Tamil Computing Conference, KaniTamil24. His distinguished career includes serving as Vice Chancellor at ANNA 1999, as well as the Sahitya Academy, Padma Shri and Padma Bhushan Awards. His remarkable achievements inspire the pride reflected in naming of this hall after him. So, in this event, our first speaker for today joining us virtually is Dr. Tan Tin Wee, Chief Executive of the National Supercomputing Center, Singapore. He will be shedding light on enabling a digital Asia infrastructural evolution across decades. Mr. Tan Tin Wee is a Singaporean bioinformatician and university lecturer. He is an associate professor at the Department of Biochemistry at the National University of Singapore and Chief Executive of the National Supercomputing Center, Singapore. As the inventor and founder of multilingual internationalized domain names, IDN, and a pioneer of the Internet, he was inducted into the Internet Society of 2012, along with the founding fathers of the Internet in the first Internet Hall of Fame. He is well known in Singapore and the region of his work on propagating and developing the Internet. Now we can have Dr. Tan Tin Wee joining us anytime here. He'll be joining us virtually for the first session of this event. Thank you very much for the kind introduction. Thank you very much for the very kind introduction. Good morning, everyone in Chennai. May I first tender my apologies for not being able to be with you. I broke a couple of my ribs and I'm incapacitated at this point. I'm indeed honored by this invitation to speak at this plenary session on the topic of enabling a digital Asia infrastructural evolution across the decades. This particular conference is close to my heart because back in 1997, I was a co-founder of the Tamil Internet Conference series. And following that in 2000, involved in the inauguration of the International Forum for IT in Tamil, INFIT. You might be wondering, why is a Chinese Singaporean involved in all these activities? May I then quote from KaniTamil24, the famous Sangam literature poet, who once famously said in chapter 192 of the Buru Nanuru, Yadam Ure, Yavaram Kelil. Everyone to me, everywhere is my home, everyone my family. And it's important for us to realize that we in Asia, catching up with the West in terms of the digital revolution. And we must take every effort to ensure that we do not have a digital divide across our communities. Today, I'd like to emphasize on how we have built a digital Asia over the decades, how the infrastructure has supported us in driving this technological revolution. Some of the older members of this audience will remember the computerization of the 1980s, but it's only in the 1990s that the Internet Information Superhighway was established. Not so shortly after that, we managed to come together to set up the Tamil Internet Conference Series 1997. Then we witnessed 2000, the dot-com boom and the dot-com bust. But at the same time, we managed to organize ourselves in the form of holding a Tamillennium Conference 2000, as well as the formation of the International Forum for IT in Tamil. Over the decades, we have seen the mobile smartphone revolution, and more recently, in November 2022, generative AI
such as ChatGPT have exploded on the global platform. And I'm here very honored to be able to speak to all of us at the KaniTamil24 conference. Going forward, you will see that quantum computing is almost at our doorsteps. And going forward, we need to be prepared for that new wave of digitalization. Important to this transformation is the underlying infrastructure. Advanced internet networking enabled universities throughout Asia to be interconnected. This led the telephone companies and drove them towards democratizing access to the internet for more than 25 years. Given that advanced internet networking continues to progress from megabit range of data transfer speeds to today's 100G, 100 gigabit per second links transcontinental, and soon 400G links will be established. This is also driven by the incredible speed of global fiber optic cable networks, both along the coasts of oceans as well as internally within the continents. In parallel, we have seen the development of high-performance computing, HPC, as well as the advent of GPU accelerators, not just for gaming, but also for supercomputing purposes. Going forward, we see the incredible buzz in the area of quantum computing and concurrently a quantum-safe development of quantum-safe networks. This KaniTamil24 conference is focused mainly on AI, artificial intelligence, particularly generative AI. But without the GPU supercomputing capability, we would not have been able to reach today's state where AI is almost pervasive throughout the world. Everybody is onto this revolution. Therefore, it's important for us to understand what would be the next era of accelerated computing and advanced network computing, advanced network connectivity that will drive the next generation of digital transformation. Could it be quantum computing and the concomitant development of quantum-safe networks when all the encryption keys are now made vulnerable by quantum computing capability? Well, we will see. 10 years from now, perhaps, we might see the advent of quantum computers who have achieved some degree of quantum supremacy. And we in Singapore are busy concurrently driving both the AI revolution as well as quantum computing. This nexus, this connection between underlying infrastructure in driving societal change, in adopting digitalization, is very closely tied together. And that's why over the last 30 years, I've been involved in this process of ensuring that each time technological progress moves forward, there are as few as possible people left behind. Take a look at supercomputing. The compute power of the mobile phone in your pocket was that of a supercomputer a couple of decades ago. Look at 2008. The world's first petascale supercomputer emerged in the US, the Roadrunner, installed at Los Alamos. In 2012, they predicted that supercomputers would reach an exascale speed within a decade. By 2020, in Asia, Japan's Fugaku supercomputer became the world's fastest supercomputer, and today still remains as Asia's predictions have really come true. When we fast forward to 2030, 2032, will we see exascale computing commonplace amongst our universities, in the data centers of our telephone companies? These are questions that we have asked ourselves, that if this would become commonplace in the future, what should we be doing today? Later on in the second part of my talk, I'll be focusing on what Singapore itself is doing and sharing with all of us here what steps a small country like Singapore is taking in order to keep up with this tremendous growth.
Concurrently with the advancement of computing power was the development of advanced networking across the decades. Some of the older people in the audience would remember telephone modem used from our homes to connect into the internet in the late 1980s throughout to the 1990s. At that time, the research community was actively having adopted the internet in a very big way in our research processes, establish intercontinental links from 45 megabits right up to ATM links, asynchronous transfer mode links in the 1990s. In 1997, Singapore was one of the earliest to connect to the US very broadband network service. So all of us in the audience may have been very familiar with the Indian NBN broadband network that has been established with connectivity to Europe as well as to Singapore. I believe it's routed through Chennai. So we see the importance of the concurrent and parallel growth of advanced networking and the growth of supercomputers interconnected with each other through high-speed global links, today 100G links, and to the home 1G links. In 2014, we made a call for Asia to connect America under the ACA 100 program for 100G links to be established. In the next slide, I will show you how many multiple 100G links today cross-link the Pacific. Connecting Asia to Europe, CAE, the project CAE 100, initiated in 2019, has now been fully operational for the last 3 years. Soon, we will be promoting 400G transcontinental links from 2024 onwards. This is an important development because we have seen many orders of magnitude of advance across the decades, and Asian countries, Asian nations keeping up with the tremendous growth in this technological transformation. In Asia, you can see from this diagram that the APONet, the Asia Pacific Oceania Network, has so many links. Some of these links are funded by governments, some by academia. And you can see crisscrossing the Pacific, these multiple links of redundancy, as well as rings around the Pacific that are not rings of fire, but actually rings of fiber optic cable. This global research and education network is driving this kind of change and supporting projects such as the Trillion Parameter Consortium, TPC. Many of these GPT models that we heard from speakers yesterday and soon later today, talking about maybe recording in progress. 180 parameters, billion parameters. But the scientific community in developing AI for science is already progressing to trillion parameters. So how is this data being transferred? It is through these multiplicity of 100G network connectivity crisscrossing the Pacific Ocean that we are able to tap into tremendous developments in the West. Not to be outdone is our connectivity to Europe. From this diagram, you can see under the Asia Connect program and the TN1, TN2, TN3 Trans-Eurasia Information Network Initiative funded by the European Union, we have now established this interconnected spaghetti mess of connections between many different countries. If you can see here, right at the middle of this diagram, SG stands for Singapore. We have become a global advanced research and education hub for international connectivity. What this means is that if you route through Singapore, you will be able to get to 100G links to Europe, North Asia, and the US for transcontinental connectivity. But intra-Asia, you can see the rich connectivity that Singapore has from Indonesia, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Philippines, Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, as well as, obviously, Indonesia.
So you can see how the importance of being an international hubbing point has tremendous advantage. So in 1997, I made sure that Singapore has this initial and the first country outside of North America to link to the US very broadband network through the StarTap initiative. And since then, we have never looked back in establishing more and more connectivity to all our neighbors and establishing Singapore as a global research and education network hub. Because of this Singapore being a hubbing point, it has become the most convenient location for researchers to intercommunicate with each other, exchange notes, hold conferences, and establish research collaborations. And these research collaborations have led to technological progress, development of software applications, right down to establishing Industry 4.0 within our economy. So enabling Singapore's future as a global city that is plugged into the pulse of digital progress, we are now continuing to build our internal network infrastructure within our city. We are expanding our external advanced network connectivity. But very important is the impact of digitalization on the climate and weather. And therefore, a big component of what we are focusing on is building responsible, sustainable, green supercomputing data centers, which are highly efficient and contributing as little as possible to in carbon emission. To be able to do all these things, we need to develop our manpower capability and capacity and continue to drive that brain power of our people. So in making Singapore a vibrant technological center for startups, small and medium enterprises, and large enterprises, we hope that Singapore will continue to ride these technological waves. Let me now turn to what we are doing for advanced supercomputing. Singapore's high-performance computing infrastructure and resource was established for the purpose of promoting the democratization of access to high-performance computing. And today, if you are an AI researcher, if you do not have access to supercomputers, your work will be seriously hamstrung. Singapore has established itself since its founding days in 1965, many top-ranking achievables. We are very proud that we have come a long way from third world to first. But we will never forget where we came from and why we needed help from other people. We are now paying it forward by assisting our neighboring countries in whatever way we can. One of the key things is to establish collaborative projects, establishing cooperation in whatever we do, whether it's in science or technology. The Singapore economy has been growing tremendously, and $25 billion was committed towards research and development from 2021 to 2025. It's only 1% of Singapore's GDP. And out of these, we are plugging in the 4 vertical pillars of research, innovation, and enterprise, RIE, in focusing on manufacturing, trade and connectivity, climate, urban solutions and sustainability, in the biomedical field, human and health potential, and finally, our smart nation and digital economy. All our universities and polytechnics, research institutes and businesses are able to plug into this new supercomputer that we're building, Aspire 2A, and is now fully operational, clocking in at least an aggregate of about 10 petaflops. The purpose of doing this is to democratize access to supercomputing so that we can enhance Singapore's research capability, support Singapore's R&D initiatives, as well as to attract top researchers in the world to come to Singapore, to attract top companies in the world to establish research collaboration with our people. In accelerating research and innovation in Singapore by allowing us to outcompute other competitors in order to outcompete them.
And this also requires not just building better performance supercomputers, but also increasing high-speed networks for high-performance computing. Our National Research Foundation continues to drive this RIE master plan for 2025 and will be soon establishing the new master plan, a new 5-year master plan, RIE 2030. And rest assured that the national research infrastructure will be upgraded concurrently in order to establish a strong nexus between research R&D development and the economy to the infrastructure itself. NSCC, National Supercomputing Center of Singapore, is a national platform and hosted and managed by the Agency for Science, Technology and Research. And as a result of this interconnection with the universities and with A-STAR as the Science and Technology and Research Agency of Singapore, you can see that we coexist with quite a wide range of national level initiatives and programs. Backed by and guided by a steering committee of distinguished professors and technology leaders, both in Singapore and internationally, we have every chance of being as successful as we can. The history of supercomputing in Singapore is actually an exemplar of development. How in the 1980s, the government identified supercomputing as an important resource. And by 1988, $40 million was set up to support the Advanced Computational Center, ACC. By 1993, we established the Singapore National Supercomputing Research Center, which evolved in the 90s to the Institute for High Performance Computing. By 2015, the National Supercomputing Center of Singapore was established in order to pull Singapore into the Petascale League. Going forward, we have initiated the Supercomputing Frontiers Conference and today inaugurated the Supercomputing Asia Conference 2024, which will be held in February this year. And I invite all of you to participate at this conference. It has become the third biggest supercomputing conference in the world, behind the Supercomputing Conference in the US and the International Supercomputing Conference, ISC, in Europe. And in Asia, we have been establishing tremendous traction amongst our Asian countries. So I hope to see some of you there. We have been continuously progressing the compute power of our systems and keeping with the times. We are no doubt 8 years behind the Roadrunner, which I mentioned earlier in my talk. We were 1 petaflops in 2016. Going forward, the world has achieved exascale computing by 2022. Singapore is still lagging behind, and we hope that by 2030, 6 years from now, we will be able to reach exascale in one way or another. Our population is small, and that is why our requirements for high-performance computing may not be as high as that of large countries like the US or even India. But we are trying our best to maintain our capabilities to be as close as possible to some of the small developed countries in the world today. So this chart shows how far behind we are and how we are trying our best to make sure that if we cannot reach the level of compute power as these nations can justify, we will want to collaborate with them. Let it be known that Singapore is able to partner with LUMI Supercomputing Center in Finland. And today, some of our researchers are using their HPE Cray system in LUMI. In the Fugaku system, Asia's fastest supercomputer, NSCC has established an MOU with them and have agreements to allow 1 million node hours to be used by our researchers on their supercomputer called the Fugaku. And soon, Fugaku next generation will be established, and they'll be making some exciting announcement early next year. With the Americans, we are trying our best also to establish good links with them and to ensure that some of their top supercomputers might be made available to our researchers. Our 105 CPU cores is nothing compared to these supercomputers, which have
tens of millions of CPU cores. So within the next few years, we will continue to expand our compute capability from the sub 10 petaflops systems that we have right up to 10 to 20 petaflops capability. On top of this, we'll be adding possibly a quantum computer as well, a small, modest one with limited number of qubits to get our hands dirty in understanding how quantum computing will pan out. As Center for Climate Research, but also institutes of higher learning from our polytechnics to our universities, as well as healthcare sector, as well as industry sector. We concurrently partner with many of our international colleagues who are also running supercomputers. In the right-hand column, you will see we have managed to form an alliance of supercomputing centers, ASC, and big names such as the RIKEN Center for Computational Science, where the Fugaku system is hosted, Australia's NCI, National Computational Infrastructure of Australia, King Abdullah University of Science and Technology, Thai Supercomputing Center, the Finland CSC Supercomputer, the San Diego Supercomputing Center. They are all members of this alliance. And we open our invitation to any Indian or Tamil Nadu universities who are interested to participate in this alliance of supercomputing centers. We work very closely with SINGAREN, which is Singapore's Advanced Research Education Network. And this is critically important for us because data needs to be moved across supercomputers. Supercomputers need to talk to each other in order to establish a much richer research ecosystem capability. We are super connected locally, regionally, and intercontinentally, as we mentioned earlier. And our 100G links soon, I hope, will be upgraded to 400G links to major continental sites in Europe, as well as in Japan and the US. Right now, it's only 100G to these locations, and maybe 10 to 1G links to our neighbors in the neighboring ASEAN and Southeast Asian nations. In growing the Singapore HPC community, we have made significant progress in the form of linking up with our quantum computing colleagues in the Center for Quantum Technologies. Government made a very strong effort, a very early effort to invest in the Center for Quantum Technologies, which today is one of the world's leading quantum research centers. CQT and NSCC, together with the Institute for High Performance Computing, the IHPC, have come together to set up the National Quantum Computing Hub as part of the Quantum Engineering Program QEP. And funding is being poured into these areas of research in setting up a National Quantum Fabless Foundry, a National Quantum Safe Network. Thank you very much. Like to kindly request you to wrap up the session in some time, Yes. so that we'll open the floor for Yes, questions. I'll be ending in by Thank you. 12, by 9:30, by 10. I have 3 minutes. So Singapore now needs to tap into the community globally. Otherwise, we will be left behind. And we do so by ensuring that we are part of the ASC consortium and establishing the Supercomputing Asia Conference, where we will meet with and engage top researchers around the world. We are diversifying our HPC resources, establishing various switches, including linking up to HPC in the cloud, as well as building resources in other countries as well. We are able to establish these strategic projects with various sectors, such as a national climate change study, the V3 project that has launched last year, and putting supercomputers in our hospitals to make sure that the advances in AI can now be translated into healthcare outcomes. Our data centers are now focused on how we can become green data centers, and we have been awarded Green Mark Platinum building construction for an air-con-less data center. Key features of our data center include power-saving features, as well as
leveraging on Singapore-based technologies such as a thermo-siphon gas system for cooling our supercomputers. So these awards mark our determination to ensure that a small country like Singapore will not be contributing to climate change, but that we will be helping to ameliorate that kind of transition. So our data center is green and does not have air conditioning. We make use of fresh air from the atmosphere in order to cool our data center. And we'll establish data center resilience as well across our different campuses of our founding stakeholders. And all these links will be quantum safe connected. So we wish to welcome you to SCA 2024, which was set up from 19th to 27th of February, 22nd of February this year, physical conference set up in Sydney as we speak right now. Singapore was one of the founders of Supercomputing Asia. So to wrap up, I'd like to say, stop on this slide to say that over the last decade, Asia has digitally transformed. And the underlying reason why we were able to do so quickly was because of the underlying infrastructure that we have built, telecommunications infrastructure, as well as exchange programs between R&D communities in our universities and our research institutes. And we gather annually to discuss how we can push to the next bound and to make sure that the gap between digital haves and digital have-nots, the gap between digital supercomputing centers are now bridged such that all of us can move together in one cooperative global research community. With that, I thank you and I wish you all the best in this wonderful KaniTamil24 conference and hope that the progress, that tremendous progress that has been happening in Tamil Nadu will continue to spill over to the region and hope that Singapore will be one of your target members of cooperation and collaboration. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Dr. Tanton V, for your valuable insights. We'll now open the floor for a brief question and answer sessions. If you have any questions for Dr. Tanton V, please raise your hand. Our staff will assist you. Please raise your hand. Our staff will assist you with the microphone. Okay. Thank you, Dr. Tanton V. When exascale and quantum computing are putting all the cyber experts around the world in peril, your presentation was truly inspiring, and we're also looking forward for the 400G translational link. Thank you so much. And up next, we have Mr. Amitabh Nag, who will enlighten us on language barriers using AI, ML, NLP, API. Welcome, sir. Should I adjust this mic, sir? No, should I shift the slide? I will be able to. No, it's okay. Very good morning, and thank you all for having me here. It's a pleasure to be here in the morning, and thank you for adjusting the time also. Let me start by, giving some background of what Bhashani is all about. Bhashani is Bhasha interface of India, means language interface of India. India has got 22 languages which are there in the constitution as part of our, Schedule 8. And this has been, all the 22 languages actually represent our rich culture and a rich background which is there, and all of them are important. We often tried to see how do we actually bridge the language barrier or transcend the language barrier in past. But I think the technology gave us the opportunity to do it now. And that is because of the advent of artificial intelligence, the GPUs and the computes which are there, and of course, people like who have been able to use these technologies to produce some of the things which are, now being used on a worldwide basis.
This mission, basically, National Language Translation Mission, started about 2.5 years back. It was, as I said, to translate one language to other. That means the 22 Indian languages to other, right? And on that, we have built up different components, which I will just take you through. So we have actually built up AI models, artificial intelligence models. So what do these artificial intelligence models do? They understand what you speak. So whatever I am speak can be understood by the computer. I am speaking in English right now, so it will be understood in English. And if I am speaking in any other 22 languages, it will be understood in that particular languages. So what it call as ASR, automatic speech recognition, and we are, tasked to do 22 languages. We have currently achieved this for 12 languages for the country. Then what does the second AI models do? It is machine translation. That means if you have text in one language, it will translate the text into different language. That is all the 22 languages bidirectionally, right? So that is about text-to-text translation. It is machine translation activity. Then we come to that computer should be able to speak out. So if this text is encoded in 22 languages, computer should be able to speak out in 22 languages. That is text-to-speech conversion. Machine translation we do in all 22 languages. Text-to-speech we do in 12 languages. All of these are going to go up to 22 languages. A few of you might have some questions regarding are there more languages which we will tackle, because India has about 100 languages which about, more than 100,000 people speak. So the answer to that is that we are first tackling the problem which is there on hand, and then we will move on to others. Perhaps we will develop expertise which will be, replicable very fast, and we will be able to do the things very fast here. The second thing which you will always say is that, of course, Tamil is Tamil, but the dialect of Tamil is different across even in a state like Tamil Nadu. So yes, that's a point, and we would again have to tackle that. The third thing which you will also say is that the spoken language is different from written language. Yes, that is also a thing when you are trying to do speech-to-speech. And all of these problems are basically being solved by us one by one. And, these are not small problems. So whenever I'm meeting anybody who is working in a language domain, I also always say that let's collaborate to solve this problem, because it is larger than visible problem. When you just press translate on any of your social media accounts, it translates, and perhaps that's finishes off what you're talking about, but the technology and the stack which is there behind it is pretty, difficult and requires time to build up. Then comes optical character recognition, which is OCR. We are trying to do OCR in all 22 languages again. OCR also covers the printed text and the handwritten text as well as the scenic text. So we do well in about 14 languages there, and we are increasing it again to 22 languages. The scenic and the printed texts are already available as a service for you to use. Now, besides this, there is one more type of model which is around, which is the transliteration. Means my name, Amitabh, should be known as Amitabh across the languages, irrespective of what language it is. So that's about transliteration. Some other words like computer generally is, used as computer across the languages. So that's another part. Some more words have been developed like that, and some more words gets coined over a period of time, which are supposed to be known same across all the languages. Means like vocal for local, what Honorable Prime Minister speaks is again should be known across, in a similar way in all the languages. Now, when we have built this model, these are approximately 300 AI models. So, look at the task which we had in hand. And these models are rendered through to the
people like you as a service through a platform called National Hub of Language Technology, which is an AI platform. And through this, we render it as an AI service. This particular platform today, daily, has a inference rate of about 100,000 hits, right? Which is pretty large when you are looking at any of the system which has just been, in the market. There are major customers who are basically pulling this across for various services. And we generally are able to promise a response time Recording in of 500 progress. milliseconds to about 1 second for per inferencing, depending upon the complexity of that inferencing. So again, a robust platform which can be used by all of you to, translate from one language to other. Then one of the major challenges, and this challenge would remain as we go by, is the challenge of data sets, right? English has a lot of data sets, digital data sets across the internet and otherwise also. There are some other Indian languages, about 6 or 7, which have perhaps sufficient data sets. I would not say enough, right? English dominates internet by about 57% of internet is in English language. We also have languages in 22 languages which didn't have digital data at all. 6 of the Indian languages did not have digital data when we embarked on this journey. Languages like Bodo or Sindhi or otherwise. And one of the part of the projects which we did in this particular thing was to collect data from the field in this language, right? So we have the expertise to collect the data and create digital data for languages to sustain that language for future. So we are not allowing the language to go away. We are making them Recording in alive progress. this digital era as well, right? So internet does not mean English only. Internet means other languages, and that does not mean that we will not do English. English will be part of our portfolio, but will not be the only portfolio to be there. So that should be well understood here. So we created data sets. About an investment of more than $7 to $8 million have gone into it, and there are more investments which are supposed to be there for low resource languages which are there in our list which we have to actually work upon. We then have a property called Bhasha Dan, where we are encouraging crowdsourcing of data sets. That means we are requesting people like you to contribute in the Bolo, Likho, Suno, Dekho framework which we have to, help us with the data which you have and allow us to use that data set for training of models. So that's the initiative which is there. A similar initiative is there with the organizations which is talking about data dan, which means that if an organization wants to give the data to avail the service or improve our service, we are getting into an arrangement with them to give a data to us so that we are able to train the model to make it better. And these are all collaboration activity. As I said, anything is a journey in this particular domain. Then we have collaborated with research organizations. I will cover that into the rest of the slides, in the next slide which is there, to ensure that we have all the expertise which is required to build this platform. And then we are now creating reference applications. So reference applications would mean that we are creating applications which can do the certain tasks using language technology. So for example, translation of one document to other in other language, one language to other language, translation of documents, translation of videos, all that we have created in past, we would like them to be translated into all 22 languages, depending upon what kind of cost and what kind of priorities are there with the various organizations. But we are not stopping there, right? We have created an application called Bhashani app, which is available on Google Play Store. And it is also available on Apple App Store. Please download it. It is available for all of you to translate one language to others. So if I landed up here from Delhi, I do not know Tamil, I can converse through that app.
I can pick up the voice from any of the people here and translate it into the language which I understand. I can, type a text in that app and translate it across into any other language for communication. I can take that app and click a photograph at a metro station and find out if the thing is written in Tamil. I can translate it and figure out, which station is this if I do not know that particular station. So again, that is the thing. And I can translate any of the websites into all the 22 languages. So this is the power of Bhashni app, which is available today for all of you to download, and I'll request that you download it and obviously use it and give us the feedback which will help us to generate and build, better models. The second thing which we are also doing is we are working with startups to, build solutions and reference apps. What does it mean? That we approximately about 4 months back went on to a grand challenge where we requested the startup community to build us a simultaneous speech translation app. That means if I am speaking in Hindi or English, you should be able to, understand it in Tamil, and that should happen almost on real time. Good to see that this application is already at a prototype and a pretty advanced stage of build-up, and we are continuously sorting out issues which are there when we are using it. And we are also grateful that Honorable Prime Minister has decided to experiment with it almost on 5 occasions today in the country. So it's a big achievement for the startup community who has actually tried to put their hands into a solution which otherwise the researchers would say that, oh, it may not be possible for some time. So, we are getting into a domain where research is coming into an implementation solution. We are furthering, as I speak, running a grand challenge for startups and students. And this is very important for all of you who are sitting out here, that we are almost running about 6 problems. And the problem statement looks like, can I make a document speak out? That means I have a document, I will scan that document, OCR it, and then apply text to speech. So, you create an audiobook out of it. So can I have a, application like that, which can be used across by people to, read out any book which is available? Can I now augment Bhashini app, which is there, which I talked about, 6 or 7 features which is there? Can I add another feature where I will set my language as English and you will set your language as Tamil, and I will call you and I speak in English and you, get to know in Tamil, whatever I am speaking, and when you speak in Tamil, it automatically gets translated to English or Hindi. So that's the second challenge which we have. Technology, of course, is available. It requires audio engineering as well as mobile engineering. But I guess the bright minds like you sitting out here will be able to, figure out what is to be done. The third grand challenge which is there is that when I speak out, it should be able to transcribe. That means there should be a, way to read out whatever I am speaking. So that is about the other challenge which I have. Then can I make hardware work as I want it to be? So if I say, tell a, camera, shoot a video, can it be shot, and that too in a multilingual format. All I'm talking about is multilingual format. We're using voice and speech, which is our focus. And why is it that voice and speech are our focus? While we do talk about text translation, and text translation inherently becomes the pipeline for speech-to-speech translation, is that our country inherently has digital divide, right? So if I'm able to speak and make the machine work, I cross the digital divide, tend to bridge the digital divide. The second thing is that our country also has literacy divide. So if a person wakes up in the morning and is able to use speech to do multiple things, then we have, bridged the literacy divide to a certain extent. I won't say it is a complete extent because, learning is a never-ending phenomena and people have to learn more to get there. But
we're trying to do an act by which this project actually makes inclusive India. And that is a very important activity which is to be kept in mind when we are doing all these things which are happening, right? So look out for bhashni.gov.in for more things which are happening, and you would be able to participate and work on this particular thing. Now, how do we do this? You know, who are the people behind it? Of course, I head the organization called Digital India Bhashni Division, which is, building this and taking this to the market. What we have done is collaborated with about 70 odd research institutes, IITs, triple IITs, CDACs, etc. All of them you see in the entire thing. Also, people like Ekstep Foundation, who have been our knowledge partners to actually build this entire thing up. So, you know, it is one of the unique examples of so many research institutes collaborating to address one problem, right? And that's language problem. And that too in the latest branch of the technology. So it's a very, very important activity which is being carried out here. These are some of the use cases which we have been working upon. So I'll explain a few of them as I have 10 minutes, so the time permits. Now, Prime Minister has used this at 4 or 5 occasions, as I talked about, and you know they have been in a different set of circumstances. So let me explain it. At Varanasi, which was addressing about 250 students like you in Tamil, and there was a gathering who understands Hindi. The Prime Minister was speaking in Hindi. There was a device which actually was aggregating the wireless headphone, and that was linked to the translation engine. So few of the people were able to speak, hear in Tamil, and it was in an open rally kind of a situation. Then we had Smart India Hackathon, where with one of the groups, he interacted. He was speaking in Hindi, and those group was understanding in English. Then during the Supreme Court event, which happened, on the 75th anniversary of Supreme Court, there were judges who came from other countries, notably the countries which are neighboring countries, and they were given the headphones to, have the speech translated in English, while as rest of the entire crowd was listening to that in Hindi, the entire speech. So we are, and you will see instances of his references into the speech which he gives, because it is, with a concurrence and the knowledge that this is what is to be done. Then we are doing, in the payment domain, we are working with NPCI, National Payment Corporation of India, to do a voice-based payment. So if you want to say, send 100 rupees to my father by dialing a number, that is possible today in English and Hindi. It will be possible in Tamil by the end of the month in February, right? Now, what else is coming? Can I check my balance by asking calling a number and asking the number, what is my balance? Yes. Can I recharge my FASTag? Yes. Can I recharge my mobile? Yes. So all of this is going to be a way in which vernacularly you will be able to do by dialing the number and entering the PIN, saying that please recharge my mobile by 100 rupees. This is what my authentication is. And that would be all in vernacular, right? So that's about what NPCI is. These are the use cases which, will be implemented in next 3 months. We are on the way to do it. And very important for all of you is to know that, any of these use cases when we implement, we actually have to retrain our models on the domain data. Because at the end of the day, the payment domain data is different
from, the normal domain of activity which is there. And this can be worked, and this can be only done if we work together with the domain organization. So if somebody comes back to me and says that what is your accuracy of your translation, I am running, say, for example, a legal organization, perhaps I would say that let's embark on the journey and we would get there in 2 months time frame, right? And the accuracy would be as good as what NPCI achieved. NPCI cannot have an accuracy below 100% because there is a financial loss, right? So that's where we are trying to reach. Now, I'll come to the next one where, we are working with Reserve Bank of India in Reserve Bank Innovation Hub. Reserve Bank Innovation Hub in September launched a product called Tech Platform for Frictionless Finance. There, one of the things which they do is to give credit to Kisans, that is farmers, and that is done based on the land records which farmer own, right? And the land records are in vernacular language on the state databases. Earlier, what used to happen was that the farmer used to take the land record, get it translated, give it to the bank, because bank generally understand Hindi or English as far as loan papers are concerned. This system, which Reserve Bank of Innovation Hub has developed, retrieves the data from the land record of the state government, transliterates it, and presents it to the banks. The time you are almost, able to save 2 to 3 months of time frame for this particular loan. And this is going to get expanded into multiple areas. With PM Kisan, there is about 2,000 rupees which the Prime Minister transfers to the farmers every 3 months. And that money is transferred to about 11 crore farmers. The 11 crore farmers, out of that, about not all of them would perhaps receive it, or they would have a challenge. They can open up this application in their vernacular language, ask the farmer, ask the machine, I didn't receive my payment, what happened, right? And this, they will take through a journey, and on voice, they will be able to say that this is the reason why you were not able to do it, and that is what PM Kisan does. On the similar lines, UP had implemented a knowledge sharing mechanism with the farmers. So that is, today it's raining, so what should I be doing is what I have a farm on which I have sown paddy. Today it's raining, what do I do? If that is the question, the answer can be found out by the system and can be relayed in his own language by translating it. And others. The idea of having all of this is that there is multiple organizations who are working on it to adopt it, and there is a definitive reason why we should be doing it. We are here to ensure that a burden of, knowledge gaining or education or whatever you're doing, it does not happen to be, that you have to learn another language to do that job. If you do, it's okay. If you're doing it in mother tongue, the system should be able to take care of the translation. So we are looking at innovation, collaboration, education, discovery in your own mother tongue, but still working as one nation. This is what the system is slated to do, and happy to hear any question or specifically answer any case studies if it is required. Yep. Mic, please. Actually, you were talking about the inclusivity of languages, but the application name itself mostly is Sanskritized. Every language, every application you mentioned in the, in your presentation, mostly Sanskritization. But when it comes to Tamil, it is different from Sanskritization. But you are again and again pushing up, with the Sanskritization model, one thing. And another one, you said about the OCR and all.
there are a lot of applications, which is performing better, in already existing in OCR and translating images, text to in the meanwhile, they have translation process also. In what way it is different from existing applications? And third question, how far the lexical analysis for the language lexical analysis of Tamil is included in the LLMs? How far it is working? What is the response time? Right. So few questions which you have asked. The first question is related to the approach, how you are, approaching this problem. And as you know, technology does not have one single way of approaching or doing things right. So there are different views on that. We initially started, and our system currently is based on English as a pivot. I do bidirectional, not directly as a pair, but I do it as English as a pivot, right? There is another thought process on which we are working to use some Indian language as a pivot rather than using English as a pivot. And both of them, they have their own advantages and disadvantages. And we are going to address each one of these problems as we go by, or each of these issues as we go by. So, there are inputs which are required, and there are things which are there. What we need to service and what we have to keep a focus in mind is that we are taking these technologies to the last mile of the people. And as long as the approach helps to the last mile of the people, we will be in a position to take up that technology. That's one. Second is that there are multiple technologies and there are multiple things which are available, and how is it different? See, National Language Translation Mission is trying to translate one language to other. And we are trying to show the way that this is the way the nation wants it. I want 22 languages. If person X does 7 languages, not good enough. Please do 22 is our message, right? And we will like every language people to be inclusive. So the difference lies there. Second is that this technology will be used by common man. So it better be affordable, right? So if you have a technology, don't start charging for it anything, because then we are there to ensure that you are not able to make money out of it. So that's second part of it. Third part of it is the applications which we have talked about, on the voice applications. So we are taking the market, okay? We are taking the market into a direction where we are basically trying to say that these are the kind and type of applications which the nation wants. Build it up, right? We are not going to compete with another OCR which is available. If it is good, everybody should be using it. We are showing the way. We are not here to say that, my job is better than my model is better than your model. No, your model is better, people will use it, you will gain out of it. But yes, if you don't build that model and make it better, we are there to make it better. We are giving that competition run for money, right? So that's the advantage of being a government program. The third thing which you have talked about is about response time and performance. I would like you to, use this on a prototype, and there is a version available on prototype, and there is also you can generate the API keys and use it. And there it gives you a kind of semblance. I talked about the performance, that we generally are looking at 500 milliseconds to 1 second of response time per API reference. We are trying to improve it, but that's the current set of things. As regards LLM, there are a lot of discussions around it, a lot of hype around it. But at the end of the day, see, that tool is also good, which can be used along with Bhashini, because at the end of the day, currently you will build the LLM in one language. You have to still go to 22 languages. The grounding and the guardrails are very important there. And the vendors of LLM who have come to us, we have been discussing that. Currently, most of the solutions which we have implemented are based on reasoning engines rather than LLMs, right? So there is a database behind it, and we are querying the database and then working upon it. But we are not, averse to using any LLMs which are there in the market. And
appropriately, whatever is to be used, we will use that, right? Especially one more question regarding the language semantics of Tamil, which can be included in the NLP and all. What are the steps There's forward? lot of work in that area, and that is a matter of one level deeper technical discussion. So, we can set up a separate session on that to discuss that out with our teams. But yeah, means a lot of analysis has been done. When we did all the translations in the public domain, we have analyzed it word by word as where have we gone wrong and where we have correct, and many of these things have been taken care of. Any last question? Because I've already short of my time. Sir, vanakkam. Vanakkam. Offline or the manual translation, we are facing the main problem is translate the cultural value of the words. How the AI technology or people like you are overcome this problem? Frankly speaking, that's an area of improvement for us also, right? Means in Hindi we have tu, tum and aap. In some other language, it is only tu. English only does you as the, addressing the other person. English has everybody as uncle, and we have many different relationships. Yes. Now, when I use pivot as English, I face these problems, and that's why when I said that I will use Indian language as pivot, I'm trying to solve that problem. So, area of improvement accepted. That is something which we have to go forward. And the second question is, the idea of the Boston is the translate Hindi or the Sanskrit into other Indian languages, or actually you are going to promote all the Indian languages technologically? All the Indian languages, and the languages which have died out, we will be bringing them back also, but that is not in this particular mission. That will be done in some other mission. If you have heard Prime Minister's speech in GPAI, he clearly outlines that the languages which have died out need to come back. Nandri. Thank you. Thank you very much. Check, do you have time for one more question, or are we up? All right, I'll make it quick. With regard to the data that we can, upload to the system that you asked, if you have, can you hear me? Yeah. So there was a Bhachadan where we can share our data for the benefit. So, but we speak Tamil, but we are from different other countries as well. Is there a policy on our data set being uploaded, because that may have our own? Means data is something, and any contribution is most welcome, and we can get into a definitive agreement, because when you have done your piece on that particular thing, you might be open sourcing it, but with some challenges and other things. But we are definitely would like to use wherever data is available, it will be useful for us. Other thing is low resource and multilinguality is a problem. Not only India faces, other countries around face, including a country like us, Sri Lanka and Malaysia, many other countries face. So, what's the Bhasha? I mean, your view, or how you guys can help us to also learn, because you are managing larger 22 languages, we sometimes 3-4 languages, right? What's the forum, or what's the way for us to sort of learn the lessons that you have learned, for us to? If I'm but if I understand correctly, what you are looking at is that how am I tackling low resource language, and how can we collaborate, right? That's correct. Right? So, we have built in a lot of expertise as far as low resource language is concerned. There are languages, not in this mission, but in another mission where we are tackling languages which do not have script also. So there are actions which are being done. These are difficult problems to solve, but low resource, I believe we would have cracked it by March or so, in terms of having ASRs, TTS, as well as MT on those languages. So, there are research institutes which are working. If you are looking at definitive collaboration, we can enable that. Thank you. Thank you, Mr. Amitabh Nag, for your enlightening discourse, and thank you so much for the response from the audience. And we would like to present Mr. Amitabh Nag with a memento as a token of appreciation. I would like to call
Mr. Komagan, Joint Director, Tamil Nadu Tamil Virtual Academy, to kindly do the honors. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Our next session will be conducted virtually, featuring Mr. Blake Lanning, Solutions Engineer at Google, USA. He will enlighten us on NLP, Gen AI, and how we interact with technology. A brief introduction of Mr. Blake Lanning. Blake is a seasoned strategist and leader with 20 plus years of software experience. He has led several large business transformation projects and advised C-level executives on specific industry and IT trends and how best to capitalize on those trends. His experience includes business process analysis, systems integration, data and analytical solutions design and implementation, and leveraging data science technologies to drive value to Fortune 500 companies. Before joining Google, he was responsible for analytical solutions being implemented at a multinational oil and gas company. In his current role at Google Cloud, he is responsible for helping enterprise customers understand how to leverage data and analytics and generative AI capabilities to deliver value. Welcome, sir. Yes, we are able to hear you, sir. The floor is yours now. Great, thank you. So today I just wanted to talk to you about the technology stack that we have on Google Cloud, what is available there from natural language processing, and ultimately our large language models and the generative AI components, and how certain organizations are using those to drive value in their organization. So where this really starts with Google, right? Why a lot of companies are using Google to develop these types of solutions. There's obviously a deep history of research and innovation at Google. Over 20 years of internal R&D across search, databases, hardware, and AI in general. And then from a portfolio perspective, it's deeply integrated, vertically differentiated across an AI development landscape with also the generative capabilities that are built in. On top of that, you also have data systems, right? Data at the end of the day is important for any AI or generative AI solution. And then with tools like Google BigQuery, you get petabyte scale serverless capabilities that you can do things like ML ops sort of with the data in place in BigQuery using our Vertex AI platform. And then ultimately for business organizations, it's built on a foundation of enterprise readiness, right? So these are solutions that can be modularized, designed, and implemented to solve specific problems, either for business or for solutions that may be required in communities as well. And, I think it's clear, right? Generative AI is transforming the way that we people are interacting with technology. As you look at Google, right, a deep history of the research and innovation that we have in this space. So a lot of the LLM, innovations kicked off with the transformer models that some Google researchers developed in 2017, and then open source, right? They wrote a research white paper, they open sourced that, made it available to the broader community. And then within Google, we continued innovating, right? So 2018, we went through the BERT model, 2019 to text-to-text transformers in T5. 2020 Lambda, 2021 AlphaFold, right? For predicting structures of known proteins and protein mapping activities. In 2022, we released our PaLM models, the language models that are within our Vertex platform today. In 2023, then BARD, which in 2024 is now being enhanced with our Gemini product. So with all of this, and with generative AI in general,
from a Google perspective, doing AI responsibly is built in to the foundation of all of the work that we do in this space. It's really critical that the AI solutions that we bring to market, that we make available for people to use, have that responsibility built in on a foundational level. So what's the next chapter of generative AI and innovation that we have here at Google? So Gemini is just been announced late last year. It's our most capable general model that we've ever had. The results of a large-scale collaboration between our DeepMind and our Google research team. And it is available in different sizes, right? So it's multimodal. There are very large sizes that you can run for very big problems. And then Gemini, there are smaller sizes that we package onto devices like our Pixel devices. So a lot of the AI that you're going to have in your image processing and other things that you see there are going to be using Gemini at their core as well. So that is the next phase on our journey to making AI more helpful for everyone, right? So state-of-the-art, natively multimodal reasoning capabilities. So image, audio, text, all of that Gemini will handle. Like I said, it will be highly optimized and you can preserve choice. So it's the same models can come in different sizes and you can use them for different applications, whether it be on device or running on our large cloud-based infrastructure. And it's built with responsibility and safety at the core. Now, here's the thing with the language models, right? So it takes more than just a model to drive specific business value within generative AI. So as part of this with Google Cloud, what you also get is differentiated, vertically integrated portfolio that runs on the scale of our global network, global VPC, global backbone that we have available from an infrastructure perspective. So there's a super scalable AI infrastructure. You get access to world-class and state-of-the-art models. And then within the platform, you can develop and deploy production-ready applications that can solve many different problems. Those AI-powered solutions assist everyone kind of in day-to-day work. And also there's a broad ecosystem of partners at every level of the stack. So if there are solutions specifically that you need developed, we have partner networks that have skills and ability to do different developments for scenarios that you want to accomplish. So how does this manifest in the portfolio? So this is an image that explains really kind of our Vertex platform and all of the models that are available. At the core of it is our global GPU, TPU infrastructure, right? I think we've bought many chips from companies like NVIDIA in order to build out our GPU, TPU infrastructure and our data cloud sort of globally. On top of that then is our Vertex AI platform. So the Vertex AI platform comes with many different capabilities, right? So at the very bottom level, I would say, is our model garden. I'll go into some things that are available there, right, for developers to use. But really that is a developer level targeted capability within the Vertex platform. So if you want to go code a new Python script, or if you want to go pull in an open source AI model, you can do that through the model garden. And then within the AI platform, you can do all of the things that you might need to do in order to tune your models, in order to make them relevant for the specific application and the problem that you're trying to solve with those specific models. That next layer up, we get into some capabilities that are more no-code, low-code type functions that are available in search and conversation. So in the Google Cloud platform, you can go build a search-based app very quickly by pointing it at a repository that might have a bunch of unstructured data sets, right? Like PDF files and those types of things. Same with conversation. You can build out these interactive applications without having to do a lot of code. And then on top of the Vertex
stack, if you will, there are like fully baked AI solutions that are available. There's our contact center AI, our document AI, which does OCR scanning, text to data type scenarios, discovery, risk, healthcare. So we have some very purpose-built AI solutions that are available within the Vertex platform. And the other thing I would highlight, right, all of our Google Workspace applications, all of the Vertex platform is on Google Cloud, our Duet capabilities, I'll get into that in a second here. All of the products that Google has are using the same AI capabilities that are available in our Vertex platform that are available for developers to be able to build solutions, right? So, Google Workspace, things like Gmail, where you can have it recommend a response to email, and it gives you, a text representation of what you might want to respond, or you could say, can you summarize the last response and give me a recommended response? Those types of capabilities are all using the same platform. Likewise, in Google Sheets, in Google Docs, those capabilities where the AI is coming in are all using these same models underneath. And then Duet is really more of the capabilities that are inbuilt into tools that are in our Google Cloud stack. So, for example, if you're in BigQuery and you are writing a SQL query, Duet has a help me complete what I'm writing function, or give me a recommendation on how to write a SQL query that does this. And Duet is the capability that uses the language models underneath to do those types of items. And it's actually being built into many of our different products that are available. So it's sort of the active assist that is using the language models kind of under the hood. So the model garden, I mentioned this is really kind of where the developers live. So here's what's available in the model garden, right? We've got a robust partner ecosystem. So the model garden doesn't only have Google models. You can have access to Meta's Llama models in the model garden. Falcon, Claude 2 is coming, Mistral. A lot of different models that you might need in order to assist in your development are there. Or you, like I mentioned, you could pull in open source models or go code your own from scratch if you want to. Also available there are some of the Google domain specific models. So there's actually a medically focused language model that is available for life science and healthcare applications. And then another SecPalm, right? So security language model that's available for cybersecurity type constraints or concerns that you may want to build on. And then, that next layer up, the Google task specific models. So speech to text, text to speech, natural language processing, translation, right? So it'd be the same thing that Google Translate is going to work with. Those are available, Doc AI, OCR type capabilities, occupancy analytics, vision, video intelligence. All of those models are available in Model Garden to be able to be available for any application that you want to build that needs to handle those types of things. And all of those different things then feed into our foundational models, right? Gemini, Palm 2, Imagine or Image Gen, which is going to allow you to generate images. Chirp, Cody, and embedding. It's going to be more voice to text, text to voice, that type of thing. So all of those foundational models, this is everything that's available in the model garden, plus whatever else you might want to build sort of from the ground up as well. Now, in Vertex, I mentioned you not only have the generative capabilities, but you also have predictive capabilities, right? So, you can discover, govern and orchestrate, customize, automate, prototype, and experiment. So you can go from development to, predictive, generative, ML ops deployments, all kind of in one platform, right? If your data was in BigQuery, you can do ML ops against data in place. So you don't have to do a lot of data wrangling in order to be able to
apply the AI components into a specific scenario that you're trying to deploy. And then low-code developer platform for Gen AI powered by search and conversation experiences, right? So a couple of things here. It'll take multiple input sources, right? So natural language queries, product catalogs, multi-turn dialogue, voice action transaction. And I'll show you an example of a search app that we have from a customer that was built fairly recently. So you can kind of see how that might work in action. But in there, right? So then the answer, so you have all these inputs, there's the answer formation, which is going to use vertex search or conversation and the orchestrator therein. So inbuilt to all of that capability, there's extensions and groundings and connectors that are available, all powered by those foundation models that I talked about in the model garden. And then from a user consumer perspective, you have the output, right? So you may get a search list or results. You may get generative results, right? Like in the search tool, you could say, hey, give me a summarization of this particular document, and it'll return that as a result. You get conversational answers, you get rich answered cards, you get links to the source documents, so it's always citing the actual document that was available. So all of that is available in a no code, low code, rapid deployable way. So wanted to get into this this customer solution. So at the end of last year, we stood up a new data center in Saudi Arabia. As part of that, a customer of ours that's in Saudi Arabia by the name of Spamaco, they shared this publicly in that event, and they actually came back and said, "Look, we are running SAP. We're in the process of doing an upgrade from our heritage ECC environment to this S4 environment." So Spamaco is a pharmaceutical manufacturer. Because they are a pharmaceutical manufacturer, they follow, good manufacturing practices, standard operating procedure documents are kind of the backbone of that, because it's a regulated industry, right? So as part of that upgrade process, they needed to go do a review of all of their standard operating procedures, understand what was going to be impacted. And then if a particular procedure was impacted, well, what are the other interrelated procedures that might also be impacted? Now, all of this was in PDF files and Word docs, right, in their document store. They had 40,000 PDF documents. So if you could imagine the task of trying to go through and do all of that analysis manually, there are different versions of the same SOP with different validity dates. It was all encrypted, so it wasn't searchable, it wasn't scalable. It was going to be a very large manual effort in order to be able to try to execute upon this. So, they came to us with this problem, and the idea was, look, why don't you take all of those documents and give a Google-like search experience over your own corpus of information? So that is exactly what we did, right? So we worked with them to take those 40,000 documents, export them, put them into a Google Cloud Storage bucket, and then we took our search app, our no-code search app. In 1 week, they had created this searchable tool for all of their documents. So you see here, find the new version of this particular document. Okay, here are the results. It can go on to say, okay, well, what changed in this document and what are the interconnected procedures? So all of that analysis they can now do through the help of this search tool. And what they ultimately said is, look, this productive solution we had up and running in a matter of days. It took them longer to export the 40,000 documents than to build the search app. Essentially, once they had the documents in the cloud storage bucket, they built the search app, pointed at the storage bucket, and it just went through and indexed everything that was in there and then made the search capabilities available to them. What they said is it increased their efficiency by quickly identifying the required updates and saving a lot of time and frankly money from a project execution headcount reduction perspective. It improved their compliance and ultimately reduced their risk, right? Because they had much better visibility into the interconnected updates and
and could minimize inconsistencies and errors as they went through and analyzed all of the documents that they needed to update in line with what they were doing from a system execution perspective. I think at the end of the day, they said, really our only other solution for this would have been hiring consulting companies to come in and do this. It would have cost us multi-million-dollars to make that happen. And instead we had this up and running within a matter of days, and everyone could kind of do the work for themselves. A solution that is deployment enterprise ready. So, data governance, indemnity, and privacy is built in. There is security and compliance support, infrastructure, reliability, and sustainability, right? Since it's on Google Cloud, you get our global VPC network on Google Fiber all around the world, right? So, our cloud system is running on our own self-contained network and has access to resources that are located anywhere in the world on our cloud network. And then again, responsible AI at the core. So a big thing for people who are going to use this technology stack, right? We ensure the responsible use of data in cloud AI and ML. And with those commitments, here's what you get, right? So at the end of the day, your data is under your control. It is not under Google's control. So in general, if you are working on Google Cloud, you set up your own project. Only the owner of that project has access to what is happening within that project. Nobody at Google has access to it. Google as a customer, right, is not going to get access to your customer data or, whatever data you may be putting in there. That is all owned by the project owner. It's controlled by the project owner, and it's secured by the project owner, and will only be processed according to that project owner's instructions. So ultimately, there's benefit from our privacy experience and our commitment to transparency. Also complying with regulations such as GDPR and other privacy best practices. Our extensive data governance security controls also provide you with confidence in the protection of that. And you will not have unauthorized access from Google employees. So what does that look like in practicality? So the language models that we have available on Google Cloud, they're large foundational models that are frozen. So what does that mean? If you are using our language model on a data set that you maybe are feeding into it, your data will never be exposed to the language model, and you never risk exposure back out into the broader community. I've heard stories of companies who have code that they wanted to check that was going into a product that they were going to deliver, and they put it into some tools, and that was then incorporated into the corpus of information that tool had awareness to, and it was part of results that could be gotten to from other people that might be using the tool. With Google and what we do with our large foundational frozen models, that will not happen, right? Everything that you do is within your Google Cloud perimeter. You have in that Vertex platform the things in the adaptive layer, so you can do, embeddings. You can do all of the different model deployments. That is all within your specific control. And then the results of the inputs and the outputs are also within the control of the specific project and the perimeter that you're working within. Also can be used kind of in that conversational enterprise search perspective. So that is really, in a nutshell, how we look at kind of the security of your data and not exposing them through our language models as well. Yeah, and then I think lastly, I just wanted to kind of highlight the usage of a lot of the different language models, right? So it's used to do things like create, right? Bring your thoughts and visions to life with Google and generative AI. So generating descriptions from images, improving images, summarizing a video that you might have, right? All of those types of capabilities you can do and create or summarize. You can condense and summarize the knowledge of the internet and understand it, right? So things like video summarization, intra-knowledge Q&A, hey, summarize this text document. Maybe there's a program that you're working on and you want to understand,
what the 5,000 lines of code were meant to do, right? You could put it in and ask for a summarization of the program, both, and it'll give you generally a structured summarization and then sort of a verbal summarization of it in aggregate. Discover, right? So you can use this to search for documents. It can look for machine generated event monitoring, anomaly detection, all kinds of different things that you can use it for from a discover perspective. And then automate, right? So you can also use this to do things like contract extraction, classification, feedback classification, ticket creation. A lot of customers are using it for things like understanding different purchasing contracts and sales contracts that might be out there and what terms of service maybe they have offered in the past, and then tie it back to structured data and, okay, well, what does that mean from a business result perspective, so that they can get more intelligent about how they might, structure different sales contracts or purchasing contracts. uh and with that, so that is Google Cloud and generative AI sort of in a nutshell. Happy to take any questions if there are any, and really appreciate your time today. Yes, so Tamil specifically, Tamil is on the roadmap, right? For Gemini, it will come in the future. As you look at, if you were going to build a solution, similar to the last speaker, I think so our translation API will handle Tamil, Tamil to English, Tamil to other languages. You would probably need to incorporate that and pivot through another language for any specific solution that perhaps you would want to build. And I know for Gemini specifically, native handling is in the roadmap. I don't have a specific date as to when that will be available. Ported right now, I think there's 32. Some of the Indian languages are not there natively just yet. They are coming. They are in the roadmap. They will be there in the future. Thank you all.
எழுத்தும் கண்ணிரண்டென்றோ உயிரின் கூட்டல் பன்னிரண்டென்றோ கல்வெட்டோலை சுவடியிலேறி மண்பானைத்தால் கணினியிலேறி எங்கள் உடலுயிர் உணர்விலேறி மூச்சாய் உழைத்த முத்தமிழ் செய்யுள் செழித்த செந்தமிழ் இனிமை இசைத்த ஈத்தமிழ் கணிதம் கலந்த கனித்தமிழ் 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 நானானோ கனித்தமிழ் 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 முத்திரையெல்லாம் கனித்தமிழ் 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 நீதிய உலகில் கனித்தமிழ் 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 செந்திருநாதில் கனித்தமிழ் 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 விண்வெளியேறும் கனித்தமிழ் எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணிரண்டென்றோ உயிரின் கூட்டல் பன்னிரண்டென்றோ கல்வெட்டோலை சுவடியிலேறி மண்பானைத்தால் கணினியிலேறி எங்கள் உடலுயிர் உணர்விலேறி மூச்சாய் உழைத்த முத்தமிழ் செய்யுள் செழித்த செந்தமிழ் இனிமை இசைத்த ஈத்தமிழ் கணிதம் கலந்த கனித்தமிழ் 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 நானானோ கனித்தமிழ்
எழுத்தும் கண்ணிரண்டென்றோ உயிரின் கூட்டல் 12 கல்வெட்டோலை சுவடியிலேறி மண்பானைத்தால் கணினியிலேறி எங்கள் உடலுயிர் உணர்விலேறி மூச்சாய் உழைத்த முத்தமிழ் செய்யுள் செழித்த செந்தமிழ் இனிமை இசைத்த இனித்தமிழ் கணிதம் கலந்த கனித்தமிழ் 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 நாராயணோ கனித்தமிழ் 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 முத்திரையெல்லாம் கனித்தமிழ் 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 நீதிய உலகில் கனித்தமிழ் 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 செந்திரனாவின் கனித்தமிழ் 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 விண்வெளியேறும் கனித்தமிழ் எழுத்தும் கண்ணிரண்டென்றோ உயிரின் கூட்டல் 12 கல்வெட்டோலை சுவடியிலேறி மண்பானைத்தால் கணினியிலேறி எங்கள் உடலுயிர் உணர்விலேறி மூச்சாய் உழைத்த முத்தமிழ் செய்யுள் செழித்த செந்தமிழ் இனிமை இசைத்த இனித்தமிழ் கணிதம் கலந்த கனித்தமிழ் 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 நாராயணோ கனித்தமிழ் 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 முத்திரையெல்லாம் கனித்தமிழ் 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 நீதிய உலகில் கனித்தமிழ் 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 செந்திரனாவின் கனித்தமிழ் 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 விண்வெளியேறும் கனித்தமிழ் எழுத்தும் கண்ணிரண்டென்றோ உயிரின் கூட்டல் 12 கல்வெட்டோலை சுவடியிலேறி மண்பானைத்தால் கணினியிலேறி எங்கள் உடலுயிர் உணர்விலேறி மூச்சாய் உழைத்த முத்தமிழ் செய்யுள் செழித்த செந்தமிழ் இனிமை இசைத்த இனித்தமிழ் கணிதம் கலந்த கனித்தமிழ் 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 நாராயணோ கனித்தமிழ் 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 முத்திரையெல்லாம் கனித்தமிழ் 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 நீதிய உலகில் கனித்தமிழ் 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 செந்திரனாவின் கனித்தமிழ் 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 விண்வெளியே
மூச்சாய் முளைத்த முத்தமிழ் கையொரு செழித்த செந்தமிழ் இனிமை இசைத்த இனித்தமிழ் கணிதம் கலந்த கனித்தமிழ் 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 நானானோ கனித்தமிழ் 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 முத்திரையெல்லாம் கனித்தமிழ் 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 நீதிகள் உலகில் கனித்தமிழ் 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 செந்திருநாவில் கனித்தமிழ் 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 விண்வெளியேறும் கனித்தமிழ் எழுத்தும் கண்ணிரண்டென்றோ உயிரின் கூட்டல் பன்னிரண்டென்றோ கல்வெட்டோலை சுவடியிலேறி மண்பானைத்தால் கணினியிலேறி எங்கள் உடலுயிர் உணர்விலேறி மூச்சாய் உழைத்த முத்தமிழ் கையொரு செழித்த செந்தமிழ் இனிமை இசைத்த இனித்தமிழ் கணிதம் கலந்த கனித்தமிழ் 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 நானானோ கனித்தமிழ் 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 முத்திரையெல்லாம் கனித்தமிழ் 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 நீதிகள் உலகில் கனித்தமிழ் 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 செந்திருநாவில் கனித்தமிழ் 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 விண்வெளியேறும் கனித்தமிழ் எழுத்தும் கண்ணிரண்டென்றோ உயிரின் கூட்டல் பன்னிரண்டென்றோ கல்வெட்டோலை சுவடியிலேறி மண்பானைத்தால் கணினியிலேறி எங்கள் உடலுயிர் உணர்விலேறி மூச்சாய் உழைத்த முத்தமிழ் கையொரு செழித்த செந்தமிழ் இனிமை இசைத்த இனித்தமிழ் கணிதம் கலந்த கனித்தமிழ் 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 நானானோ கனித்தமிழ் 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 முத்திரையெல்லாம் கனித்தமிழ் 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 நீதிகள் உலகில் கனித்தமிழ் 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 செந்திருநாவில் கனித்தமிழ் 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 விண்வெளியேறும் கனித்தமிழ்
கையொடு செழித்த செந்தமிழ் இனிமை இசைத்த இனித்தமிழ் கணிதம் கலந்த கனித்தமிழ் 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 நானானோ கனித்தமிழ் 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 முத்திரையெல்லாம் கனித்தமிழ் 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 நீதிய உலகில் கனித்தமிழ் 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 செந்தில்நாதில் கனித்தமிழ் 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 விண்வெளி ஏறும் கனித்தமிழ். எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணிரண்டென்றோ உயிரின் கூட்டல் 12 கல்வெட்டோலை சுவடியிலேறி மண்பானை தால் கணினியிலேறி எங்கள் உடல் உயிர் உணர்விலேறி மூச்சாய் உழைத்த முத்தமிழ் கையொடு செழித்த செந்தமிழ் கனித்தமிழ் நானானோ 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட் இணையத்தின் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள்,
காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட் இணைய மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து to have Mr. Beninato, co-founder of Nimdzi Insights, USA, with us today to shed light on a crucial topic, advancing language equity, the role of AI in diverse linguistic landscapes. Mr. Renato Beninato is a highly respected figure in the field of language and technology. A renowned expert in translation, localization, interpretation, and language services, with a wealth of experience in executive roles and founding market research companies, he specializes in sales, marketing, technology, and operations. Renato, a former president of ELIA and vice president of Abrades, is committed to philanthropy, serving as an ambassador to Translators Without Borders. A multilingual Brazilian residing in Seattle, he is a sought-after speaker globally on globalization and localization. Renato, quoted in various publications, has authored 3 books and established Nimdzi for Language Services Insights. Welcome, Mr. Renato Beninato, for your enlightening presentation. We are waiting, sir. The floor is yours. Thank you, Sri Sayanti. Vanakan. It's a pleasure to be here. See a bunch of people coming in. Today, the title of my presentation is about equity, but we're here to talk about technology, to talk about languages. And
it's a theme that is very dear to me. We still have people coming around, but I would like to ask the people who are in the room, how many of you here speak more than 5 languages, or 5 or more languages? Anybody? 1, 2, okay, not many. How many speak 3 or more languages? A bunch of people here, excellent. We are in a multicultural society. The Indian reality is unique in the world, and it's fascinating to see the type of conversations and presentations that we're having here. I learned that I am Mutal. Is that the right pronunciation? Okay. So in English you have the word mutt, so it's in a way connected. I am from Brazil. I have 3 nationalities. I am Italian, I am Brazilian, and I am American. And I live in Seattle in the United States. The United States is a country that doesn't have an official language in the Constitution. Contrary to India, which has 22 Schedule 8 languages. So the variety is very incredible. However, the United States is the biggest language market in the world. And we're going to talk a little bit about that. I would like to start the day by giving you a gift. You gave me the gift of inviting me to come here. Multilingual is a... Do I need to adjust something here? Speak a bit louder, probably it'll be better. Okay, okay. I thought I was speaking too loud. I need to speak louder. Anyway, this is a magazine that tracks the language industry. If you scan the code, you can get a free subscription for a year, digital. Take your time. There's going to be more QR codes for you to enjoy. I bring presents. That code, 124, is a code for a coupon code that they're going to ask for you. This is a magazine that tracks the language industry. It's a monthly magazine. It's been around for 37 years now. So, I want to start by talking about the global paradox. The global paradox was identified in 1995 by John Naisbitt. And the premise of the global paradox is the bigger the economy gets, the more important its smaller parts become. Why? The richer the societies get, the more money they have, the more capable they are of spending money and generating business. So they want to have information in their own language. This is the application of this paradox for our business. This is why language, in the beginning of the internet, Portuguese, my language, has accents. And the computers in the beginning only used ASCII, and it was very hard to represent accents. And people were talking about when would be the time that our language would drop the accents, and when would be the time that everybody would be speaking English. Well, that time never arrived, because the technology advanced, and we were able to represent accents in any language, as a matter of fact. So it's an indication of that. So what we see now as a result of that global paradox is the world is more interconnected. Traveling used to be very expensive and very hard. Today, it's very cheap. India is the country that builds the most airports in the world and already has one of the largest numbers of new airports being built. So travel generates demand for services, and that generates demand for translation. Everything that we do generates demands for translation in languages. Language is that kind of product or thing that we use every single day in our lives, but we don't realize how important that is. We don't use the price. So I was going to use an analogy that I use in my presentations all over the world. I usually say that translation is like toilet paper.
it's only important when it's not there. But then I learned that in India you don't use toilet paper. And this is a problem of translation. You need to adapt your examples, your metaphors, your stories. And this is why this is a problem that is never going to be solved 100%. So one of the things that I was very pleased to learn yesterday and this morning is the initiatives of the federal government and the state government here in Tamil Nadu to diminish this digital divide, this difference in accessibility that people have all over the world in terms of languages. So let's start with the concept of the underwear effect. In some countries, this image is very offensive. In my country, it's a nice picture. Anyway, the underwear effect is the concept that the closer you are to your privacy, to your home, the more important your native language becomes, right? So in a work environment, in a university, in a professional environment, it's fine to use a foreign language. It's fine to use English. It's fine to use Hindi, maybe here in India. But when you're home, when you're watching TV, when you bump your toe on the table, you curse in your own language. When you do math in the language that you learned, preferably your own language, right? So we understand, and businesses have come to understand, that the closer you are to wearing your underwear, the more important your native language becomes. And this means that if you're selling consumer products, if your cell phone is today your most important companion, right? Who else goes to the bathroom with you? Just your phone. And this is why content in language becomes essential and becomes important, especially as the Armitav from Bashini was telling us, banking, communication, government services, they need to be delivered in the local languages. The other point, and I'm using a lot of cliches here, I'm sure you've heard this quote by Nelson Mandela. Nelson Mandela, a hero in South Africa, as you probably know, one of the tools that he used to cause the revolution and the change, but when he spoke to them in Afrikaans, in their own language, it went to their heart. So they could empathize with him. Understanding this is very important for business. So here we get to the point of our conversation. This is a classic cartoon. How many of you had seen this cartoon before? The difference between equity, okay, I'm happy. Less than 10%. So sorry for those who have seen this. This is something that has been around. The difference between equality and equity. The reality, we all know, it's unfair. The world is unfair. But being equitable means giving everybody else the same opportunity to have a similar experience. It doesn't mean equality means that everybody gets the same. But if you are a short person, if you are handicapped, if you speak a language that is not a majority language, if you don't have access to all the information, you cannot make good decisions. What the modern world, the world that we live in, with information overload, but access to information, it makes it possible for the world to have the Tamil Einstein, or the African Einstein was the image that was used in the 1950s. There must be people who are just as smart as Einstein, but they live in areas where they don't have access to information and to study and things like that. Equity in language is the ability to provide people with information when they need, as they need, so that they can be successful and they can grow individually and professionally. So the situation in India, if you think about it,
What I think that Bashini didn't indicate, it's that when you're talking about Indian languages, you're not only talking about 22 scheduled languages, you're talking about 462 combinations, possible combinations of language conversations. We have our friends here from Singapore, they have 4 languages, so that's a total of 12 language combinations that you're having. In India, you have 462. So you want a Tamil speaker to be able to communicate with an Assamese speaker, with a Bengali speaker, with a Hindi speaker, with a Malayalam and Kannada and all those languages. And those people to be able to communicate with you. So it's a very, very, very difficult and complex task. And complexity is where you need the human brain. Machines are not very good with complexity. Machines are excellent in managing complicated things. The difference between something that is complicated and something that is complex is very big. A complicated thing is a thing that have many steps. And for example, an airplane, repairing an airplane engine is very complicated. But if you have the manual, if you're an engineer and you have the expertise, you can do it because you follow steps and you get into that. But language is a very, very complex process. Language involves dealing with different types of content, different types of register, different types of format, different volumes, different language combinations. A translation from Tamil to English in machine translation is not as easy as a translation from English to Tamil, I imagine, or vice versa. One of them is better than the other, right? So when you look at India, and what we're seeing in these 3 days here at this event is the effort that you, as engineers, as linguists, as professionals, are making to minimize and to eliminate this inequity that exists and has existed for millennia. So, let's talk a little bit about the language industry. I wrote a book, and if you scan your code, you can get a free copy of the book, digital, of course. I wrote a book called The General Theory of the Translation Company. And in that book, I analyze how translation companies work. And, oops, let me go back so that you can, I saw some people were still taking pictures, I apologize. So, the translation companies, yes. So the language industry is an industry, some people say that it's the second oldest profession in the world. But there are other professions that claim that too. It has been around since the beginning of time, since the Tower of Babel, if you know the biblical history. So the translation companies are organizations that try to solve the language challenge in business. I look at the language challenge as a business opportunity. My company does market research and consulting for large enterprise on how to handle language complexity. So if you use Microsoft Word is translated, or PowerPoint, Microsoft Office in general is translated into 132 languages, including Inuktitut. Who knows where Inuktitut is spoken? Nobody. Oh, that's a good one. Greenland is the language that the Inuit or the Eskimos speak. And Microsoft Office is translated into Inuktitut because the Canadian government pays for it. That's the only reason. But anyway, there is not a big market there for that. So I was talking about complexity and the general theory of the translation company. This book was born from a drawing that I made on a napkin for a friend. And what we describe in this graph here
is that there are 3 activities that a translation company generates. And this is important for you, the students who are here. What is the opportunity in the language industry for you as future professionals? The industry, there are 3 activities that a translation company performs. The core activity, the one right in the middle of that graph, is project management. So a project manager manages 4 or 5 variables in any project. They manage time, people, technology, and money and budget, right? So as a project manager, you are controlling, you're orchestrating these big projects. Imagine translating 5 million words into 132 languages. You think machine translation is easy. It's not that easy, because the machine translation is not the same for all the languages, it's not the same for all the language pairs, it's not available in all the 132 languages, and it's not reliable. You cannot trust it 100%. And we're going to talk a little bit about generative AI after that. The other 2 activities that generate value inside a translation company is sales and marketing, which is acquiring new clients, and the other one is vendor management, which is acquiring talent, finding people that will do the job for you. So these are the 3 main functions of a translation company. And at the bottom, you have a layer that is the infrastructure layer. There are the things that are shared, all the services that any company needs: accounting, infrastructure, air conditioning, cleaning, toilet paper or not, and so on. So this is basically the premise of the book. Why am I showing this? Why? Because when we talk about language, when people from outside the language industry talk about language, they immediately think that it's a problem that has been solved. That technology machine translation will eliminate translators. That you will not need people to work in the industry anymore. But they don't understand that the reality is that we're not selling translation, we're managing the translation process. We work with language, but the same way that a gas station sells gas, right? It's not gas is only the thing that they process, but they sell food, they have facilities to manage, they have machines, they have pumps to buy, and so on. And the other thing that is very important that people don't understand when they're looking from outside the industry is that it's very hard to innovate from the inside, because we don't create anything in the language industry. We transform. Somebody creates content and we translate. Somebody creates a product in their language and we translate. Somebody writes a book, creates an article, publishes a story, makes a movie, and we translate. So we're always processing stuff that is done by other people. And translation is not a unit. Translation is a universe. There are so many activities. Wherever there is communication, there is translation. And this is why it's such a complex environment. And the role of a translation company is to deal with the exceptions. Whatever can be automated is automated, but the exceptions, the things that are unique, that are different, that don't work. So to give you, I'm giving you here in a slide, because our time is short, a very fast crash course on what the language industry is. My company publishes something that is called the Language Technology Atlas, which is that poster over there. These are 1, 2, 3, 4, 5, 10 categories of technology in the language industry. There are 1,160 technologies that we're tracking as of 2024. When we started creating this language technology map, there were 350. And we start finding technologies and so on.
those of you who produce technology, contact us to be included in this. This is one of our most popular publications. Clients use it to select technologies to use in their production environments. So, the size of our industry is $65 billion. This is for you to have an idea. The bicycle industry, there are lots of, not so many here in India, because I think you would be run over by somebody if you went on a bike ride in the streets here. I haven't seen many bicycles. But the bicycle industry, imagine how many people ride bicycles in China, right? That small country. They used to be the biggest population in the world, but now they're just the second, right? India's first. So the bicycle industry in the whole world is a $30 billion industry. The language industry, and I'm using bicycle because bicycle is something very visible, but the language industry is more than twice the bicycle industry in the world. So I put there 2018, I'm going to leave that comment for last. The very interesting thing about, I've been in this industry since 1983, so that's 40 years. It's going to be 41 now in 2024. In this 40 years, this industry has never seen a crisis. It's one of the very few growth industries. 5 minutes already? Yes. Yes, okay, so I'm going to run. I want to give you two things before I leave. So this industry has a pattern of growth. There are people who scare you that it's going to finish and it never ends, it always comes back. There are so many platforms and we're constantly automating. So one interesting thing that we don't realize, and how many of you use ChatGPT every day? Wow, 20%. How many of you have never used ChatGPT? 2 people. You should meet, maybe you will marry. So 2 people, that's good. So the majority uses it occasionally. GPT, the T in GPT means transformer. It's generative, pre-trained transformer. The transformer model was created in 2018 by Google for Google machine translation. So the first application of AI, of generative AI, was machine translation, neuro machine translation. So you can claim, if you are in this industry, that you've been using AI for 6 years at least. So let's skip this. We are in a change environment. You can read here. There's a lot of hype about AI, but it's not going to kill the industry. Your jobs in the future, you students, the most important thing that you're doing today, you're probably going to have a job 5 years from now that is a job that doesn't exist today. So what is important for you to do, and it's very valuable, the fact that you're here, is to learn how to learn. Because the skills that you're going to need 5 years from now, they're not here. This started with the 5G movement maybe 3 years ago, and now we're starting to see the new reality. So before I finish, and this is my last slide, 1 minute more, this is what is possible today. There is a saying in science fiction that says the future is already here, it's not evenly distributed. So all the things that you can imagine about the future, they are already a reality today. So I want to show you something that I did yesterday. I don't understand a word. I don't speak Tamil. I don't know Tamil. I can't write Tamil. But I'm going to explain you what was my experiment here.
How's my accent? It's impressive, isn't it? So this is what you can do today. It's very dangerous. So we need to be careful. We need to pay attention, and we need to work. Thank you so much. We are truly wonderstruck, and the applause of the audience reflects the same. We are truly wonderstruck at your presentation on advancing language equity through the lens of artificial intelligence. Thank you so much. We would like to open the floor for question and answer session. Yes, sir? Oh, we have questions? Sorry. Yes. We have a question from the list of dignitaries. Now you have been telling about translation of prose. While translating the poetry, we are not getting the actual emotional undercurrent in the translation. Can you tell something about that? You know, there are situations where you don't need it, right? So we tend to talk about the fear part of the industry is that we look at the exceptions. The majority, let me simplify what I want to say. The majority of the translation work 10 years from now is going to be done by machines. The role of the human translator is going to change, as it changed from when I started. When I started, I did translations by hand, and then typewriter with carbon paper, and then I started using computers, and then there was translation memory, and then there was machine translation, and now there is generative AI. So the role of the translator changes, and including factors like emotional changes that the machine can do. Yeah. So the human in the loop is the term that we use to say that you cannot completely eliminate the human from the process. It's part of the big challenge that we have. Okay. Now you have spoken something in English and it was coming in Tamil. In your own voice, I think. It was your own voice, no? Tamil. Yes. Tamil. In my own voice, yes. Yeah. Is there any app for that? Yes, it's an app called Hey Gen, and you can test it for free. Okay. And if you pay for it, it's $59. You can use any avatar. I created this in literally 5 minutes. It took me 5 minutes to create this. I explained what I did, right? So I don't need to explain again. Right. Thank you. And this is what it's possible today, almost free. Thank you. I can't hear you, I'm sorry. Actually, generative AI, especially in translation, it could manipulative, right? Because it cannot understand the nuances of the languages what we are having. Especially if it comes in Tamil, it's called Iraturumalidal. At the same line, it can translate two meanings. That is the nuances of poetry what we are having. In generative AI, it could be manipulative, right? It can sense in the another sense. And if the people doesn't know the translation of the exact meaning, then it would be dangerous, right? It's not intelligent, right? It's a misnomer saying that it's intelligent. It's not intelligent. It's a parrot. It repeats and it creates sequence of words. It's a predictive engine, right? But generative AI is a transitional technology. We are already hearing people talk about Mamba, which is the next generation of AI. The challenges exist, and this is why we're here talking about them, because our job is to try to solve these challenges. Thank you. Are we good? Good. Thank you. Thank you so much. Please wait, sir. As we conclude this session, I request Mr. Ali Senthilnathan, sir, to kindly do the honors to Mr. Benanito. Mr. Benanito, we would like to express our gratitude as a token of appreciation. We would like to present you with a small memento. Please come onto the stage. Yes, sir, please. Thank you, Mr. Ali Senthilnathan, sir, for accepting our request to honor Mr. Benanito. A small token of appreciation from our side for the wonderful presentation done by Mr. Benanito.
Thank you, sir. Mr. Ali Sandhanathan, sir, please stay on the stage. We have our next program scheduled. Please be available. Ladies and gentlemen, welcome to our highly anticipated panel discussion on 25 years of Tamil computing and the way forward. This session promises to be a captivating exploration of the evolution of Tamil computing over the past quarter century and the path ahead. Leading our discussion today is Mr. Sendilnathan, sir. He is the CEO of iLesa Technologies, Chennai. With his extensive experience in the field of technology, Mr. Nathan is well equipped to steer our conversation. Joining him are our other esteemed panelists, Dr. Kalyana Sundaram, Senior Scientist, retired from EPFL, Switzerland. Mr. Mani Manivannan, CEO of Savantis LLC, USA. Mr. TNC Venkatrangan, CEO of Little Feet Services, Chennai. Muthu Nedumaran, founder of Murasu Systems, Malaysia. Let's also give a brief introduction about our panelists. Mr. Sendilnathan, sir, who is going to steer our panel discussion, is the founder and CEO of iLesa Technologies Private Limited. He is one of the pioneers in the language industry in India. With 25 years of experience in language services and tech industries, currently he leads iLesa, one of the early entrants in generative AI. Sendil has been an active participant of KaniTamil movement since 1995 and one of the founding members of INF-ITT. He edited one of the first Tamil computing magazines, KaniMozhi, in 1999. Expert in machine translation, he is currently working on building AI tools for Tamil as well. He is also a noted writer, publisher, and advocate of multilingualism in India. I request our honors to please be seated. Also, I would like to introduce you to the rest of the panelists. Dr. Kalyana Sundaram. For nearly 3 decades since 1993, he has been deeply engaged in Tamil computing and IT development, making significant Tamil electronic library. Led efforts with Muthu Nedumaran and Mani Manivannan to define TSCII, a standard 8-bit Tamil font encoding now used by major tech companies. Co-founded INF-ITT in 2000 to disseminating over 1,200 Tamil literary works online via projectmadurai.org for 25 years. Next on our list is Mr. Manivannan. Technology leader with over 20 years of global experience in information security products. After gaining experience as hands-on developer, progressed to increasing responsible positions including systems architect and senior VP of engineering. Accomplishments include building offshore consumer products team of 800 for Symantec, developing and managing several security products, leading a fintech engineering organization, and a hands-on development of mission-critical products. Strong leader noted for mentoring, team building, and delivering quality products. We also have Mr. TNC Venkatrangan, sir. He is excelled in guiding tech businesses as a Microsoft Regional Director and IEEE Senior Member, shared insights at industry events. He has coached SaaS and VR startups on strategy, tech recruitment, and scaling. He began his career in 90s developing systems for publishers. Recently, he crafted Simpligic, a patented news app using ML for personalization. Formerly CEO of Vishwak Solutions and expanded it regionally. We also have Mr. Muthu Nedumaran, sir, a language technology veteran with nearly 4 decades of experience, revolutionized Tamil printing in the 80s with Murasu Anjal. His contributions include widely used applications like Murasu Anjal and Sellinam, impacting Tamil education. The Anjal input method is integrated into major operating systems. Recent innovations include Solvan and Hibiscus. Muthu with Kasturi Ramalingam launched the Kani and Mani app of Tamil language learning. Despite a corporate background with Sun Microsystems and Oracle, he fully embraced his passion in 2002. Muthu's journey reflects a blend of technical prowess, innovation, and commitment to language development. Our panelists bring a wealth of knowledge and diverse perspectives to the table, making this discussion invaluable. The floor is yours, sir. Please continue. Thank you.
ஏற்கனவே அவங்க அழகான ஒரு அறிமுகத்தை கொடுத்துட்டாங்க. அதனால் நேரடியாக இந்த பேனல் டிஸ்கஷனில் நம்ம நுழையலாம். இங்கே நிறைய மாணவர்கள் வந்திருக்கீங்க. இந்த கலந்துரையாடலுடைய நோக்கமே உங்களுக்கு ஒரு வரலாற்றை சொல்வது தான். இந்த பேனலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் கல்யாண், மணிமணிவண்ணன், வெங்கட், முத்துநடுமாறன் என்னோட சேர்த்து நாங்கள் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருஷத்துக்கு மேலே இந்த கனித்தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் பங்கேற்பாளர்களாக, பார்வையாளர்களாக, பயனாளிகளாக இருந்திருக்கும். ஒரு 4 நூற்றாண்டு கால பயணம். அந்த பயணத்துக்கு ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி தயாரானாங்க, எப்படி அந்த பயணத்தில் வந்தாங்க, எப்படி நாங்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து போயிருக்கிறோம். எங்களுக்கு இடையில் பல வேற்றுமைகள் கூட இருந்திருக்கலாம், முரண்பாடுகள் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் எங்கள் அத்தனை பேரையும் வந்து தமிழ் எப்படி ஒன்றாக சேர்த்தது. தமிழ்நாடு, இலங்கை, சிங்கப்பூர், மலேசியா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகள், இப்படி பல நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை வந்து இந்த கனித்தமிழ் எப்படி வந்து ஒன்றிணைத்தது. இவ்வளவு காலம் கடந்தும் மறுபடியும் நாங்கள் எல்லாம் ஒரே இடத்துல கூடி கம்ப்யூட்டரில் தமிழ் எழுத்து தோன்றினால் அதை பார்த்து ஆஹா கம்ப்யூட்டரில் தமிழ் வருது அப்படின்னு சொன்ன காலம் தொடங்கி இன்றைக்கி வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் தமிழை கொண்டு வரக்கூடிய காலம் வரையில் என்னெல்லாம் செய்தோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப சுருக்கமான ஒரு உரையாடலாகத்தான் இது இருக்க போகுது. இந்த உரையாடலை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த நேரத்தில் என் மனசில் தோன்ற ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும். 95 வாக்கில் எல்லாமே இங்கே தொடங்கிச்சு. தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு, அதற்கு முன்னாடி தமிழ்நெட் 97 என்று சிங்கப்பூரில் நடந்த மாநாடு. அந்த மாநாடுகளில் தொடங்கி அதன் பிறகு 2000, 2001 தொடர்ந்து இன்ஃபீட் அமைப்பினுடைய உலக தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மையத்தினுடைய நிகழ்வுகள் என்று தொடங்கின அந்த பயணத்தில் தொடக்க கட்டத்தில் எங்களோடு இருந்த பலர் இப்போ எங்களோட இல்லைங்கிற அந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நான் பதிவு செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர்கள் போட்ட விதைகள் தான் இன்றைக்கி பெருசாக முளைச்சிருக்கு. தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு என்பது அன்றைய முதல்வர் கலைஞர் அவர்களால் நேரடியாக வழிகாட்டப்பட்டு செய்யப்பட்ட ஒரு மாநாடு. கலைஞராக இருக்கட்டும், அந்த மாநாட்டில் மிக முக்கியமான ஒரு மையமாக இருந்தது திரு முரசொலி மாறன் அவர்கள். அந்த மாநாட்டில் வந்து கல்வி சார்ந்த முகமாக இருந்தது. நாங்கள் எல்லாம் கனித்தமிழ் இயக்கத்தில் எப்பவுமே ப்ரொஃபஸர் என்று அழைக்கக்கூடிய பேராசிரியர் மு. ஆனந்த கிருஷ்ணன். இந்த நிகழ்வை நடத்தும் தமிழிணைய கல்விக் கழகம் 99 மாநாட்டில் தான் வந்தது. அதனுடைய முதல் கட்ட தலைவர்களாக இருந்தது திரு டாக்டர் வாசே குழந்தைசாமி. இந்த தமிழ் கனிமை, தமிழ் கம்ப்யூட்டிங், தமிழ் இன்டர்நெட் போன்ற விஷயங்களில் பல தொடக்க புள்ளிகள் உண்டு. அதில் ஒரு முக்கியமான தொடக்க புள்ளி சிங்கப்பூர் நா. கோவிந்தசாமி. அதே போல் தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த தமிழ் கம்ப்யூட்டிங்கை மக்கள் இயக்கமாக எடுத்துக்கொண்டு சென்றதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னுடைய அருமை நண்பன் ஆண்டோ பீட்டர். இப்படி பல பேர் வந்து உழைச்சி தான் இந்த இந்த கனித்தமிழ் அப்படிங்கிறது வளர்ந்துருக்கு. நான் சொன்ன இவங்க அத்தனை பேரும் இன்னொரு முக்கியமாக தமிழ்நாட்டில் கம்ப்யூட்டர் என்பதையே ஒரு வெகுஜன இயக்கமாக மாற்றியது எழுத்தாளர் சுஜாதா. இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து கனித்தமிழை வந்து உருவாக்கினாங்க. நாங்களும் கூட இருந்தோம். பலருக்கும் பங்கு உண்டதுனால இவங்க முக்கியம். அவர்கள் யாரும் இப்போ நம்மோடு இல்லை. நான் சொன்ன இந்த பெரிய பட்டியலில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லோருமே இன்றைக்கி நம்மோடு இல்லை. இந்த மாநாடே ஒரு தலைமுறை தாண்டி அதே இயக்கத்துக்காக தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய அதனால் சொன்ன மாணவர்களாகிய உங்கள் கையில் இதை ஒப்படைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மாற்றத்தோட தொடக்கம் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். இவங்க அத்தனை பேருக்கும் இந்த நேரத்தில் நாம் வந்து நன்றியுடையவர்களாக இருக்கணும். கலைஞர், முரசொலி மாறன், டாக்டர் ஆனந்த கிருஷ்ணன், வாசே குழந்தைசாமி அவர்கள், சுஜாதா, நா. கோவிந்தசாமி, ஆண்டோ பீட்டர், இன்னும் பல பேர், தகடூர் கோபி, அதன் பிறகு வந்த ஒரு இளைஞர், இப்படி பல பேர். நான் விடுபட்டு சில பேர்களை விடுபட்டுருக்கலாம், மன்னிக்கணும். நான் இந்த நேரத்தில் என் மனசில் தோணுது அப்படியே சொன்னேன். இந்த முன்னோடிகள் உருவாக்கின இந்த கனித்தமிழ் இயக்கம் என்பது உலகத் தமிழர்களை ஒன்றிணைத்து செயற்கை நுண்ணறிவு யுகத்திலையும் நாம் வந்து நடைபோட உதவியது. அந்த 99 மாநாட்டினுடைய தாக்கத்தால், அப்போ நான் அதனுடைய மீடியா கோஆர்டினேட்டராக இருந்தேன், அதனுடைய தாக்கத்தால் இந்தியா டுடே பத்திரிகையில் நான் வந்து செய்திருந்த வேலையை விட்டுட்டு ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி
இன்றைக்கி அயலேசாங்கிற ஒரு ஏஐ நிறுவனத்தை நடத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வந்ததுன்னா கூட அது வந்து 97 சிங்கப்பூர், 99 தமிழ் மாநாடு தான் காரணம், இந்த நண்பர்கள் தான் காரணம். எனவே அந்த நன்றி அறிதலோடு நான் இதை சொல்கிறேன். ஏன்னா அந்த பேர்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். இந்த அறிமுகத்தோடு நான் இந்த உரையாடலுக்கு வரேன். இந்த ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் நான் முதல்ல கேட்க விரும்புகிற கேள்வி, இந்த தமிழ் கம்ப்யூட்டிங் அல்லது கனித்தமிழுக்கு நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க அப்படிங்கிறது தான். மிகச் சுருக்கமாக நீங்கள் உங்கள் பதில்களை சொல்லலாம். ஏன்னா மொத்தமாக நமக்கு 1 மணி நேரம் தான் இருக்குது. ஏற்கனவே கொஞ்சம் தாமதமாக தொடங்கி இருக்கிறோம். அந்த பயணத்தினுடைய தொடக்கம் நோக்கம் நிறைவேறி இருக்கிறதா, நாம் எதை நோக்கி போகணும் அப்படின்னு பல பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. ஆனால் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக நாம் எடுத்துகிட்டு உரையாடுவது என்பது வேகமாக இருக்கும். நான் முதல்ல முத்துக்கிட்ட இருந்து தொடங்குகிறேன். கனித்தமிழுக்குள்ளே எப்படி நீங்கள் வந்தீங்க? வணக்கம். நான் பயந்து என்னை முதல்ல கேட்கக்கூடாதுன்னு மற்றவங்க ஏதாச்சும் சொன்னால் அங்கே இப்போ கொஞ்சம் காப்பி அடிக்கலாம்னு பார்த்தா முதல்ல என்ன கேட்டார். என்னுடைய ஆர்வம் வந்து தொடங்கி ஏறக்குறைய 40 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. 1985 நான் கல்லூரியில் பொறியியல் துறையில் பட்டம் பெற்று வெளியே வந்தப்போ அதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு தாக்கம், ஒரு பெரிய ஒரு கோபத்தில் தான் உள்ளுக்கு வந்தேன். நான் ரொம்ப ஆத்திரப்பட்டு, ஏன்னா எங்கள் நாட்டில் தமிழர்கள் வந்து 3 மொழியில் வந்து புழங்குவாங்க. எழுதுறதும் சரி, பேசுகிறதும் சரி. ஆங்கிலத்திலையும் மலாயிலையும் ஏதாவது செய்கிறதா இருந்தால் ரொம்ப எளிதாகவும் விலை இல்லாமல் சீப்பாகவும் செய்து முடிச்சிடலாம். ஆனால் தமிழில் வந்து அச்சிடுவதற்கோ அச்சு கோர்ப்பதற்கோ அதெல்லாம் வந்து சரியான ரொம்ப விலை, 7 மடங்கு கூட விலை இருக்கும். இதற்கு ஒரு தீர்வு காணணும் அப்படின்ற நோக்கில் தான் நான் வந்து இந்த கணினிக்குள்ளார தமிழ் சேர்ப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டேன். இதை பற்றிய விரிவான கட்டுரை ஒன்று என்னுடைய மலரில் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்து படித்து கொள்ளலாம். அப்போது இறங்கும் பொழுது இந்த தூர நோக்கு சிந்தனைலாம் இல்லை. ஏன்னா அப்போ மாணவன், உங்களை போல மாணவன் தான் அப்போ நான். அப்போது இது வந்து தமிழில் வந்து கனிமை வரணும், அது பெரிய அளவில் வரணும் அப்படின்ற எண்ணெல்லாம் கிடையாது. அப்போது இருக்கிற ஒரு சிக்கலை தீர்க்கிறதுக்காக போட்டது. அதன் பிறகு தான் தேவைக்கு ஏற்ப அந்த தொழில்நுட்பங்கள் வளர வளர ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் இங்கே தமிழ் வரலையே, இங்கே தமிழ் வரலையே, இங்கே தமிழ் வரலையே அப்படின்ற ஏக்கமும் அந்த பார்வையும் மாறிச்சு. அப்போது 40 ஆண்டு காலம் சுருக்கமாக சொல்கிறதுனால இதை சொல்லி முடிக்கிறேன். அதன் பிறகு இணையம், கையடக்க கருவிகள், இப்பொழுது இருக்கின்ற நட்பு ஊடகங்கள், சோஷியல் மீடியா, இதெல்லாம் வந்த கதை சுருக்கம். நிறைய கொஞ்சம் பேசிடலாம். அதன் பிறகு மணிவண்ணன், நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பின்னணியில் இருந்தும் அல்லது அமெரிக்க தமிழர்களுடைய பின்னணியில் இருந்தும் கூட, ஏன்னா சிலிக்கன் வேலியில் தான் நீங்கள் இருந்தீங்க, சிலிக்கன் வேலியிலிருந்து செந்தமிழுக்கு எப்படி வந்தீங்க, இன்றைக்கி செய்தமிழ் வரையில் எப்படி வரப்போகிறீங்க? ஆனால் முதல் விஷயத்தை பற்றி பேசலாம். நல்ல கேள்வி. நான் கனித்தமிழுக்குள்ளே நுழைஞ்ச போது நான் அப்போ சிலிக்கன் வேலியில் இல்லை, லாஸ் ஏஞ்சலஸ். லாஸ் ஏஞ்சலஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய நகரம், பறந்து விரிந்த நகரம். தமிழர்கள் அப்போது இருந்தாங்க. ஆனால் நான் தமிழரை பார்க்கணுன்னா கோயிலுக்கு போகணும். கோயிலுக்கு போனால் அங்கே சாப்பாடு கிடைக்கும். ஆனால் நான் பார்த்த தமிழர்கள்லாம் தமிழில் பேச மாட்டாங்க, ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவாங்க. அதனால் தமிழே இல்லாத ஒரு பாலைவனத்தில் தான் நான் அப்போ இருந்துகிட்டு இருந்தேன். குமுதமானதுவன் கிடைக்கிறதுக்கு கூட எங்களுக்கு சில மாதங்கள் ஆகலாம். அதனால் வறண்டு போய் கிடந்த சமயத்தில் வந்து நாங்கள் இணையத்தில் முதல்ல ஆங்கிலத்தில் தான் உரையாடிட்டு இருந்தோம், தமிழ் பற்றி ஆங்கிலத்தில் உரையாடிட்டு இருந்தோம். அப்போ பாலா பிள்ளையும் முத்து நெடுமாறன்னு சேர்ந்து தமிழ்.net அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அதில் முதல் முறையாக தமிழ்லேயே உரையாடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க. அப்போ வந்து எனக்கு பாலைவனத்தில் இருந்தவனுக்கு மழை பெய்து அது சோலைவனமாக மாறின மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தேன். அப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு கூக்குரல் வந்தது, தமிழை ஒழிப்பதற்கு சூழ்ச்சி நடக்கிறது, அதற்கு உதவி செய்ய வாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு சண்டை. சரி, இந்த சண்டையில் என்னதான் அது நடக்குது அப்படின்னு, தமிழை ஒழிக்கிறது யார் வந்தாலும் அவங்க கூட சண்டை போடணும்னு நான் உள்ளே குதிச்சிட்டேன். அப்போ தான் வந்து சிங்கப்பூர் மாநாட்டுக்கு அப்புறம் தமிழ் குறியீடுகள் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு உரையாடல் வந்து நடந்துகிட்டு இருந்தது. பேராசிரியர் ஜார்ஜ் ஹார்ட் இருந்தார், முத்து நெடுமாறன், கல்யாண் எல்லாம் தொடர்ந்து அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ தமிழில் வந்து சேர்க்கலாமா கூடாதா அப்படி தான் வந்த உரையாடல். அதில் தான் முதல் முறையாக உள்ளே நுழையிறேன். நுழைஞ்சு கொஞ்ச நேரத்துலேயே எனக்கு இது புரிஞ்சு போச்சு. இது வந்து வழக்கமான தமிழ் பற்றிய உரையாடலில் இது தொழில்நுட்ப உரையாடல். தொழில்நுட்ப உரையாடலில் வந்து நம்ம அணுக வேண்டிய முறையே வேறு. நான்
ஏற்கனவே கணினியில் வேலை பண்ணிட்டு இருந்ததுனால எனக்கு பழக்கமான அந்த முறைகளை தான் கொண்டு வந்தேன். அது வந்து இணையம் உருவானதே வந்து அந்த மாதிரி உரையாடல், ரிக்வஸ்ட் ஃபார் காமெண்ட்ஸ், ஆர்எஃப்சி இல்லைன்னா இன்றைக்கி இணையம் கிடையாது. அதில் வந்து இந்த மாதிரி உரையாடல்களுக்கு வந்து பதிப்பிச்சு நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிட்டு உங்களை திருத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க. அப்படித்தான் வந்து தமிழ்.நெட்டுடைய துணை அமைப்பு வெப் மாஸ்டர்ஸ்னு ஒன்று இருந்தது. அதில் தான் டிஸ்கின்ற ஒரு குறியீட்டுக்கு நாங்கள் முதல் முறையாக ஒரு ஆர்எஃப்சி ஒன்று பண்ணி அதை பதிவு பண்ணோம். அந்த அப்படி தான் உள்ளே நுழைஞ்சேன். இல்லாட்டா நான் கனித்தமிழுக்குள்ளே நுழைஞ்சதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. வந்ததே ஒரு சண்டையால் தான். அதை வந்து அந்த சண்டையை வந்து எப்படி சமரசத்தை பண்ணி ஒரு தரப்பை உருவாக்குன்றது ஒரு நல்ல அனுபவத்தை அது கொடுத்தது. அது இன்று வரைக்கும் அதை வந்து என்னுடைய தொழிலையும் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கேன். நிறைய கேட்க வேண்டியதாக இருக்குது. தொடக்க கட்ட இணைய தமிழ் முயற்சியில் வந்து ப்ராஜெக்ட் மதுரை என்பது ரொம்ப பிரபலமான ஒன்று. கல்யாண் சுவிட்சர்லாந்திலிருந்து அந்த முயற்சிகள்லாம் எடுத்து இணையத்தில் தமிழை வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு வந்து நிறைய பணிகள் செய்திருந்தார். உங்களுடைய பயணம் எங்கே தமிழுக்காக தொடங்கியது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன். நன்றி. நான் வந்து சுவிட்சர்லாந்தில் ஜெனீவா பக்கத்தில் லுசான் நகரத்தில் இங்கே ஐஐடிஎஸில் இருக்கிற மாதிரி அங்கே சுவிஸ் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தில் 40 ஆண்டுகளாக படிப்படிஞ்சிட்ருக்கேன். அங்கே வந்து ஜெனீவா பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த ஜெனீவாவில் தான் உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கோம். அங்கே தான் அந்த இணையம் வெப் ப்ரோட்டோக்கால் அங்கே தான் முதல்ல ஆரம்பித்தது. ஸோ அதனால் 90-92 காலகட்டத்தில் எங்கள் பல்கலைக்கழகம் டெஸ்ட் பண்ணு சொல்லுவாங்க. அப்போ கோஃபர் மொசைக் ப்ரோட்டோக்கால்னு சொல்லுவாங்க. இது இப்போ கோஃபருக்கு முன்னால், ப்ரௌசருக்கு முன்னால். ஸோ அப்போ எங்கள் யூனிவர்சிட்டியில் டெஸ்ட் பண்ணதுனாங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் பாரிஸில் இருந்து ஃப்ரெஞ்சு நண்பர், அதில் அந்த ஃப்ரெஞ்ச் கேரக்டர் ரெண்டரிங்கில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்தது. அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் திடீர்னு கேட்டால், கல்யாணம் உங்கள் லாங்குவேஜில் இன்னும் இந்தியன் லாங்குவேஜ் இஸ் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட், ஹவ் இட்ஸ் ரெண்டோட இன் தமிழ்னு கேட்டார். அப்போ தான் எனக்கு முதல்ல யாரும் சுற்றி எடுத்து அடிச்சமாக இருந்தது. ஏன்னா அது வரைக்கும் கணினி தமிழை பயன்படுத்தணுன்ற ஒரு நோக்கமே இல்லை. ஸோ நான் தமிழை பயன்படுத்துகிறாங்களான்னு தெரியல, நான் தமிழில் கணினியை பயன்படுத்தவே இல்லை. ஸோ அதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி தான் பார்க்கணுன்னு சொல்லி நான் நீங்கள் முடிச்சுட்டேன். ஆனால் ஒரு வாரம் 10 நாள் கழித்து இந்த ஃப்ரெஞ்சு நண்பர் வந்தார். இந்த திஸ் இஸ் அ ஃபாண்ட் ஸ்டூடியோன்னு, இட்ஸ் அ டூல் டு மேக் ஃபாண்ட்ஸ். ஸோ அதை கொடுத்துட்டு, நான் யூ ஷோ மீ ஹவ் யுவர் ஸ்கிரிப்ட் லுக்ஸ் ஆன் த ஸ்க்ரீன் அப்படின்னார். ஸோ தட்ஸ் ஹவ். ஸோ அது வரைக்கும் அப்போ தான் மை வைஃப் ஷி கேம் ஃப்ரம் இந்தியா. ஸோ சாரி பிக்கும்போது ஸோ ஐ ஸ்கேன் சம் ஆஃப் தம். அதுக்கு முன்னால் ஃபாண்ட்னு என்னன்னு தெரியாது. ஸோ ஐ ஸ்பெண்ட் கப்புள் ஆஃப் வீக்ஸ். அப்போ தான் அந்த மைலை ஃபாண்ட்டுன்னு ஒன்று ஐ கிரியேட்டட் த ஃபாண்ட். அப்போது ஒரு 2 வீக்கெண்டு 1300 திருக்குறளையும் உள்ளிட்டு as a test file. So I sent it to a lot of people, my friends, the Mile font along with the Tirukkural file, to ask them to put it on their Windows PC and see if they can screen it on the screen and print it. And so many people liked it, and for me it was kind of gratifying that for a non-starter it was kind of forced introduction. But then அப்போ காலத்துலேயே இது இணையம் வளரணும்னு ஒரு சன்னில் இன்ட்ராக்ஷனில் இருந்ததுனால 2 என்னை பாதிக்கப்படுது. ஒன்று வந்து என்னன்னா, நாங்கள் வேலைக்கோசரம் ஐம் பேசிக்கலி முத்துக்கு தெரியும், நாமே ஹார்ட்கோர் பக்கெட் ஃபேன். ஸோ 30 வருஷமாக இன்றைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணணும் இருக்குது. பட் ஆனால் ஒரு காலத்தில் ரிசர்ச்சுக்கு வி யூஸ்ட் விண்டோஸ் அண்ட் யூனிக்ஸ். ஸோ அதனால் முதல் கேள்வி அதுக்குள்ள என்னன்னா, தகவல் பரிமாற்றம் நடக்கணும்னா அது இட் ஷுட் பி பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட். So I cannot say that this is created in Mac, so you didn't have a Mac to read it.
So if I got to go to the internet, it should be platform independent enough, then whatever you do, it should be transportable across platform. அப்போ தான் முதல்ல I know how to make a font and Mac little bit and then on Windows. But Unix பற்றி பிட்மேப்பை பற்றி நிறைய தெரியாது. அப்போ தான் I remember முதல்ல I contacted Muthu Nudamaran. So it's around before 95, 94. அப்போ தான் Muthu helped me to make my life font in bitmap to test it. So he had Inamadi in Windows, Mac and Linux, and I had my own. So we started distributing these two so that you can do Tamil கருத்து பரிமாற்றம் பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்ட்டாக பண்ணலாம். அப்போ தான் ஒரு தமிழ் இணையதளம் ஆல்சோ ஒன்று. அப்போ நான் கோவிந்தசாமி சிங்கப்பூர்லேயே அப்போ அவர் பண்ணிட்டு இருந்தார் தமிழ்நெட் அன்னு ஒரு ஃபான்ஸ் பற்றி. ஸோ 93, 94 தான் நான் ஐ புட் மை தமிழ் எலக்ட்ரானிக் லைப்ரரின்னு ஒரு இணையதளம் போட்டு அதில் தான் ஏன்னா ஒரு காலத்தில் டெய்லி 50 பேர் 100 மெயில் வரும் எனக்கு ஃபாண்ட் அனுப்புங்க. ஸோ மார்னிங் இன்ஸ்டிடியூட் போனாக்கா ஐ ஸ்பெண்ட் 1 hour சென்டிங் மெயில் ஃபாண்ட் எவ்ரிபடி. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் சரியாக ஒரு வெப்சைட் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஐ வில் லெட் பீப்புள் டவுன்லோட் ஸோ ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் அப்படின்னு அதுதான். ஸோ அதில் திருக்குறள் பண்ணாவிட்டு ஆர்வத்தில் மார்கழி சமயத்தில் திருப்பாவை திருவம்பாவைன்னு பாடிட்டு இருக்கும்போது அவர் மணி சொன்ன மாதிரி இந்த பாலாப்பிள்ளை தமிழ்நாட்டு நெட் கருத்து இந்த மின்னஞ்சல் குழுமம் இருந்தது. அதில் தான் நான் மெனி ஆஃப் அஸ் பிகேம். அதில் தான் ஒரு கருத்து வந்ததுன்னா இப்படி தனித்தனியாக பண்ணாமல் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு கூட்டு முயற்சியாக தமிழ் இலக்கியங்களை மின்வடிவில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு அவரை நான் கண்ணன் அப்போ சொல்லியிருந்தார். ஸோ அப்போ நான் பின்னாலே பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால வி ஸ்டார்டட் வித் ப்ராஜெக்ட் மதுரை. ஸோ அப்படி தான் முதல்ல ஸோ த தமிழ்.net தான் வாஸ் த ஸ்டார்டிங் பிளேஸ். ஸோ 98 ஜனவரியில் முடிச்சிடலாம். அதன் பிறகு இன்னும் விரிவாக பேசலாம். நன்றி. அது ஆக்சுவலாக உண்மையிலே ரொம்ப ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கு உள்ளே வந்த கதை ரொம்ப சுவாரஸ்யமானது, நிறைய பேசலாம். நான் அதே கேள்வியை உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் வெங்கட். நீங்கள் கனித்தமிழுக்கு எப்படி உள்ளே வந்தீங்க, எந்த பின்னணியிலிருந்து அது உங்களை ஈர்த்தது அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம். கனித்தமிழுக்கு வந்தேங்கிறது முன்னாடி தமிழுக்கு எப்படி வந்தேன்னு சொல்லிக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் தான் படித்தேன், சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் படித்தேன், இங்கிலீஷ் மீடியம். முதல் சில வகுப்புகளில் தமிழில் ஃபெயில் ஆனேன். அப்புறம் அப்போ 2 பேருக்கு நான் நன்றி கூறணும். 2மே என்னோடய ஆசிரியர்கள். 1ஆம் வகுப்பு 2ஆம் வகுப்பு இருக்கும் ஞாபகம் இல்லை. அலமேலு அப்படிங்கிற ஒரு டீச்சர் தான் வீட்டுக்கு தமிழ் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எனக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. நான் பாஸ் பண்ணி அப்புறம் 2nd 3rd அப்புறம் போனதுக்கு காரணம் அவங்க. அலமேலு தமிழில் ஃபெயில் ஆகிருந்தாலும் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் போயிருக்க முடியாது. அவங்களுக்கு முதல் நன்றி. 2வது 11ஆம் 12ஆம் வகுப்பில் சிபிஎஸ்சியில் படிச்சுட்டு இருந்தேன். லிஃப்கோ பப்ளிகேஷன்ஸ் புக் கம்பெனிலேருந்து நான் வரேங்க. மை கிராண்ட்ஃபாதர் ஸ்டார்டட் லிஃப்கோ 100 years பேக். ஆனாலும் எங்கள் பப்ளிஷிங் கம்பெனியில் இருக்கிற புக்கெல்லாம் எடுத்து படிக்கணுங்கிற அளவுக்கு ஆர்வம் கிடையாது. 11ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பில் பேக்கி பிரபாகரன் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் ஆசிரியர் இருந்தார். சிபிஎஸ்சியில் தமிழ் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார். அவுட் ஆஃப் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈ காட் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் மீ. அப்போ தான் எங்ககிட்டே நாமக்கல் கவிஞர் எழுதிய புத்தகம் லிஃப்கோவில் பப்ளிஷிங் பண்ணியிருக்குன்னு எனக்கு சொல்லி நான் எங்கள் குடவுன்லேருந்து போய் புக்கை எடுத்துகிட்டு படித்தேன். அப்படி தான் தமிழுக்கு அறிமுகமானது. அதுக்கு காரணம் அந்த 2 டீச்சர்ஸ் ஆசிரியர்கள், அவர்களுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எல்லாரையும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது தமிழ்.net மூலமாக தான். முக்கியமாக தமிழ்.net மூலமாக தான். இங்கே இருக்கிற பலர் தமிழ் ஃபாண்ட், தமிழ் சாஃப்ட்வேர், தமிழ் டெக்னாலஜி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இருக்கிற மற்ற 3 பேரும். நான் மட்டும்தான் தமிழுக்கு சாஃப்ட்வேர் எதுவுமே க்ரியேட் பண்ணது கிடையாது. உத்தமத்தோட தலைவராக இருந்திருக்கேன், ஒருங்கிணைத்திருக்கேன், அண்ட் பார்வையாளராக இருந்திருக்கேன். 99வது மாநாட்டில் உங்களை மாதிரி அங்கே இருந்தேன், இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்கேன். ஸோ அதனால் அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் நீங்கள் இங்கே மேலே வருவீங்க, வரணும், எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும். நன்றி. இந்த தொடக்க கட்டத்தில் பெரும்பாலும் இந்த ஃபாண்ட் எழுத்துரு தான் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது. கம்ப்யூட்டரில் தமிழ் எழுத்து தோன்றுவதே ஒரு பெரிய அதிசயம் போல பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் ஒவ்வொரு
தமிழ் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் ஆரம்பத்தில் இருந்த ஃபாண்ட் டெக்னாலஜி செய்தவர்கள் எல்லாமே வந்து அவங்கவுங்க தங்களுக்குன்னு சொந்தமான ஒரு ஃபாண்ட் என்கோடிங், கீபோர்ட் லேஅவுட், அதை பற்றிலாம் விரிவாக பேச எனக்கு நேரம் இல்லை, மன்னிக்கணும். இந்த எழுத்துருக்களுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த என்கோடிங், அப்புறம் அதை நம்ம கம்ப்யூட்டரில் உள்ளிடுவதற்கான கீபோர்ட் லேஅவுட், இந்த ரெண்டுமே 97 மாநாட்டில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு பேப்பரில் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. 32 விதமான சிஸ்டம்ஸ் தமிழுக்கு இருந்தது. அப்போ 32 விதமான கீபோர்ட்ஸ், அதை விட அதிகமான எண்ணிக்கையில் என்கோடிங் இருந்திருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தனக்கான சொந்த என்கோடிங் கீபோர்ட்ஸ் இருந்த காலம். ஆக தமிழ் எல்லா இடங்கள்லையும் இருந்தது. ஆனால் ஒருத்தருடைய இப்போ ஒரு கல்யாணம் வந்து சுவிட்சர்லாந்துலேருந்து ஒரு இமெயில் எனக்கு அனுப்புனாருன்னா அதே ஃபாண்ட் என்னுடைய சிஸ்டத்தில் இல்லைனா நான் படிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல். ஆக தனித்தனி தீவுகளாகவும் இருந்தோம். 97 மாநாடு 99 மாநாட்டின் நோக்கமே இந்த தனித்தனி தீவுகளாக இருக்கிறத உடைச்சி எல்லோரும் ஒரே தர நிர்ணயத்துக்கு ஸ்டாண்டர்டுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறது தான். அதுதான் தொடக்க கட்டத்தில் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தேவையாகவும் இருந்தது, பெரிய முரண்பாடுகளின் களமாகவும் இருந்தது. அவ்வளவு ஹீட்டடான டிபேட்ஸ் நடக்கும். அதெல்லாம் நான் கண்கொண்டு பார்த்துருக்கேன். நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடையாது. நான் இப்போ வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்டாக இருந்து இவங்க எல்லாரையும் பற்றி பத்திரிகைகள் எழுதுறது தான் என் வேலை. நான் வந்து ஒரு அப்சர்வர், சப்போர்ட்டர், அவ்வளோதான். நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அவங்ககிட்ட இருந்து. ஒவ்வொருத்தருமே நிறைய இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன். அந்த காலகட்டத்தில் யூனிகோட், அதில் தமிழுக்கு சரியான இடம் இருக்கா இல்லையாங்கிற பிரச்சனையும் இருந்தது. ஸோ உங்களுடைய பயணங்களில் தொடக்கத்தில் நடந்த இந்த விவாதங்கள், இந்த மோதல்கள், தனித்தனியாக ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் கூட ஒரு அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதனால் ஏற்பட்ட விளைவுகள் நிறைய இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி வந்து நம்ம 99 டேப் அப்படிங்கிற இதுக்கு தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வந்தாங்க. அந்த சமயத்தில் கலைஞர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. உலகத் தமிழர்கள்லாம் ஒன்று கூடி ஒரு முடிவை வந்து எடுத்தாங்க, எனக்கு இது 8வது உலக அதிசயமாக இருக்கிறது அப்படின்னு பேசினார் 99 மாநாட்டில். அந்த 8வது உலக அதிசயம் உண்மையிலாக நடந்ததா முத்து? அதன் பிறகு என்ன நடந்தது? அந்த தொடக்க கட்டத்தில் எது நமக்கு சவாலாக இருந்தது, நாம் அதை எப்படி எதிர்கொண்டோம்? இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து. இது நம்ம பேசி ஆகணும். இதனுடைய வரலாறு நமக்கு தெரியணுன்றதுக்காக. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, எப்படிலாம் சண்டை போட்டோன்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை, எப்படி இந்த சண்டை எப்படி தீர்த்து வச்சோம் அப்படின்றது தான் நமக்கு முக்கியம். அதுதான் நமக்கு படிப்பினை. ஹவு டிட் வி சால்வ் தட் ப்ராப்ளம், அப்படி தான் படிப்பினை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் இந்த கூட்டு முயற்சிகளில் வந்து எனக்கு ரொம்ப விருப்பம். தனித்தனியே உட்காந்து செய்வதை விட கூட்டாக இருந்து செய்யும்பொழுது நிறையா தான். நேற்று நீங்கள் அந்த பேச்சை கேட்டிருந்தீங்கன்னா, டுகெதர் வி கேன் கோ ஃபர்தர், வி கேன் கோ ஃபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தொடக்க காலத்தில் மலேசியாவில் பண்ணும்பொழுது என் கூட ஒரு 2-3 பேர் ஒரே அதே காலகட்டத்தில் செய்துட்டு இருந்தாங்க. ரவீந்திரன் பால் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார், துணைவன்ற ஒரு மென்பொருள் உருவாக்கிட்டு இருந்தார். கோவிந்தசாமி வந்து கீபோர்ட் தான் செய்துட்டு இருந்தார். அந்த காலத்தில் அவர் ஃபாண்ட்லாம் பண்ணலை. அப்போ ரவீந்திரன் பால் கூட நாங்கள் 2 பேரும் போட்டி, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி. ஆனால் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி நான் ஃபோன்லேயே பேசினேன். அப்போ செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது, இப்படி அடிக்கணும் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் அவர்கிட்ட, நீங்களும் நானும் ஒரே குறியீடை பயன்படுத்தலாமே, அப்போ என் ஃபாண்ட்டும் உங்கள் பயனர்கள் பயன்படுத்தலாம், உங்கள் யூசர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் யூசர்ஸ் பயன்படுத்தலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொஞ்சம் தயங்கினார். அதுக்கப்புறம் ஒத்துக்கிட்டார், சரி முத்து செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு. அப்புறம் கீபோர்டு வந்து ஒரே மாதிரி கீபோர்டை பயன்படுத்தலாமேன்னு சொல்லிட்டு நான் தான் கோவிந்தசாமிக்கு முதல்ல ஃபோன் பண்ணேன். சிங்கப்பூரில் இருந்தார். சிங்கப்பூர் கால், அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் கால். ஃபோன்லேயே விளக்கம் சொன்னார், இந்த இடத்துல இந்த கீ, இந்த இடத்துல கீ, அந்த மாதிரி தரப்படுத்தி தான் நாங்கள் 3 பேரும் ஒரு சமரசத்துக்கு வந்தோம். சண்டை போடலை, ஒரே மாதிரி செய்தோம்னு சொன்னால் நிறையா பேருக்கு பயன் அளிக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் எங்களுடைய முதல் கட்ட வேலை. அப்போ இணையம்ன்றது ஒன்று கிடையாது. அதனால் மற்ற உலக தொடர்பு எங்களுக்கு கிடையாது. சிங்கப்பூர் மலேசியா தொடர்பு மட்டும்தான் இருந்தது. 93 சிங்கப்பூருக்கு வேலைக்கு போனேன். அங்கே தான் சிலரை சந்திக்கும் பொழுது இன்னொரு மலேசியர், அவர் வந்து சிட்னியில் இருந்தார், ஆஸ்திரேலியாவில், பாலாப்பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு. நாங்கள் 2 பேரும் அவர் தொடங்கினது தமிழ்நாட்டில் ஒரு டொமைன் செஞ்சு வச்சுருந்தார். நான் அவரோட புஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த மெயிலிங் லிஸ்ட்டு தொடங்கணும், அப்புறம் வெப் மாஸ்டர்ஸ் தொடங்கணும். இங்கே தான் வந்து 97 வந்து முதல் மாநாடு சிங்கப்பூரில் நடந்துச்சு. தான் கோவிந்தசாமியும் தான்தென்வியும் அழைச்சாங்க. அங்கே ஒரு நான் கட்டுரையும் படிச்சிருக்கேன், அந்த கட்டுரை பதிவுலையும் இருக்குது. அங்கே வந்து இந்த யூனிகோட் அப்போ தான் இமர்ஜிங், அப்போ தான் வந்து யூனிகோட் பற்றிய பேச்சுகள் வருது. ஆனால் அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸ், கணினிகள் எல்லாம் வந்து இந்த குறிப்பாக இந்திய மொழிகளுக்கான யூனிகோட் முறை வந்து அவங்க இன்னும் அமல்படுத்தலை. சரி, அது வர வரைக்கும் நமக்கு ஒரு தரம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த திஸ்கி என்ற முயற்சியை தொடங்கணும்.
அந்த திஸ்கின்றது தான் முதல் முயற்சி, தமிழ் குறியீட்டு முறைகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கான முதல் முயற்சி. அந்த பரிந்துரை எழுதின 3 பேரும் அங்கே இருக்கோம். நான், கல்யாண், மணி 3 பேரும் அந்த பரிந்துரை எழுதணும். அது ஒரு அனைத்துலக நிறுவனத்தினால ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. பிறகு 99 தமிழ்நாட் மாநாடுங்க நடந்து போது அதை இதில் சில குறைபாடுகள் இருக்குது, இது வேறுபாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இயல்பு. அதற்காக இன்னொரு தரமும் வந்துச்சு. ஏதோ 37லேருந்து 3 வந்துச்சு. அதுவே பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? அதற்கப்புறம் தான் யூனிகோட்னு வந்துச்சு. இங்கே பயங்கர சண்டை. அதுக்கான விவர டீட்டெயில்ஸ்லாம் நாங்கள் போக விரும்பல. நாங்கள் எல்லாம் நெருங்கிய நண்பர்கள். ஆனால் கருத்துக்களில் 2 பேர், குறிப்பாக நான் இந்த மூலையில் உட்காந்துருக்குறோம், அந்த மூலையில் உட்காந்துருக்குறோம், பயங்கரமாக ஏவுகணை சண்டையெல்லாம் நடந்துச்சு. ஆனால் நெருங்கி நான் போனால் அவர் வீட்டில் தங்குவார், அவரும் தானே என் வீட்டில் தான் தங்குவார். அவ்வளோ நண்பர்கள் நாங்கள். ஆனால் அதெல்லாம் தீர்க்கப்பட்டுருச்சு. அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் போகலாம், டெக்னிக்கல் டிஸ்கஷன் வேணால் நம்ம செய்யலாம். ஆனால் அந்த வேறுபாடுகள்லாம் களையப்பட்டுருச்சு. அவர்களுக்கும் பாயிண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு, நம்மளுக்கும் பாயிண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. இப்போது யாருமே அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டிய தேவையும் இல்லை. தமிழில் செய்தி அனுப்புறீங்களான்றது தான் கேட்பாங்க. யூனிகோடில் அனுப்புறீங்களா, டிஸ்கியில் அனுப்புறீங்களா, என்கோடிங்கில் அனுப்புறீங்களா, அதெல்லாம் தீர்ந்து போச்சு. கீபோர்டு அது எந்த கீபோர்டு யார் வேணாலும், சாம்சங் வேறு கீபோர்டு, அவங்க வேறு கீபோர்டு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். ஆனால் அந்த எழுத்துக்களை குறியீட்டு தரம் ஏற்பட்டுச்சு. இது மிகப்பெரிய ஒரு பயணம். நான் நினைக்கிறேன் மற்ற மொழிகளுக்கெல்லாம் இப்படிப்பட்ட சண்டைகள் இருந்திருக்காது. யூனிகோட் வேணுமா வேணாமான்ற சண்டை எல்லா மொழிகளும் இருக்குது. எனக்கு ஒரு பின்னணி நான் சொல்லிடுறேன். எனக்கு இந்திய மொழிகள் அனைத்து மொழிகளிலும் ஈடுபாடு இருக்குது. அனைத்து மொழிகளுக்கும் எழுத்துக்களையும் உள்ளீடு முறைகளையும் உருவாக்கியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தோச்சீன மொழிகளுக்கும் உருவாக்கியிருக்கேன். அங்கேயும் இந்த மாதிரி சண்டைகள்லாம் இருந்திருக்கு. அதனால் நான் இது தமிழர்களுக்கே இருக்கின்ற தனி குணம் கிடையாது சண்டை போடுறது. எல்லாருமே போடுறாங்க, ஆனால் எல்லாருமே தீர்த்துட்டாங்க. அதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து. நன்றி. மிக மிக பிரபலமான அந்த முரசு என்கிற மென்பொருளை உருவாக்கியது முத்து. உலக தமிழர்கள் மத்தியில் ரொம்ப பாப்புலர். செல்லினம் போன்ற விஷயங்கள்லாம். நான் அடுத்து மணிவண்ணன் கிட்ட பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி நான் முதல்ல சொன்ன பட்டியலில் நமக்கு வழிகாட்டிகளாக இருந்தவங்க பட்டியலில் 2 பேரை மறந்துட்டேன். எனக்கு வயசாகுதுன்னு நினைக்கிறேன். முனைவர் தமிழ் குடிமகன் 97 மாநாட்டுக்கு வந்தார். அப்போ தமிழ் வளர்ச்சித்துறையினுடைய அமைச்சராக இருந்தார். அவருடைய முயற்சி ரொம்ப முக்கியமானது. அதே போலவே தொடக்க கட்டத்தில் தமிழ் ஃபாண்ட்ஸ் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் பிரபலமாக்கியதில் முக்கியமானவர் லாஸ்டெக் நிறுவனத்தினுடைய துலுக்கானம். அவர்களும் இப்போ நம்மோட இல்லை. இவர்களுடைய முயற்சிகள் முக்கியமானது. மணிவண்ணன், அதாவது இந்த முத்து யூனிகோட் பற்றி கடைசியில் பேசினார். யூனிகோட்ஸ் முறையில் தமிழுக்கான இடம் குறித்த அந்த மிக முக்கியமான ஒரு உரையாடல் அல்லது தொழில்நுட்பம் சார்ந்து அதில் அரசியலும் இருந்தது, எல்லாமே இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் அதில் அதிகமாக ஆக்டிவாக இருந்தீங்க. அது என்ன பிரச்சனை? ஏன் தமிழுக்காக நம்ம அப்படி ஒரு, அதை நான் சண்டைன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன், நம்முடைய உரிமைக்காக நம்ம கோர வேண்டி இருந்தது, அவ்வளோதான். அது என்னங்கிறது ரொம்ப சுருக்கமாக, நேரத்தின் அருமை கருதி ரொம்ப சுருக்கமாக நீங்கள் சொல்லுங்களேன். ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன குறிப்பு. நம்ம டிஸ்கியை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தப்போ நிறைய பேருக்கு நாங்கள் இப்போ பண்ணது கொஞ்சம் திமிர்த்தனமாகவே இருந்திருக்கும். ஏன்னா டிஸ்கியோடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஸ்கியிலிருந்து வந்தது. அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் அதே மாடல் எடுத்து அதுக்கு நான் தமிழ் ஸ்டாண்டர்ட் கோட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இன்டர்சேஞ்ச் டிஸ்கின்னு சொன்னது. டிஸ்கின்ற ஒரு தரத்தை உருவாக்குறதுக்கு தனி மனிதர்கள் சிலர் செய்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு திமிர் இருந்திருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நினச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அப்போல்லாம் அரசுகள் மட்டும்தான் தரப்பாடுகளை உருவாக்கிட்டு இருந்தது. அதுலேயும் தமிழ்நாடு அரசும் கிடையாது, இந்திய அரசும் கிடையாது. இப்போ உலகத்தில் இருக்க எல்லா தமிழர்களும் சேர்ந்துட்டு ஒரு தரத்தை உருவாக்கணும். அந்த மாதிரி யூனிகோட் அப்படி உருவாக்கப்பட்டதல்ல. யூனிகோட் ஒரு பன்னாட்டு அமைப்பு. அவர்கள் இந்திய அரசுக்கிட்ட போய் உங்கள் மொழிகளுக்கெல்லாம் ஒரு தரம் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க. அப்போது இந்திய அரசு எல்லா இந்திய மொழிகளுக்கும் தரத்தை உருவாக்கும் உரிமை அதுதான் வச்சுருந்தது. தமிழ்நாட்டுக்கிட்டேயோ பாண்டிச்சேரிக்கிட்டேயோ அவங்க கேட்கல. கேட்டுட்டு அவங்களுடைய அப்போ இருந்த ஸ்டாண்டர்ட் இஸ்கி 88. அந்த இஸ்கி 88 இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேவநாகரி. தேவநாகரியில் என்னென்ன எழுத்துக்கள் இருக்கோ அதை இந்திய மொழிகள் எல்லாத்துலேயும் உடனுக்குடன் டிரான்ஸ்லிட்ரேட் பண்ணுறது, எழுத்து பெயர்ப்பு குறி பெயர்ப்பு பண்ணுறதுக்கு வேணும். அது என்ன அவங்களுடைய 8-பிட் கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டில் அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சாக இருந்தது. அதனால் அது அப்படி பண்ணாங்க. அவங்க யூனிகோடு கேட்டப்போ இந்தியா இருந்த ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் இஸ்கி 88.
அதனால் தேவநாகரி பேஸ் ஸ்டாண்டர்டை தூக்கி தமிழுக்கும் சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க. யூனிகோடுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை. இது இந்திய அரசு எது செய்யுதோ அதுதான் அவங்களுக்கு தரம். இது 90லேயே நடந்திருக்கு. நாங்கள் 98 வந்து முதல் முறையாக பார்க்குறப்போ இது தமிழுக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து இந்தி மற்ற மொழிகளுக்கு இருக்கிற ஒரு சிக்கல் தமிழுக்கு கிடையாது. தமிழில் கூட்ட எழுத்துக்கள் கிடையாது. தமிழுக்கு மொத்தமே இருக்கிற எழுத்துக்கள், தமிழ் எழுத்துக்கள் 247, கூடுதலாக அந்த கிரந்த எழுத்துக்களுடைய உயிர்மை எழுத்துக்கள் எப்படி பார்த்தாலும் 312க்கு மேலே வராது. ஆனால் இந்த காம்பினேஷனில் என்ன ஆகும்னா வந்து நீங்கள் கா போட்டு, கா மேலே ஒரு கொக்கி போட்டு, அந்த கொக்கிக்கு மேலே புள்ளி வச்சு கூட வந்து துணைக்கால் போட்டு இருந்தாலும் இது ஏற்றுக்கும். இந்த மாதிரி கிறுக்குத்தனம் வந்து தமிழுக்கு தேவையில்லை. அதனால் நேரடியாகவே இந்த எங்களுக்கு வேண்டிய இடத்த கொடுத்துருங்க. இந்த மாதிரி கிறுக்குத்தனம் பண்ண வேண்டியதில்லை. உங்கள் மொழிக்கு இந்திக்கு டிரான்ஸ்லேட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சுலபமான தொழில்நுட்பம்லாம் இருக்குது. அதுக்காக எங்கள் மொழியை வந்து நொண்டித்தனமாக ஆக்க வேண்டாம் அப்படின்றது தான் கூக்குரல். ஒரு காலத்தில் வந்து யூனிகோடுக்கு நான் நொண்டிக்கோடுன்னே பேர் வச்சேன். எனக்கு அந்த அளவுக்கு அது மேலே அவ்வளோ பெரிய கோபம். அதனால் வந்து நிறைய தமிழ்நாட்டில் இருக்க நிறைய பேர் வந்து இப்போ பேராசிரியர் பொன்னவைக்கோ தலைமையில் இருந்துட்டு இதுக்கு ஒரு மாற்று ஒன்று அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு யூனிகோடுக்குள்ளேயே ஒரு மாற்று அமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இந்த கட்டங்கள் கொடுங்க அப்படின்ட்டு போராடணும். யூனிகோட்லேயும் போய் பேசணும். அப்போ பேசினப்போ அமைச்சர் தயாநிதி மாறனுடைய தலைமையில் வந்து இந்தியாவுடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யூனிகோட் கமிட்டியில் வந்து சொன்னது அதுதான் முதல் முறையான்னு சொன்னார். இந்திய மொழிகளுக்கான தரங்களை உருவாக்கும் முழு உரிமை அந்தந்த மொழி பேசும் மாநிலங்களுக்கு தான் இருக்கின்றன. அதனால் வந்து தமிழுக்கு தரத்தை உருவாக்கும் உரிமை தமிழ்நாட்டுக்கும் பாண்டிச்சேரிக்கும் இருக்கிறது. அதனால் அவங்க என்ன தரத்தை அறிவித்தாலும் அதை இந்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டு அதை இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூட் ISIயாக நம்ம மாற்றுவோம். ISI வழியாக நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைசேஷனுக்கு கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொன்னப்போ யூனிகோடுக்கு கலக்கமாக போயிடுச்சு. ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு போட்டி குறியீடு ஒன்று உருவாயிடும். அதை அவங்க தவிர்க்க முயற்சி செஞ்சாங்க. அதனால தான் யூனிகோடு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இங்கே பேசிட்டு இதை எப்படி தீர்வு காண்பது அப்படின்ட்டு இப்போ அது 2003 2004 நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பல முறை பேசி 2010 செம்மொழி மாநாட்டில் வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் கொண்டு வந்தோம். அப்போ வந்து அந்த ஒப்பந்தத்தை படி யூனிகோடை வந்து தரத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம். அதே மாதிரி இதுக்கு மாற்று குறியீடு எங்கெங்கெல்லாம் தேவைப்படுதோ அதுக்கு வந்து டேஸ் தமிழ் ஆல்டர்னேட் கோட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன், டேஸ் இல்லையா, அது அந்த இதையும் வச்சுட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு பொறுத்தவரையில் வந்து தமிழுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமான தேவை இருக்கோ அப்போ வந்து டேஸ் என்கோடிங் தான் ப்ரிஃபர்ட். அதனால் தமிழக அரசு 2 என்கோடிங்கில் எதில் வேணால் செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பந்தம் கொண்டு வந்தது. அதுக்கே வந்து கடுமையான போராட்டங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு வழியாக தீர்மானித்தோம். அதை பற்றி இன்னும் நிறைய பேசலாம். ஆனால் வந்து அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு அப்புறம் யூனிகோட் வந்து pretty much has become the standard encoding in தமிழ்நாடு. தமிழக அரசும் மெல்ல 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 தமிழக அரசுடைய வலைப்பக்கங்கள் எல்லாத்துலேயும் வந்து யூனிகோடை பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஆனால் பன்னாட்டு அமைப்புகள் யூனிகோடில் முழுக்க இறங்கிட்டதுனால வந்து இப்போ ஃபேஸ்புக்கை வந்து நம்ம தமிழில் பார்க்குறோன்னா அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்கிட்ட எதையும் கேட்க வேண்டிய தேவையே இல்லை. அந்த மாதிரி அதான் அதை விட பெருசாக ஒரு புத்தகமே எழுதலாம். அது அப்புறம் தனியாக இன்னொரு தடவை பேசுவோம். மணி உண்மையிலே வந்து கனித்தமிழ் இயக்கத்தினுடைய ஒவ்வொரு முக்கியமான செயல்பாடுகளும் தமிழ் மொழியின் வரலாற்றில் ஒரு அத்தியாயங்களாக தான் இருக்கணும். கல்யாண், இதில் வந்து இன்னொரு கோணம் இருக்குது. நாம் அறிந்த பொதுவாக தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் ஒரு உலகத்தமிழ் மாநாடுன்னு நடந்த ஆய்வு மாநாடுகளுக்கு பிறகு ஒரு தனிநாயகம் அடிகள் தொடங்கினார். பிறகு அண்ணா இங்கே சென்னையில் நடத்தினார். அந்த வரிசைக்கு பிறகு உலகத்தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சியாக இருந்தது வந்து கனித்தமிழ் மாநாடுகள் தான். அது வந்து தமிழர் தாயகங்களாகவே இருக்கக்கூடிய 4 நாடுகள், இந்தியா, இலங்கை, மலேசியா, சிங்கப்பூர். அதன் பிறகு வந்து புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் வசிக்கக்கூடிய நாடுகள்னு பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா, ஜெர்மன், இங்கிலாந்து, சுவிட்சர்லாந்து, பிரான்ஸ் போன்ற நாடுகள். அப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம வந்து புலம்பெயர்ந்தவர்கள், டயஸ்போரா தமிழர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா மொரிஷியஸ், தென்னாப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகள், இப்படி பல நாடுகளை சேர்ந்தவர்களை ஏதோ ஒரு விதத்தில் இதில் இன்வால்வ் ஆனாங்க இந்த தொடர்ந்து ஒரு 20 வருஷத்தில். இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு இன்ஃபிட்டினுடைய அந்த அமைப்பினுடைய ஒரு முக்கிய பொறுப்புலையும் தொடர்ந்து இருந்திருக்கீங்க.
உலகத் தமிழருடைய ஒருங்கிணைப்புக்கு இந்த கனித்தமிழ் இயக்கம் என்ன செய்ததுன்னு பற்றி ரொம்ப சுருக்கமாக சில வார்த்தைகள். அவர் மணி சொன்ன மாதிரி 97 95லேருந்து 2000 மைக்ரோசாஃப்ட் யூனிகோடு 2000 தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஒருத்துமத கருத்து எல்லாருக்கும் இருந்தது என்னென்னா, அப்போ யூனிகோடுக்கு மெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, மைக்ரோசாஃப்டில் அவங்க இது ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்டட் ஆர் அபவுட் இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் தே வில் நாட் ஃபிக்ஸ், தே வில் நாட் ரீரைட் த என்கோடிங்னு அவங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த ஸ்டாண்டிலே இருந்தாங்க. அதோட எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் லோக்கல்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா யூ கேன் டிஃபைன் இந்தியா. அப்போ மணி அங்கே லோக்கலாக இப்போ எந்த ஒரு சொல்லாக இருந்தாலும் கலைச்சொல்லாக இருந்தாலும் இப்போது ஆங்கிலத்தில் டெலீல், கட்டு, எரேஸ் அப்படின்னு பல வார்த்தைகள் இருக்குது. ஆனால் ஒன்றுத்துக்கும் கணித்துறையில் வெவ்வேறு மீனிங் இருக்குது. அதே மாதிரி தான் தமிழ்லேயும் நீட்டு, விளக்கு அப்படின்னு இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொரு நாட்டுலேயும் ஒரு விதமாக பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு தகுந்த க்ளாசரி வேணும். ஸோ ஆரம்ப காலத்துலேயே 2000 சமயத்துலேயே இந்த கருத்து வந்தது. இப்போ எல்லா மேக்கின்டாஷோ இல்லாத விண்டோஸோ இப்போ லோக்கல் இருக்குன்னா அது டிசைன் பண்ணும்பொழுது பல நாட்டு நிறுவனங்கள் ஒன்று சேர்ந்து அப்போ டிஃபைன் பண்ணால் இட்ஸ் ஈஸியர் டு டெவலப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஏன்னா அந்த மெயின் இஷ்யூ என்னன்னா ஹவு டு டெவலப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் வயபிள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபார் தமிழ். தமிழ் பல நாடுகளில் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக பயன்படுத்தி இருக்குது. ஸ்ரீலங்காவில், இந்தியாவில், மலேசியா, சிங்கப்பூர். அதனால தான் அந்த 99 மாநாட்டில் அப்புறம் பாராசர் ஆனந்தகிருஷ்ணனும் ஒரு குழு அமைச்சு எல்லா நாட்டு பிரதிநிதிகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பன்னாட்டு அமைப்பு ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம், தமிழ் தகுதரத்துக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பித்து அப்படி தான் உத்தமம் முதல்ல ஆரம்பித்தது. பல ஆண்டுகாலங்கள் 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஒர்க்கிங் குரூப்னு சொல்லுவோம். ஸோ யூனிகோடுக்கு ஒன்று, அது மாதிரி டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ், ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், க்ளாசரி, இதுக்கெல்லாம் அந்த ஒர்க்கிங் குரூப்ஸை பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தோம். ஸோ தட் வாஸ் த மெயின் ரோல் ஆஃப் INPIT was to develop standards across in all Tamil speaking language so that you don't have to problem of regional specificity missing out. So that was the way the INPIT came about. And the second role we have been doing is to have the annual conference. The annual conference is just a platform to bring people together. So that also is the two main roles. Thank you. ஒரே ஒரு இது சேர்க்கணும், கல்யாணம் சொன்னது மிக உண்மைதான். இந்த உத்தமம் அமைப்பு அப்படின்றது மிக முக்கியமான ஒரு தமிழ் கணிமை வரலாற்றை மிக முக்கியமான ஒரு கட்டம். அதற்கு நம்ம ஒரு ஒரு என்டிட்டிக்கு நன்றி சொல்லணும். முதல்ல உத்தமம் அமைக்கப்பட்டது, அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்டது அமெரிக்காவில். அதனுடைய தலைமையகம் முதல் அமைக்கப்பட்டது சிங்கப்பூரில். முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு அந்த தலைமையகம் செயல்படுவதற்கான முழு செலவையும் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் கொடுத்திருக்கிறது. அந்த நிர்வாக இயக்குனரும் சிங்கப்பூருக்கு சம்பளம் கொடுத்து தமிழுக்கு தொண்டு செய்கிற 2 பேருமே இந்த அரங்கத்தில் இருக்கிறாங்க. நேரம் குறைவாக இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக போக வேண்டியிருக்கு. இந்த நிறைய தொலைக்காட்சி வாதங்களில் நான் கலந்துக்கிட்டதுனால அந்த நெறியாளர்களுடைய அதே அணுகுமுறை எனக்கு வந்துருமோ அப்படின்னு ஒரு அச்சமாக இருக்குது. வெங்கட், இப்போ பலர் பல்கலைக்கழகம் சார்ந்து அல்லது வெவ்வேறு தனிப்பட்ட தொழில் முனைவு சார்ந்து கனித்தமிழுக்கு வந்திருக்கிறாங்க. நீங்கள் ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தினுடைய அந்த பின்னணியிலிருந்து நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. முன்னாடி அந்த செயல்பாடுகள்லாம் செஞ்சீங்க. மைக்ரோசாஃப்ட் போன்ற நிறுவனங்கள் கனித்தமிழ் முயற்சிகளை எப்படி பார்த்தது? நீங்கள் எப்படி அதெல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிஸ்க்ளைமர், நான் மைக்ரோசாஃப்ட் எம்ப்ளாயி கிடையாது, மைக்ரோசாஃப்ட் பார்ட்னர். இட்ஸ் ஆனரி டைட்டில். ஃபஸ்ட்டு அதை கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன். நம்பர் 1, இதில் மணியும் சொன்னார், கல்யாணம் சொன்ன மாதிரி 2000 மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸில் ஃபஸ்ட்டு யூனிகோட் பேஸ் பண்ணி தமிழ் வந்தது. அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே நீங்கள் பூட் பண்ணிங்கன்னா தமிழில் பார்க்கலாம். 2000 23 வருஷம் முன்னாடி பேசுகிறேன்னா
அது அப்போ தமிழை பூட் பண்ணி எப்படி முத்து வந்து 80s அவர் ஹார்ட்வேர்லாம் பண்ணி தமிழை கொண்டு வந்தாரோ, நான் அதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை. ஒரு செட்டிங் சேஞ்ச் பண்ணேன், தமிழ் பூட் ஆச்சு. ரொம்ப மகிழ்ச்சியான தருணம் அது. அதுலேருந்து தமிழ் வந்திருக்கு. ஆனால் முதல் 10 ஆண்டுகள் 15 ஆண்டுகள் மைக்ரோசாஃப்டோட போயிட்டு ஒரு கீபோர்டு வேணும், தமிழுக்கு இந்த ஒரு கீபோர்டு வேணும், இந்த அடிஷ்னல் ஃபாண்ட் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால், அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே இயங்குறது வந்து தரவுகளில். யூசேஜ் எப்படி இருக்குது, டெலிமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த டெலிமெட்ரி இருக்கணும், யூசேஜ் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து அதை அடுத்தது தொடர்ந்து அதுக்கு செலவு பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த 10-15 ஆண்டுகள் யூசேஜே காட்ட முடியல. தமிழ் வேணும், 4 கோடி பேர் தமிழ் பேசுகிறாங்க சிங்கப்பூரில், மலேசியாவில், இந்தியாவில் நாங்கள் போய் சொன்னால் கூட யூசேஜே இல்லை. ஒன்று கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிடையாது, இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் கிடையாது. ஆனால் இது எல்லாமே கடந்த 10-15 ஆண்டுகளில் தலைகீழ மாறிடுச்சு. இப்போ இன்றைக்கி எல்லாருக்கிட்டையும் செல்ஃபோன் இருக்குது, எல்லாருக்கிட்டையும் யூசேஜ் இருக்குது. டெலிமெட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ப்ராபப்ளி இந்தியை பீட் பண்ணி கூட தமிழோட யூசேஜ் இருக்கும். அந்தளவுக்கு அந்த யூசேஜ் வந்துட்டதுனால தான் மற்ற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்தது. இப்போ தமிழில் இன்றைக்கி லேட்டஸ்ட் விண்டோஸ் 11 பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெர்ஷனில் ஒரு ஃபீச்சர் வந்தது, அதெல்லாம் விட்டுருவோம். 11 முத்துவோட அஞ்சல் கீபோர்டு இன்றைக்கி விண்டோஸ் உள்ளே இருக்குது, எதுவுமே இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டாம். ஒரு மாநாட்டில் வந்து அமைதி ஆனந்தன் இங்கேருந்து ஒருத்தர் பில்கேட்ஸுக்கு லெட்டர் எழுதிட்டார், தமிழ் கீபோர்டு எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பில்கேட்ஸ் ஆஃபீஸில் படிக்க முடியல, யாருக்கோ போய் கடைசியில் எனக்கு வந்தது. பில்கேட்ஸுக்கு வந்த லெட்டர் எனக்கு வந்தது, எனக்கு ரொம்ப பெருமை. ஆனால் பில்கேட்ஸ் நேராக பார்த்து பதில் சொல்ல முடியல. பட் அவர் வந்து கீபோர்டு வந்து விண்டோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணாலே வேணும்னு சொன்னார். அந்த கனவுகள்லாம் இன்றைக்கி நினைவாகிட்டு இன்றைக்கி தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா 4-5 கீபோர்டு இருக்குது. வி ஆர் ஸ்பாயில் ஃபார் சாய்ஸ். அண்ட் டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் வேணாலும் அடிக்கலாம். முத்துவோட முரசஞ்சலில் முத்துவை அடிக்க முடியாது, ஆனால் முரசஞ்சல் கீபோர்டில் தமிழ் அடிக்கலாம். அதே போல் வாய்ஸ் டைப்பிங் பண்ணலாம். இன்றைக்கி தமிழ் நிறைய பேர் ஆர்டிகல்ஸ் எழுதுறதுக்கு பல எழுத்தாளர்கள் இன்றைக்கி வந்து வாய்ஸ் டைப்பிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க. விண்டோஸில் ஒன்றுமே இல்லை, விண்டோஸ் தமிழ் கீபோர்டு ஸ்விட்ச் பண்ணிவிட்டு விண்டோஸ் H அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தமிழில் பேசினீங்கன்னா முழுக்க தமிழில் டைப் அடிக்கும். அதே போல் இன்றைக்கி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு வித் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ LLM அண்ட் மைக்ரோசாஃப்ட் பிங் கோபைலட்டில் தமிழில் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோவை கொடுத்துட்டு இதோட அர்த்தம் என்ன, இது வேறு ஒரு மொழியில் கொடுன்னு சொன்னால் உடனே கொடுக்கும். இது எல்லாமே ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி எங்களோட முதல் மாநாட்டில் இதெல்லாம் இன்றைக்கி பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருந்தா கண்டிப்பாக எங்களை பார்த்து முட்டாள்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்தளவு அசுர வளர்ச்சி. அதனால தான் நான் இந்த ஆர்டிக்கல் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் இந்த மேகசினில். இந்த கடந்த 20 ஆண்டுகளை விட அடுத்த 20 ஆண்டுகளில் வரப்போகிற அசுர வளர்ச்சி அசுரத்தனமாக இருக்க போகிறது. அதுக்கு முழு காரணம் செயற்கை நுண்ணறிவு. நன்றி வெங்கட். அந்த புள்ளியிலேருந்து நான் வந்து இறுதி சுற்று ஒரு 2-3 நிமிடங்களில் நாம் அதை எடுத்துக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரும். நீங்கள் சொன்னீங்க கடந்து வந்த 20 ஆண்டுகளை விட அடுத்த 20 ஆண்டுகள் தமிழுக்கு மட்டும் இல்லை மனித குலத்துக்கே ரொம்ப சோதனையான ஆண்டுகள் தான். செயற்கை நுண்ணறிவு அதுலேயும் இன்னும் மேலே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ், இன்னும் மேலே போனால் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படியெல்லாம் சொல்லி நிறைய பயமுறுத்திட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் நம்ம மனிதர்கள் எப்பொழுதுமே இன்னும் புத்திசாலிகள் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது. கனித்தமிழ் ஒரு 25 ஆண்டு காலம் சொல்லப்போனால் ஒரு தலைமுறை கடந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு போகிற நேரத்தில் அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கு நாம் என்ன செய்யறது? நான் ஒரு கட்டுரையில் இன்னைக்கு காலையில் தமிழ் ஹிந்துவில் வந்திருந்தது, அதில் ஒரு கருத்து குறிப்பிட்டிருந்தேன். 99 மாநாட்டில் வந்து கலைஞர் தொடங்கி வச்ச அந்த இயக்கங்கிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் 20 ஆண்டுகளுக்கான ஒரு பாதையை வந்து அது உருவாக்கியிருக்கு. இன்றைய முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் உருவாக்கப்படக்கூடிய இந்த நிகழ்வுங்கிறது இன்னொரு 20 ஆண்டுகளுக்கு தமிழை வந்து எடுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு அடித்தளத்தை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து அதில் வெளிப்படுத்தணும். அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கான அந்த அடித்தளம் என்ன? மிகச் சுருக்கமாக இறுதி சுற்றாக அதை எடுத்துக்கலாம். முத்து, நீங்களே தொடங்குங்க. நல்ல ஒரு முன்வைப்பு. அதாவது உலகம் வந்து சுருங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, அது மிக மிக உண்மை. அதுபோல் நம்ம வாய்ப்புகள் வந்து பெருகிட்டு இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். உலகம் சுருங்க சுருங்க நம்ம வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது. தொழில்நுட்பத்தின் மேலே ஆர்வம் காட்டுகின்ற அந்த மாணவர்களுக்காக நான் சொல்கிறேன். முன்புலாம் வந்து நீ ஏன் தமிழுக்கு பண்ணுற, நாங்கள்லாம் பண்ணது பைத்தியக்காரத்தனமாக பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். உள்ளபடி பற்று, வேறு ஒன்றும் இல்லை, மொழி மேலே இருக்கிற பற்று. அப்போ செய்யும் பொழுது இதுக்கு வந்து கமர்ஷியல் வேல்யூ இருக்கா, இதனால நமக்கு பலன் கிடைக்குமா, இப்போ லாபம் கிடைக்குமான்னு யாருமே பண்ணல. நான் கொஞ்சம் சம்பாதிச்சிருக்கேன். அது தமிழ் வந்து எனக்கு தொடக்க காலத்துலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழ் தான் சோறு போடுது. அதில் எந்த விதம் மாற்று கருத்தும் கிடையாது. அதே மாதிரி உங்களுக்கும் சோறு போடலாம். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இந்திய மொழிகள் மட்டும் இல்லை, அதாவது தென்கிழக்காசிய தெற்காசிய மொழிகள் எல்லாத்துக்குமே ஒரே வகையான குறியீடு தான்.
அதனுடைய அமைப்பு வந்து எல்லா மொழிகளுக்கும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பு தான். நீங்கள் தமிழுக்கு பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் எந்த மொழிக்கும் பண்ணலாம், அந்த மொழியை நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஒரு நுட்பத்தை நீங்கள் உருவாக்குனீங்கன்னா, ஒரு டெக்னாலஜியோ ஒரு கொம்போனனையோ ஒரு சின்ன நுட்பத்தையோ நீங்கள் உருவாக்குனீங்கன்னா, அந்த உருவாக்கம் வந்து இந்த வட்டாரத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் பயன்படுத்தும் அளவுக்கு நீங்கள் கொண்டு வரலாம். அதுதான் லோக்கலைசேஷன், இன்டர்நேஷ்னலைசேஷன் அப்படின்றத வந்து அது குளோபலைசேஷன் 3 இருக்குது. லோக்கலைசேஷன், இன்டர்நேஷ்னலைசேஷன், குளோபலைசேஷன். இது வந்து ரொம்ப எளிமையாக வந்துருச்சு. அதை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளணும். அது தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த அந்த நுட்பத்துக்குள்ளே இறங்குனீங்கன்னா இந்த இந்த வட்டாரமே உங்களுடைய பிளே கிரவுண்ட், உங்களுடைய வயல். இந்த வட்டாரமே உங்களுக்கு வயல்னு சொல்லும்பொழுது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் இந்த வட்டாரத்தை ஆளும் பொழுது நீங்கள் வந்து இத்தனை மொழிகளும் பண்ணுவீங்களா, அதனால் நீங்கள் என் கூட வந்து வேலை செய்யுங்க. அதனால் வாய்ப்புகள் வந்து நிறையா இருக்குது. இந்த நிறைய மொழிகளுக்கு போய் அடையக்கூடிய தொழில்நுட்பங்கள் நீங்கள் எளிமையாக உருவாக்கும் போது தமிழுக்கும் அந்த தொழில்நுட்பம் வந்து சேரும்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு மிக மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, பெருமையாக இருக்குது. மணிவண்ணன், இதுக்கு முன்னாடி ரெனாட்டோ பெனினாட்டோ அவருடைய கீனோட் அட்ரஸில் வந்து ஈக்விட்டி பற்றி பேசினார். ஆக்விட்டி, அதாவது வந்து எல்லாமே சமம் அப்படின்றதுல சமத்துவங்கிறத பற்றி பேசினார். குறிப்பாக நாம் வந்து மொழிகளின் சமத்துவம் பற்றிலாம் நிறைய இருக்கிறாங்க. லோ ரிசோர்ஸ் லாங்குவேஜாக தான் தமிழை வகைப்படுத்துகிறாங்க. நமக்கு போதுமான அளவுக்கு தரவுகள் இல்லை, அல்லது வந்து அதற்கான முதலீடு இல்லைன்னு பல குறைபாடுகள் இருக்குது. ஒரு ஆங்கிலத்துக்கோ ஜெர்மன் மொழிக்கோ சீன மொழிக்கோ உருவாக்கப்படக்கூடிய அதே வாய்ப்புகள் தமிழ் போன்ற மொழிகளுக்கும் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பாலிசி அளவில், அதாவது நமக்கு தொழில்நுட்பத்தையும் லாங்குவேஜ் பாலிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கும்போது அந்த ஈக்விட்டியை அடைவதற்கு நாம் அடுத்து என்ன செய்யணுங்கிறத பற்றி மிக சுருக்கமாக உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள். நான் சிலிக்கன் வேலியில் பல ஆண்டுகள் இருந்து அவங்க எப்படி இயங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்போ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வியப்பாக இருக்கும். நம்ம வந்து இன்றைக்கி உலகத்தையே இயக்கிக் கொண்டிருக்கும் பல தொழில்நுட்பங்களுக்கு ஆணிவேர் சிலிக்கன் வேலியிலிருந்து தான் வந்திருக்கு. மிகப்பெரிய நிறுவனங்களுடைய தலைமை செயலகமோ அல்லது முக்கியமான பணியாளர்களோ அங்கே தான் இருந்திருக்காங்க. அதை வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வேலை பார்த்துட்ருக்கப்போ என்னுடைய குழுவில் நாங்கள் நடத்துகிற கூட்டங்கள்லாம் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லோரும் இங்கிலீஷில் தான் பேசுவோம், ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆக்சென்ட்டில் பேசுவோம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு தனித்தனி பார்வை இருக்கும். எப்படி பண்ணுறது, அந்த பார்வைகளை ஒருங்கிணைச்சி செயல்படுத்துறதுக்கான ஒரு பக்குவத்தை வந்து சிலிக்கன் வேலி எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. ஒன்று. ரெண்டாவது, அரசு, பல்கலைக்கழகம், ஒரு இண்டஸ்ட்ரி, தொழிலகம், இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து இயங்கிறதுன்றதை வந்து அவங்க நல்லாவே மாஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. அதில் இன்னும் அடிப்படைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெர்க்லி இல்லாட்டா இன்றைக்கி வந்து இன்டர்நெட்டே கிடையாது. ஆனால் அந்த பெர்க்லிக்கு இருக்கிற அந்த அந்த யூனிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த யூனிக்ஸ் வந்து அவங்களது கிடையாது, அது ஏடிஎன்டியோடைய யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை அவங்க பெர்க்லிக்கு கொடுக்குறாங்க. பெர்க்லி அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குது. அதனால் கவர்மெண்ட் எப்போ வந்து வரி பணத்தில் வந்ததோ அதை வந்து பொதுவாக இலவசமாக கொடுக்கணுன்ற ஒரு சட்டம். அதனால் வந்து எங்கேயோ ஐரோப்பாவில் இருக்க ஒரு சின்ன பையன் லினக்ஸ் டார்வால்ஸ் அந்த யூனிக்ஸ் எடுத்து மாற்றி லினக்ஸ்ன்ற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை கொண்டு வரான். அது உலகத்தில் இருக்க எல்லா சர்வரையும் ஓட்டிகிட்ருக்கு. எல்லாம் இலவசமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கெல்லாம் நம்ம சன் ஓஎஸ் மாதிரி நம்ம காசு கொடுக்குறதா இருந்தால் இன்டர்நெட் வில் பி வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஒரு சாதாரணமான சின்ன இதை வந்து இப்போ உலகத்துக்கு இதை கொடுத்து இந்த அடிப்படை தொழில்நுட்பத்தை கொடுத்துட்டாங்க. அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் வந்து இவ்வளவு சுலபமாக நம்ம வந்து இணையத்தை கொண்டு வர முடியுது. இந்த சமத்துவத்துக்கு அடிப்படையே அந்த தொழில்நுட்பத்தை வந்து சமத்துவமாக்குனது தான். அதுபோல தான் நாங்கள் இது 1999 மாநாட்டு சமயத்தில் எதிர்பார்ப்பு, தமிழக பல்கலைக்கழகங்கள், தமிழக அரசு, உலகத்தில் இருக்க எல்லா தமிழ் தொழில் முனைவோர் எல்லாரும் 3 பேரும் சேர்ந்து, ஆனால் இதுதான் முக்கியம், இது ஆராய்ச்சிக்கு மட்டும் கிடையாது, சும்மா பெருமை பேசுறதுக்கு கிடையாது, தொழிலை உருவாக்கணும். அந்த தொழில் உலகத்திற்கு எல்லா தமிழர்களுக்கும் தொண்டு செய்யணும். அப்போ தான் அது சமத்துவம் வரணும். நம்ம ஒரு காலகட்டத்தை உங்களுக்கு தெரியும், 99 வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே வந்து இணைய வசதி கிடையாது. நாங்கள் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களுக்கு எல்லாரும் நாங்கள்லாம் நீ இது மின்னஞ்சல் அனுப்பிட்டியான்னு கேட்டால் இங்கே மின்னஞ்சல்லாம் என்னென்னே தெரியாத அளவுக்கு இருந்தாங்க. ஆமாம், இன்றைக்கி எல்லார் கையிலையும் அந்த சமத்துவம் வந்துடுச்சு. அந்த சமத்துவத்தை வந்து இந்திய அரசோ தமிழக அரசோ கொண்டு வரல. அது சீனாவுடைய மேனுஃபேக்சரிங் டெக்னாலஜி டெவலப்ட் இன் த US,
ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டெவலப்ட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்ட் பை எவ்ரிபடி. இந்த அதாவது உலகத்தில் இருக்க எல்லா மனிதர்களும் சேர்ந்து தான் இந்த சமத்துவத்தை உருவாக்கியிருக்கோம். அதே சமத்துவம் தான் வருங்காலத்துலேயும் வரும். ஆனால் அப்படி வரும்போது இதில் தான் தமிழர்களுடைய வரும். பிறர் உங்கள் மீது எதையும் திணிக்காமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் உங்களோட உரிமைகள் என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும். உங்கள் தேவைகள் என்னன்றதை ரொம்ப தெளிவாக சொல்லணும். அதாவது இப்போ முத்து அடிக்கடி சொல்லுவார், முத்துவோடைய புத்தம் புது கார் வாங்கி வோல்வோ கார் வாங்கிட்டு போகிறாரு. அதில் வந்து சிடி ப்ளே பண்ணுறப்போ அதில் எல்லா மொழியிலையும் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் வருது, தமிழில் இல்லை. ஆனால் அவர் உடனே வோல்வோவை கூப்பிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு, உன்னுடைய காரில் ஒரு பக் இருக்குது, இது தமிழ் சப்போர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லலை. அவர் சொன்னது உன் காரில் ஒரு பக் இருக்குது, இது வந்து என்னுடைய மொழியில் இயங்க மாட்டேங்குது. அவன் அவருக்காக வோல்வோ வந்து அது தமிழை செயல்படுத்துகிறான். நம்ம ஏடிஎம்மில் வந்து தமிழை பயன்படுத்துறது கிடையாது. எப்போ நம்ம மொழியை வந்து நம்ம வணிகத்துக்கு பயன்படுத்தவும் அப்போ தான் மொழி வளரும். அதை நம்ம டிமாண்ட் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம எல்லாமே இங்கிலீஷ் நம்மளால் பேச முடியும். 99 இருந்ததை விட 2024 நிறைய தமிழர்களுக்கு ஆங்கிலம் சுலபமாக புரியுது. ஆனால் அந்த சமயத்தில் நம்ம தமிழை விட்டு கொடுத்துட்றோம். அவனுக்கு தமிழை விட்டு கொடுத்துட்டுன்னா அவன் ஏன் உங்களுக்கு தமிழில் எதையும் செய்ய போகிறான்? அதனால் தமிழ் உலக மொழிகளுக்கு இணையாக வளர வேண்டும் என்றால் அது தமிழர்கள் கையில் தான் இருக்குது. தமிழக அரசோ பல்கலைக்கழகங்களோ தொழில் முனைவோரோ செய்ய மாட்டாங்க. நீங்கள் வாங்கினா தான் தொழில் முனைவோர் வருவாங்க. தொழில் முனைவோர் வந்தால் தான் அதுக்கு அரசு உதவி பண்ணும். அப்போ தான் பல்கலைக்கழகம் அதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணும். ஆனால் அடிப்படையில் எனக்கு வேண்டியது வந்து தமிழ்நாட்டின் எந்த மூலைக்கு போனாலும் தமிழ் மட்டுமே தெரிந்த ஒரு தமிழனுக்கு இன்றைக்கு இருக்கும் எந்த தொழில்நுட்பமும் அவனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். அப்படி பண்ணுறதுக்கு ஒரே வாய்ப்பு, வசதியுள்ள படித்த தமிழர்கள் தமிழை புழங்குங்க, அவ்வளோதான். நன்றி மணி. இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் கல்வி புலத்தில் என்ன மாற்றங்கள் அல்லது அடுத்து எதை நோக்கி போகணும் இந்த தமிழை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப சுருக்கமாக அதை பற்றி உங்களுக்கு இந்த 25 வருஷம் 97, 99, இப்போ 2024 பேசும்போது இன்றைய மாணவர்கள் 25 வருஷத்துக்கு முன்னால் நாங்கள்லாம் எங்கே இருந்தபோது கூட இன்றைக்கி they are computer savvy and they are using their mobile phone is lot more versatile than the desktop we had. ஸோ அதனால் அவங்க நாலேஜ் இருக்குது. ஏன்னா இப்போ ஏஐ பேசும்போது கூட தமிழ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லீஸ்ட் ரிசோர்ஸ்டு லாங்குவேஜஸ்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும். ஏன்னா திஸ் இஸ் சம்திங் விச் கேன் தமிழ் கிவன் எவ்வளோ ஆர்வமுள்ளவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, தொழில்நுட்ப வல்லுவர் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஒன்று சேர்ந்து இணைஞ்சோன்னா ஏஐ போன்ற தொழில்நுட்பத்தில் இந்த மாதிரி லீஸ்ட் ரிசோர்ஸ் லாங்குவேஜஸ் பிகாஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் டேட்டா அப்படின்றத கூடிய காலத்திலேயே அதை டெவலப் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வேர் ஐ எம் ஆப்டிமிஸ்டிக். தட்ஸ் வேர் ஐ திங்க் ஆல் த யங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் கேன் பிளே அன் ஆக்டிவ் ரோல். நன்றி கல்யாண். கடைசியாக வெங்கட், ஒரு பக்கம் கல்வி புலம்னா இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் என்விரான்மெண்ட்டு ஒன்று வேணும் நமக்கு. இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் கடந்த 2-3 ஆண்டுகளில் நடந்த மிக முக்கியமான மாற்றங்களில் ஒன்று ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் போன்ற அமைப்புகள் வந்து இங்கே உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய புதிய தொழில் முனைவு புரட்சி. திரு சிவராஜ் அவர்கள் நேற்று இருந்தார். மிகப்பெரிய அளவுக்கு மாற்றங்கள் இருக்குது. லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறதுலையும் அதை செய்ய வேண்டும்ங்கிற முனைப்பும் தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமிக்கு இருக்குது. ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் அல்லது ஸ்டார்ட் அப் எக்கோசிஸ்டம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அடுத்த தலைமுறைக்கு செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்களாக என்ன நினைக்கிறீங்க? ரொம்ப நல்ல கருத்து. இது ரொம்ப சுருக்கமாக பார்த்தோம்னா, இப்போது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், மணியும் சொன்னார், எக்கானமி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நமக்கு வருமானம் வரணும். இன்றைக்கி நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டிலேருந்து பெங்களூரில் வேலை செய்கிறாங்க, சிலிக்கான் வேலியில் வேலை செய்கிறாங்க. பட் அவங்களுக்கு எல்லாம் இங்கிலீஷ் வேணும். ஏன்னா பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். ஆனால் அடுத்த 5 ஆண்டுகள் 10 ஆண்டுகளில் அந்த எக்ஸ்போர்ட் குறையும்னு நான் சொல்ல வரல. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் தான் அதிகமாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்க போகிறது. ரொம்ப சிம்பிள். 7% 8% க்ரோ ஆகிற எக்கானமி இன்றைக்கி இந்த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸில் பார்த்தா கண்டிப்பாக இந்தியா தான். அதில் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம், அதுதான் சேஞ்ச் பண்ண போகுது. நீங்கள் தி மினிட் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐன்னு சொன்னீங்கனாலே லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல், அதுலேயே லாங்குவேஜ் வந்துருச்சு. லாங்குவேஜ் வந்திருக்கும் போது மொழி அறிவு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப், அடுத்த $1 பில்லியன் ஐடியாலாம் தாய்மொழியில், தமிழ் மொழியில், இல்லை இந்திய மொழிகளில் கொண்டு போய் கொடுத்தா தான்
அடுத்த பெரிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் வரப்போகுது. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடுலாம் பண்ணியிருக்கிற முயற்சி தமிழர்களுக்கு வருமானம் முதல்ல வந்ததுக்கு அப்புறமா, ஆனால் அடுத்த பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாமே மொழி தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தான் வரப்போகிறது. அதனால் இந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல், ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ, ஸ்டார்ட் அப் இதெல்லாம் தீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி தி கீவேர்ட்ஸ் ஆஃப் க்ரோத். அடுத்த 5-10 ஆண்டுகளில் வந்து நான் மொழியை யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க போகிறது. நான் இங்கே உட்காந்து தமிழில் பேசலாம், இன்றைக்கே அவர் டெமோ ஏர்லியர் ஸ்பீக்கர் காட்டினார், நீங்கள் ஹிந்தியில் கேட்கலாம், ஹிந்தியில் பேசுகிறது, அந்த கனெக்டிவிட்டி, அந்த பார்டர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி எவன் மோர் தின்னர். மணி சொன்ன ஒரு கருத்தையும் வெங்கட் சொன்ன ஒரு கருத்தையும் இணைச்சி ஒரு கருத்து சொல்கிறேன். அண்மையில் நடந்தது. எனக்கு இப்போ ஒரு 25 வயசு தான் ஆகுது. அதனால் இளமையிலே கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிய இனிஷியேட்டிவ் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எத்தனை பேர் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? எத்தனையோ ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அப்போது இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த வட்டாரத்துக்கான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா இந்தியாவுக்கு சொல்லும் பொழுது அவங்க கேட்டாங்க, அதாவது நாங்கள் பிச்சிங் பண்ணும்போது அந்த இன்வெஸ்டர் என்கிட்ட கேட்டார், what do you think will be the intake in India when you give it in Indian languages? I said, if I do this only in Indian languages, the take-up will go towards 0. If I do it in English, the take-up will go towards 100%. But if I do it in both Indian and English, the take-up will be 200%. அது ஏறக்குறைய உண்மைன்னு நினைக்கிறேன். முத்து சொன்னது வந்து உண்மை. நான் 99 மாநாட்டுக்கு பிறகு என்னுடைய சொந்த நிறுவனத்தை தொடங்கினேன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆரம்பத்தில். தமிழும் கனித்தமிழும் அதுதான் எனக்கு சோறு போடுது அப்படின்னு முத்து சொன்னார். நான் தொடக்கத்திலிருந்தே தமிழுக்காக மட்டும் அந்த நிறுவனத்தை தொடங்காமல் எல்லா மொழிகளுக்காகவும் சேர்த்து தான் தொடங்கினேன். அதனுடைய பலன் அதிகமாக தமிழுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கலாம். மொழி தொழில்நுட்பம் அடிப்படையில் மொழி தொழில்நுட்பம் தான், தமிழுக்கு கூடுதலாக நம்ம செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது. அந்த பயணத்தில் வந்து இந்த ஒரு 20 ஆண்டு காலத்தில் நாங்கள் எடுத்த முயற்சியின் விளைவாக இந்த ஐலேசாங்கிற மென்பொருளை நாங்கள் உருவாக்கணும். முந்தின செஷனில் ரெனோட்டோ வந்து ஒரு சார்ட் ஒன்று காமிச்சார், ஞாபகம் இருந்திருக்கும். நிறைய நிறுவனங்களுடைய லோகோஸ்லாம் இருந்தது. அதில் எங்கள் லோகோவும் இருக்குது, ஐலேசா லோகோவும் இருக்குது. அந்த உலகளாவிய லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி பிராண்ட்ஸில் நாங்களும் இருக்கிறோம். தமிழுக்காக மட்டும் செய்திருந்தால் அது வந்திருக்காது. ரெண்டாவது வந்து தமிழர்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு பெருமை உண்டு. உலகத்தினுடைய மூத்த மொழி, இன்னும் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிட்டு எல்லா மொழிகளுமே தமிழில் தான் பிறந்ததுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு அந்த பெருமை உண்டு. ஆனால் தமிழனுடைய மிக அடிப்படையான அந்த இலக்கண அல்லது இந்த பெருமைகளை எல்லாத்தையும் நம்ம உலக மொழிகளுக்கு எல்லாம் சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு வணிக உத்தியாக நம்ம மாற்றிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பலனளிக்கும். நீங்கள் ஸ்கிரிப்டுன்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்க இந்தோசீன நாடுகளில் முத்து சொன்னதை போல் அந்த எல்லா இடங்களுக்கும் செய்ய முடியும். இந்திய மொழிகள் அனைத்துக்கும் சொல்யூஷன் கொடுக்கறது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை. ஆக நம்முடைய முயற்சி அப்படிங்கிறது எப்பவுமே வந்து உலகத்துக்கான முயற்சியாக இருக்கிறதுங்கிறது தான் 2000 ஆண்டு கால தமிழருடைய வணிக வரலாற்றினுடைய அடிப்படையும் அதுதான். எந்த நாடும் தனித்திருக்க முடியாது, எந்த மொழியும் தனித்திருக்க முடியாது, எந்த இனமும் தனித்திருக்க முடியாது. எனவே நம்ம லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி ஜெனரேட்டிவ் ஏஐன்னு வந்துட்ட பிறகு அதில் நாம் முன்னோடியாக இல்லைன்னா இவ்வளவு காலம் பட்ட அந்த உழைத்த உழைப்புங்கிறது வீணாக போயிடும். எனவே தமிழ்நாட்டில் அது பல்கலைக்கழகங்களாக இருந்தாலும், அரசாங்கமாக இருந்தாலும், ஸ்டார்ட் அப்ஸாக இருந்தாலும், தனிநபர்களாக இருந்தாலும் எல்லா மொழிகளுக்குமான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குவது சாத்தியம் என்பது தான். நான் தமிழுக்காகத்தான் தொடங்கினேன். ஆனால் இன்றைக்கி 100 மொழிகளுக்கு மேலே சேவை அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக வளர்ந்துருக்கிறோம். ஆனால் தொடங்கினது தமிழுக்காகத்தான். ஏன்னா அதன் பிறகு எந்த வித்தியாசம் நமக்கு இல்லை. ஆக இந்த அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கான பயணம் இன்று இந்த கனித்தமிழ் மாநாட்டில் நம்ம வந்து ரீபூட் பண்ணியிருக்கிறோம். அவ்வளோதான், ஒரு ரீபூட்டிங் தான். அந்த ரீபூட்டிங்கில் வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ உட்பட அனைத்து விஷயங்களையும் நாம் எடுத்துக்கிட்டு போக முடியும். இந்த முன்னோடிகளுடைய வழிகாட்டல் நமக்கு எப்பவும் இருக்கும். முன்னோடின்னு சொல்கிறதுனால உங்களை வயசானவங்க சொல்கிறேன்னு நீங்கள் தயவுசெய்து நினைக்காதீங்க. முன்னோடிகள் தான். அவங்க அனுபவத்தை தான் நான் சொல்கிறேன். இந்த அனுபவங்கள் நமக்கு வந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு தமிழை எடுத்து செல்வதற்கு உதவும். அதற்கான ஒரு சூழல், ஒரு அரசியல் சூழல், நிர்வாகச் சூழல், தொழில்நுட்ப சூழல் எல்லாவற்றையும் விட கடைசியில் ஒன்று சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். 6 மாத காலமாக இந்த கனித்தமிழ் மாநாட்டுக்கான வேலைகள் நடக்குது. நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் வந்து நிரலாக்க போட்டிகள்லையும் ஆய்வு கட்டுரைகளையும் சமர்ச்சிருக்காங்க. 99 மாநாடு என்பது முழுக்க வந்து ஃபாண்ட் டெவலப்பர்ஸ், தமிழ் அறிஞர்கள், தமிழ் ஆர்வலர்களுடைய மாநாடாக தான் இங்கே இருந்தது. ஆனால் இங்கு ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டிங்கில்
ஒரு பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடிய அல்லது ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணக்கூடியவர்கள் நூற்றுக்கணக்கில் வந்திருக்கிறாங்க. இது மிகப்பெரிய மாற்றம். அவர்கள் தமிழுக்கும் எல்லா மொழிகளுக்கும் சேவை செய்வதற்கு, சேவைனா நான் சொல்கிறது வெறும் சேவை இல்லை, ஒரு தொழில் செய்வதற்கான சூழல் வந்திருக்கிறது. அதை முன்னெடுத்து செல்வோம். உங்கள் அனைவரின் சார்பில் இந்த 4 பேருக்கு நன்றி, வணக்கம். Thank you. As our esteemed panel delve into various facets of Tamil computing, I encourage our audience to actively participate by submitting questions or sharing their insights. Yeah, our organizers will help you with the microphone. பார்வையாளர்கள் தங்கள் கேள்விகளை தொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். சொல்லிட்டு சொல்லுங்க. உங்க கேள்வி யாருக்குன்னு சொல்லுங்க. So kindly point out who you are putting this question to. I understand. Right. இல்லை, இது பொதுவான கேள்வி தான். இது ரொம்ப நல்ல கலந்துரையாடலாக இருந்தது, ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஒரு கேள்வி வந்து மிஸ்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதாவது இதுவரை ஒரு வருத்தங்கள், இதுவும் பண்ணியிருக்கலாமோ இல்லை இதுவும் நடந்திருக்கலாமோ, தனிப்பட்ட முறையில் முயற்சின்னு இல்லாமல் தமிழ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு வரும்போது மிஸ்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு எதையாவது பார்க்குறீங்களா? நன்றி. இல்லை, இது மிஸ்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்படின்ட்டு ஏதாவது பார்க்குறீங்களா? எதுக்காகன்னா இது அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு படிப்பினையாக இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் கேள்வி. ரொம்ப நன்றி. மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கேட்குறீங்களா? அதாவது இதை பண்ணியிருக்கலாமே, பண்ணாமல் போயிட்டேமே அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டோம் சொன்னா அது உள்ளபடியே இடம் பத்தாது. எனக்கு ஐ திங்க் 25 கிக் ஃபோன் இருக்குது, அதில் இடம் பத்தாது, அவ்வளோ இருக்குது. ஏன்னா பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் லிமிட்லெஸ். இப்போ வந்து நிறைய, இப்போ மட்டும் இல்லை, அப்போ இருந்தே வந்து நிறையா செய்யலாம். ஆனால் என்னன்னா இது வந்து ஊர்கூடி இருக்கிற தேர். ஏன்னோ தமிழ் அப்படின்னு மொழின்னு சொல்லும் பொழுது இது வந்து ஊர்கூடி இருக்கிற தேர். யூ கேனாட் டூ இண்டிவிஜுவலி. அப்படியே பண்ணாலும் இன்னும் கூட என்னுடைய பல நண்பர்கள் வந்து நான் பார்க்குறேங்க மாநாட்டில் இன்னும் அந்த வேலையை செய்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க தொடங்கின பணி இன்னும் செய்துட்டு இருக்காங்க. பட் they couldn't push the envelope further. அதுக்கு என்னோட அதாவது wishful thinking சொன்னா, what I wish I had was an institution that was internationally renowned, successfully executed, that will recognize and identify all these problems. We did have that dream, but somehow it just disappeared. அது சரியா வந்திருந்தா இன்னும் நிறையா செய்திருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு ஏக்கம் எனக்கு இருக்கு. அவ்வளோதான். Let me address this. ஒரு மேஜர் மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் பார்க்குறது வந்து இன்றைக்கு ஐஃபோன், ஐபேட் எல்லா மேக் கணினிலையும் தமிழ் இன்றைக்கு இருக்குதுன்னா அதற்கு முதல் காரணம் சிங்கப்பூர், ரெண்டாவது காரணம் முத்து நெடுமாறன். நான் சிங்கப்பூர் கதைக்கு வர்றேன். இது வந்து நான் யூனிகோட் டெக்னிக்கல் கமிட்டி மீட்டிங்கில் போய் பேசிகிட்டு இருந்தப்போ ஆப்பிள் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் என்கிட்ட சொல்கிறார், உங்கள் நாட்டில் இந்தியாவிலேருந்து தமிழ் வேணும்ன்ட்டு யாருமே எங்களை கேட்டதே கிடையாது, யாருமே எங்களை கேட்டது கிடையாது. அதனால் தமிழுக்கு என்ன மார்க்கெட்னா, நீங்கள் என்ன தான் தேடி பார்த்தாலும் இந்தியாவில் எங்களுக்கு ஒரு 100 ஆப்பிள் விற்றுதுன்னா பெரிய விஷயம். அந்த 100 ஆப்பிளுக்காக நாங்கள் ஏன் தமிழை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம்? ஆனால் சிங்கப்பூர் நூலகத்தில் அவங்களுக்கு 4 இது அலுவல் மொழி இருக்குது. அந்த 4 அலுவல் மொழியில் 1 தமிழ். நீங்கள் எது பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ இந்த 4 மொழியிலையும் இருந்தாகணும் அப்படின்னு அவங்க கட்டாயப்படுத்தியதால் தமிழை அவர்கள் வந்து ஆப்பிள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. அந்த கட்டாயத்தால் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் நம்முடைய இதில் வந்துடுச்சு, ஆப்பிளில் வந்துடுச்சு. ஆப்பிளை இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னே மற்றவங்க எல்லாரும் ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது, அப்புறம் வந்து இந்தியாவிலையும் மார்க்கெட் வந்துடுச்சு. ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு அரசு எந்த தயக்கமும் இல்லாமல், என்னுடைய இது சின்ன நாடு சிங்கப்பூர், ஒரு மிக சிறிய நாடு, சென்னை அளவு தான் அது, அந்த துணிச்சல் இந்தியாவுக்கு இல்லை, அந்த துணிச்சல் தமிழ்நாடு அரசுக்கு இல்லை. ரொம்ப சுலபமாக சொல்கிறேன், நீங்கள் 2002 தமிழ்நாடு அரசு தமிழ்நாட்டில் விற்கப்படும் எல்லா பொருள்களிலும் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அதில் தமிழ் கண்டிப்பாக இருந்தே தீர வேண்டும்
அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும். அதுதான் மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வணக்கம், என் பேர் அப்பனசாமி. இல்லை ஒன்றும் இல்லை, ஒரு குயிக் கமெண்ட். மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு இல்லை, பட் இட்ஸ் மோர் எ கொஸ்டின் டு பீப்புள் லைக் வெங்கட். இப்போ பார்த்தோன்னா 2 ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள். அவர் நீச்சல்காரன் தெரியும் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு. அவர் ஸ்பெல் செக், கிராமர் செக் நிறையா டூல்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கார். தெய்வசுந்தரம் ஆல்சோ ஈவன் முத்து கூட பண்ணியிருக்கார். பட் ஆனால் கிராமரில் என்ன இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு தெரியும். இட்ஸ் அன் ஆன்லைன் spell check, grammar check. But somehow that made a bigger impact if there is a plug-in to every application, include Microsoft Word. அதே மாதிரி எடுத்தோம்னா ப்ரொஃபஸர் நாகராஜன் has made a very nice voice plug-in which you can, but that again has not made a big global impact. So if maybe we have to have some startup where it can take to a global level. I don't know where, probably it's a marketing perspective involvement, but I don't know, maybe people like Venkat could think about it. But I think there are opportunities there, which I won't say missed opportunities, but more low-lying apples which you can grab. இது மிஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கரெக்ட். பட் அந்த நோட்டில் முடிக்க வேண்டான்னு பார்க்குறேன். இன்றைக்கி அவர் ஐஃபோன் 20 வருஷம் முன்னாடி ஐஃபோனில் தமிழ் போடணும், அந்த பிரச்சனைகள்லாம் எனக்கும் தெரியும், நானும் பேசியிருக்கேன். ஆனால் இன்றைக்கி ஐஃபோன் நம்ம இங்கே இந்தியாவிலே பண்ணுறோம். மெட்ராஸில் தான், அதுவும் லேடிஸ் தான் நிறையா ஐஃபோன் அசம்பிள் பண்ணுறாங்க. கிட்டத்தட்ட 10% ஆஃப் வேர்ல்டு ஐஃபோன்ஸ் இந்தியாவிலேருந்து வேர் அசம்பிளிங். கூடிய விரைவில் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவோம். அது மாறுது. இந்தியாவில் யூசேஜ் எக்கானமி அஸ் இந்தியன் ஜிடிபி க்ரோஸ், நம்மளோட இம்பேக்டும் ஜாஸ்தி. அந்த இம்பேக்ட் வரும்போது மிக முக்கியமாக என்னோட தனிப்பட்ட முறையில் என்னோட நம்பிக்கை அது மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தான், லாங்குவேஜ் பயன்படுத்தி தான் கண்டிப்பாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால தான் அடுத்த 20 வருஷத்தில் நம்ம பண்ண போகிறது அசுர வளர்ச்சி. அதுக்கு மொழி கண்டிப்பாக அடிப்படையாக இருக்கும், ஆனால் சீம்லெஸ்ஸாக இருக்கும். அதுதான் அது பியூட்டி. வணக்கம், அப்பனசாமி என் பெயர். நான் 99 நடந்த மாநாட்டிலும் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்போ இந்த மாநாட்டிலும் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. இந்த 25 ஆண்டு கால இணையத்தமிழ் வளர்ச்சி, கனித்தமிழ் வளர்ச்சி என்பது பிரம்மாண்டமாக இருந்திருக்கிறது. ஸோ அதை நினைவுகூறும் முறையில் இந்த அமர்வு சிறப்பாக அமைந்தது. இதில் முக்கியமாக நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்புவது, இதில் இதழ்கள், மின்னிதழ்கள் மற்றும் உள்ளடக்கங்களை பயின்று கொள்வதற்கு இணையம் அளித்த வாய்ப்பு என்பது உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்களை இணைப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு வகித்தது என்பதையும் நாம் இங்கு நினைவு கூற வேண்டும். ஸோ இந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கு செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான உள்ளடக்கங்கள் இருக்கின்றன. சங்க இலக்கியங்களிலிருந்து ஏராளமாக இருக்கின்றன. இதை நாம் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி எப்படி மாற்று மொழிகளுக்கு கொண்டு செல்வது, இது மாதிரியான தேவைகளும் இருக்கின்றன. ஸோ இதையும் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்வது அவசியம் என்று கருதுகிறேன். இந்த கருத்தை கூறுது. அவ்வளோதான். நன்றி. இது ஒரு கேள்வியாக கேட்குறீங்களா, கருத்து உங்களுடைய கருத்து மட்டும்தான் இல்லையா? இது கேள்வியாக யார்கிட்ட கேட்கணுமா இல்லை கருத்து தானா? இல்லை, இதுக்கான உங்களிடம் விளக்கம் இது எந்த மாதிரி செயல்படலாம் என்பது. நன்றி அப்பண்ணசாமி. அப்பண்ணசாமி இந்த தமிழ் இணையம் போன்ற விஷயங்கள்லாம் பிரபலமான சமயத்தில் அந்த துறையில் ஊடகவியலாளராக மிகச் சிறப்பான செயல்பாடுகளை செய்தவர். மிக முக்கியமான ஒரு தமிழ் இணைய இதழாளராக அப்போது நிறைய செய்திருக்கிறாரு. 6ஆம் திணைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பல பேர். அதனுடைய ஆசிரியராக இருந்திருக்கிறாரு. உங்களுடைய அதே பயணம் தான் எங்கள் பயணமும் கூட, எல்லாருடைய பயணமும் கூட. நிறைய விஷயங்கள் இந்த 2 நாட்களில் படிக்கப்படக்கூடிய ஆய்வு கட்டுரைகள் அல்லது உரையாடல்களிலிருந்து பல விஷயங்கள் நாம் எடுத்துக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். நேரத்தினுடைய அருமை கருதி இதை நான் முடிக்கிறேன். நன்றிங்க. பொதுவாக ஏஐ பற்றி பேசும்பொழுது நம்ம விஷுவல் கண்டென்ட்டு அதை பற்றி தான் அதிகமாக நம்ம உரையாடுறோம். நம்மகிட்ட ரிட்டன் கண்டென்ட்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம எப்படி நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல விரும்புகிறேன். நன்றி அப்பண்ணசாமி. ஜெனரேட்டிவ் ஏஐயில் முதல்ல வர்றது டெக்ஸ்ட் தான். அதன் பிறகு தான் நம்ம ஆடியோ வீடியோவுக்கு போகிறோம். முதல் மாற்றங்கள் அல்லது முதல் முயற்சிகள் எல்லாமே உரை உள்ளடக்கத்தை உருவாக்கத்தில் தான் நாம் தொடங்கி இருக்கிறோம். நன்றி. இந்த வினா முத்துநெடுமாறனுக்கும் மணிமணிவண்ணனுக்கும்
இப்போது 2 பேருமே தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களாக இருந்து மொழியை கையாளுறீங்க. இப்போ இன்னும் 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்போ இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் இதை வர்த்தகமாக மாற்றுறதுக்கு, அதாவது வணிகமாக மாற்றுவதற்கு ஆனால் இது இருக்குன்னா, இப்போ மொழியின் ஈடுபாடு தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் அவசியம்? இப்போ இருக்கக்கூடிய இயலாமை இருக்கு இல்லையா, டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்த நாலேஜ் வந்து லாங்குவேஜ் நாலேஜ் டு டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு என்ன மாதிரியான மிட்டிகேஷன்ஸ் இப்போ வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாக்க சீக்கிரம் களைய முடியும்? நீங்கள் இது வந்து தொழில்நுட்ப கேள்வியா அல்லது தொழில் முனைவர் சம்பந்தமான கேள்வியா? ஓகே, ஒரு தொழில்நுட்ப கேள்வினா அது வேணா வெங்கட் சொல்லிடலாம், எனக்கு தொழில்நுட்பத்தை பற்றி ரொம்ப தெரியாது. இந்த தொழில் முனைவர்ன்ற முறையில், ஒரு என்டர்பிரனர் முறையில் நீ கேட்டிங்கன்னு சொன்னால், என்னோட பதில் ரொம்ப ரொம்ப எளிதான பதில். பிகின் வித் த யூசர் இன் மைண்ட். உங்களுடைய சிந்தனை வந்து உங்களால் என்ன செய்ய முடியுன்றதை விட உங்களுடைய பயனருக்கு என்ன தேவை, அவர்களோட மொழி எப்படி பேசுகிறாங்க, எப்படி நம்ம கொடுத்தா அவங்களுக்கு புரியும், அவங்களோட சிக்கலை உங்களால் தீர்க்க முடியும் அல்லது அவங்களோட தேவையை உங்களால் நிறைவேற்ற முடியும் அப்படின்றத அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் தோங்கினீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராடக்டோடைய கான்ஃபிகரேஷனே மாறும். அதுதான் வெற்றி பெறும். அவ்வளோதான். இது வந்து ஒரு அடிப்படை மொழி கொள்கை. அது நான் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது விற்கணுன்னா நான் உங்களுடைய மொழியை பேசணும். நீங்கள் என்கிட்ட ஏதாவது விற்கிறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் எங்களுடைய மொழியை பேசணும். அது வந்து ரொம்ப இயல்பானது ஒன்று. அதை வந்து இது நான் வந்து வலியுறுத்தி சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. எங்கேயோ மலேசியாவில் இருக்கிற சிறுபான்மையான முத்து நெடுமாறனால தமிழில் வந்து ஒரு மென்பொருள் படைச்சி உலகம் பூரா விற்க முடியும்னா, தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்துக்கிட்டு முக்கிய முடியலன்னா அதுக்கு என்ன செய்ய முடியும்? அது அவ்வளோதான். அதுதான் தமிழுடைய நிலைமை. அதனால் அது வந்து நம்ம இது செய்ய முடியாது. அது நம்முடைய சூழல் எப்படி இருக்கோ அது போல தான் வளரும். ஆனால் இந்த அடிப்படை உரிமையை புரிஞ்சுக்கிட்டணும். என்னிடம் என் மொழியில் விற்கலைன்னா சாரி, நான் உங்கள்கிட்ட வாங்க போகிறது இல்லை அப்படின்ற ஒரு துணிச்சல் இருந்தால் போகிறோம். அவ்வளோதாங்க. அது அரசியலுக்குள்ளெல்லாம் போகும். அது இந்த தொழில்நுட்ப மாநாட்டில் வேண்டாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் போயிடுச்சுன்னா கடைசியில் நம்ம 2 பேர் மட்டும்தான் இருப்போம், எல்லாம் சாப்பிட போயிருப்பாங்க. இல்லை மணி, அது வந்து ரொம்ப எளிமை. அது ஏன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னு சொன்னால் உங்களுடைய பயனர்களுக்கு வந்து அது தேவை. யோர் யூசர் ஸ்பீக் தமிழ். அதனால் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியலன்னா உங்களோட பயனரோட தேவை உங்களுக்கு எப்படி புரியும்? அதுக்காக நீங்கள் கட்டாயம் தமிழ் தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும். அது நாட் ஜஸ்ட் த லாங்குவேஜ், இப்போ அவங்களோட நுவான்சஸும் உங்களுக்கு தெரியணும். என்னென்ன வந்து அவங்களோட யூ மஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் தியர் ஹார்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க இதயத்தை தொடணும். முதல்ல கூட ஒரு கீனோட் அட்ரஸில் பேசினார். அவங்களுக்கு புரிஞ்ச மொழியில் பேசுனீங்கன்னா அவங்களோட சிந்தனைக்கு போகிறீங்க. அவங்களோட தாய்மொழியில் பேசுனீங்கன்னா அவங்களோட இதயத்தை தொடறீங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் them to buy your product, you want them to support you, you speak in their language. அவங்க மொழியில் பேசுகிறதுக்கு உங்களுக்கு அவங்க மொழி தெரியணும். அவங்க மொழின்னு சொல்கிறாங்க, உங்கள் மொழி அவங்க மொழி தான். மகிழ்ச்சி. இந்த மாநாடு ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. நான் வந்து ஒரு எழுத்துருவாக்குற பணியில் இருக்கிறவன். இப்போ நம்ம இந்த மேக் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆண்ட்ராய்டாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு பொதுவான ஒரு எழுத்து இலக்கணம் அப்படிங்கிற ஒரு தமிழ், அதாவது ஊனா ஆனா அல்லது ஐயன்னா, அதுக்கான அசெண்டர் டிசெண்டர் வேல்யூ, இப்படியாக ஒரு பொது ஒரு எழுத்துருவை நம்ம அடுத்து முன்னெடுத்து செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது முத்து நெடுமாறன் சார் தான் அதை கேட்கணும். தான் சொல்லுவார். நீங்களே சொல்லு. இந்திய மொழிகளுக்கான பொது எழுத்துரு சொல்கிறீங்களா? இப்போ ரொம்ப ஈஸி. நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கு பிராமி. அந்த மொழியில் அந்த எழுத்தில் எழுதுனோமா எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி இருக்கும். என்ன கேட்டிங்கன்னா அது தேவையில்லை. அது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. நீங்கள் முன்வைக்கிறது ரொம்ப நல்ல கருத்து தான். அது சைனாவில் ஏற்கனவே பண்ணிட்டாங்க. அது பல 100 வருஷத்துக்கு முன்னே பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே மொழி இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இல்லை ஒரே வரி வடிவம், ஒரே ஸ்கிரிப்ட், ஒரே வரி வடிவம் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா அது ஒரு தடையாக இருக்க போகிறதில்ல. இனி வருங்காலத்தில் வந்து வரி வடிவம், மொழி இவெல்லாம் வந்து தடை. எப்படி வந்து கணினியிலே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றதே தடை கிடையாது. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் விடுங்க, ப்ராசஸரே தடை கிடையாது. இன்டர்லேருந்து ஆம்க்கு மாற்றுறாங்க, ஆம்லேருந்து வேற எனக்கோ போகிறாங்க, சிஸ்க்லேருந்து ரிஸ்க்கு போகிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து சர்வசாதாரணமாக போயிடுச்சு. அது போலவே எழுத்துரு வரி வடிவம் என்பதும் மொழி என்பதும் ஒரு தடையாக இருக்க போகிறதில்ல. அது வந்து மாறி போயிடும்.
அது மட்டும் இல்லாமல் பல எழுத்துருக்கள் இருந்தால் தான் உங்களுக்கும் எனக்கும் நிறைய வேலை வரும். இதுக்கு முன்னாடி இந்த அந்த கூட்டத்தில் பார்த்தீங்க இல்லையா, தமிழே தெரியாத ஒருவர் நம்மளோட தமிழில் பேச முடிஞ்சது. அதனால் எழுத்துக்கள் மொழி இதெல்லாம் வந்து கணினி வந்து அப்படி ரொம்ப ஈஸியாக கடந்து போயிடும், கவலையப்பட வேண்டாம். நான் ஏலியன்ஸ் கூடவே அவங்க மொழியில் நம்மளால் பேச முடியுங்க. பேசுகிற திறமை குறைகிறது, ஆனால் அதே நேரத்தில் எழுதுகிற திறமை குறைகிற அதே நேரத்தில் தொழில்நுட்பத்தை கையாளுகிற திறமை அதிகமாக இருக்கிறது. வருங்காலத்தில் அவங்க தொழில்நுட்பத்தை கையாளணும்னா இந்த மொழியும் வேணும். அதுக்கு ஏதாவது இந்த உங்களுடைய தொழில்நுட்பம் வாயிலாக இடைவெளிகளை நிரப்புகிற விதமாக ஏதாவது செய்ய முடியுமா? இது ஒரு சிந்தனையாக உங்கள் முன்னாடி வச்சுருக்கேன். அதனால் ஏதாவது நல்லது நடந்தால் ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் எழுப்பியிருக்கிற இந்த கேள்வி தமிழ் இணையத்தினுடைய கனித்தமிழுடைய ஆரம்ப கட்ட காலத்திலிருந்து பேசப்படக்கூடிய முக்கியமான விஷயம். தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் என்கிற இந்த நிகழ்வை நடத்துகிற அமைப்பினுடைய பெரும்பகுதி செயல்பாடுகள் நீங்கள் சொல்கிற அந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்காகத்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. நிறைய ப்ராஜெக்ட் செய்துட்ருக்கிறாங்க. அது நிச்சயமாக உங்களை பலனளிக்கும். நன்றி. இதனையே இறுதி கேள்வியாக கொள்ளலாம். ஐயா வணக்கம். என்னோட பேர் எட்வர்டு பாக்கியராஜ். நான் அந்த தமிழ் கணினி சார்ந்து நிறைய பயிற்சிகளை வந்து அரசு அலுவலர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் கொடுத்துட்ருக்கேன். இருந்தாலும் என்னுடைய கணினியில் நான் வந்து என்னுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை ஆங்கிலத்தில் தான் வச்சுருக்க முடியுது. என்ன காரணம்னா, எனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னா, இப்போ விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி, எம்எஸ் ஆஃபீஸாக இருந்தாலும் சரி, அதில் பார்த்திங்கன்னா தமிழில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. ஆனால் சில வார்த்தைகளுக்குரிய அந்த நம்ம ஆங்கிலத்தில் படித்து தெரிஞ்சு பழகிட்டோம், அந்த சில தமிழ் வார்த்தைகளுக்கு சரியான அந்த இது வந்து இது பண்ண முடியல. அப்போ என்னென்னா, இந்த வார்த்தைகளை ஸ்கூலில் பாட புத்தகங்களில் அந்த கணினி தமிழ் வார்த்தைகளை கொஞ்சம் பழகிட்டோம் அப்படின்னாக்க இந்த எல்லா இதையும் வந்து தமிழ்லே பயன்படுத்துறதுக்கான வசதி ஏற்படும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவர் தனது கருத்தை பதிவு செய்கிறார். அதாவது நான் நேரத்தின் அருமை கருதி தொடர்றது சிரமம் நான் நினைக்கிறேன். இதுவும் நாம் தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிற விஷயம்தான். ஆனால் இதற்கான தீர்வு வந்து கணிப்பொறி வல்லுநர்களிடம் இல்லை. உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் தமிழ் இன்டர்ஃபேஸை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்களா, ஏடிஎம்மில் தமிழை பயன்படுத்துகிறீங்களா, தமிழ்நாட்டில் தமிழில் தான் வணிகம் செய்தாகணுங்கிற நிர்பந்தத்தை மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கும் கூகுளுக்கும் மெட்டாவுக்கும் நீங்கள் உருவாக்குறீங்களான்ற பொறுத்து தான் அது நடக்குங்க. நன்றி. நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் இயக்குனர் அவர்களை குழு விவாத பேச்சாளர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சார் ஒரே ஒரு ஹலோ சார் வணக்கம். தமிழ் இணைய கல்வி இயக்குனர் அவர்களுக்கு நன்றி. குழு விவாதத்தில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் தமிழ் இணைய கல்வி இயக்குனர் அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்கி சிறப்பிக்கிறார்கள். நன்றி. நேரம் போவதே தெரியாத அளவு மிகவும் அருமையாக நடந்து முடிந்தது இந்த குழு விவாதம். அனைவரும் மதிய உணவிற்கு பின் 2 மணிக்கு மீண்டும் கூடுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட் இணையத்தின் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட் இணையத்தின் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை.
தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. நாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட்டின் இணையத்தின் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட்டின் இணையத்தின் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது.
இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட்டின் இணையத்தின் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு,
தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட்டின் இணையம் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறேன். இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல்.
1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட் இணையம் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறேன். இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட் இணையம் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறேன். 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும்
8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட் இணையம் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து
கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி இன்டர்நெட் இணையம் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல்.
1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட்டின் இணையம் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1 லட்சம் நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8 லட்சம் ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்க தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட்டின் இணையம் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது.
1,00,000 நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8,00,000 ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு, தொடரடைவு, மின் அகராதி, உரை திருத்தி, கல்வெட்டு படிப்பான், கற்றலுக்கான விளையாட்டுச் செயலிகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்விற்கான மென்பொருள்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக ஒருங்குறி சேர்த்தியத்தில் பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகிறது. இந்நேரத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாட்டை தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நடத்துவது மிக அழகிய தருணமாகும். இம்மாநாடு உலகெங்கிலும் உள்ள வல்லுநர்களையும் ஆய்வாளர்களையும் ஆர்வலர்களையும் ஒருங்கிணைத்து கனித்தமிழின் வளர்ச்சிகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கான நிகழ்வு. மொழி தொழில்நுட்பத்தில் தலை சிறந்து விளங்கும் உலக புகழ்பெற்ற வல்லுநர்களின் உரைகள், தமிழில் இயற்கை மொழி ஆய்வு, கனித்தமிழுக்கான செயற்கை நுண்ணறிவு, பெருந்திரள் மொழி மாதிரிகள், எண்மமயமாக்கலில் தமிழின் பங்கு என வெவ்வேறு பொருண்மைகளை உள்ளடக்கிய ஆய்வுக் கட்டுரைகள், அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களில் தமிழ் மொழியின் வளமையை வெளிக்கொணரும் விதமாகவும் புதுமைகளை சிந்திக்கத் தூண்டும் விதமாகவும் நிரலாக்கப் போட்டிகள், காட்சி அரங்குகள். தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு தொடங்கி கனித்தமிழ் 24 வரையிலான கனித்தமிழ் வரலாற்றை தொகுத்தளிக்கும் விதமான மாநாட்டு மலர் என கனித்தமிழ் 24 மாநாடு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கணினி யுகத்தில் தொடங்கி செயற்கை நுண்ணறிவு காலம் வரை வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களையும் தமிழையும் பிணைக்கும் அரும்பணி ஆற்றி வரும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக பயணத்தில் கனித்தமிழ் 24 மாநாடு மிக முக்கியமான மைல்கல். ஆயிரத்தி 1997 கணினியும் இணையமும் பரவலாகாத காலகட்டம். அப்போதே இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக தகவல் தொழில்நுட்ப துறைக்கென கொள்கை வகுத்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள். அடுத்த 2 ஆண்டுகளில் தமிழ் இணையம் 99 மாநாடு நடத்தப்பட்டது. செம்மொழியான தமிழ் மொழி இணையத்தில் முன்னுரிமை பெற வேண்டும் என்ற அற்புத கனவின் வெளிப்பாடு அது. அந்த மாநாட்டின் விளைவாக உருவானதுதான் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம். ஒரு வர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை இன்டர்நெட்டின் இணையத்தின் மூலம் தொடங்கலாம் என்று முடிவு செய்கிறது. இதுவரை இணைய வழி கல்விக்காக 36 நாடுகளில் 165 மையங்கள் அமைத்துள்ளது. தமிழ் பண்பாட்டு பரப்புரை, தமிழ் பாடப்புத்தகம், துணை கருவிகள், இணைய வழி தமிழ் வகுப்புகள், தேவார வகுப்புகள், வெளி மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் தமிழ் கற்பிக்கும் அமைப்புகளுக்கு நிதி உதவிகள், தமிழ் கற்பிக்கும் தன்னார்வலர்களுக்கு ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி என தேமதுர தமிழோசையை உலகெங்கும் பரப்பி வருகிறது. 1,00,000 நூல்களும் பருவ இதழ்களும் 8,00,000 ஓலைச்சுவடி பக்கங்களும் கொண்ட மிக பெரும் அறிவு கருவூலமாக திகழ்கிறது தமிழ் மின் நூலகம். இதேபோல தமிழ் பண்பாடு தொடர்பான தகவல்களை மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் வழங்குகிறது தகவல் ஆற்றுப்படை. தொல்லியல், வரலாற்று சின்னங்கள், பண்பாட்டு எச்சங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய 32,000 ஒளிப்படங்கள் இந்த தளத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. கனித்தமிழ் தொடர்பான செயல்பாடுகள் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் அடுத்த முக்கியமான பணி. தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு இலக்கண குறிப்பு, சொல்லடைவு, மின் நிகண்டு,
We have Mr. Nikhil Malhotra. He is the Dynamic Chief Innovation Officer at Tech Mahindra, leading the charge in transforming the tech landscapes. As the head of the emerging tech business, he is the visionary behind BHAML and Indus innovative frameworks that set industry standards. A recognized World Economic Forum Fellow for AI, he is at the forefront of shaping conversations and driving impactful advancements in artificial intelligence. Nikhil's leadership and groundbreaking contributions position him as a key influencer, not only with Tech Mahindra, but also on the global stage of technology and innovation. Please be seated. I have the slide to you. Yeah, would you like this to get... No, that's all right. That's fine. Well, good afternoon. I think I like people to settle down first before I start. Yeah? So let them settle down. There's a lot of... Yeah, please. I request the audience to kindly settle down. Please occupy your seats. Audience, kindly be seated. Now, Mr. Nikhil Malhotra, sir, will give us insights into the intersection of neuroscience and artificial intelligence. He promises us to provide an enlightening session. We'll open the floor for him. All right, guys, if you don't settle down, we'll do like a professor in the class. We'll start once you settle down. Do you have a slide change? No, the slide change is here, is it? No slide. The slide. Change through this one, is it? How do you do this one or this one? Recording in progress. Recording stopped. All right. All right, guys, unless you settle down, there's no point in me speaking. If you guys can settle down, we can start. I know this is like an extra period in school and college. You can have fun, and we will have loads of fun when you can ask me questions, but at least settle down for a moment, and we'll give me about 30 minutes, and then you can ask questions. All right, settle down, guys. All right, very nice. Yeah, okay. All right. We normally ask the permissions of the youngest to start. So if the younger crowd over there is okay, I can start, right? So all good? All right, perfect. Thank you very much. First of all, I'd like to thank Tamil Virtual Academy for giving me this opportunity. I am the Chief Innovation Officer of Tech Mahindra. My life has always been a research, and on languages, I've done about 20 years of research. I started at a time when some of you were not born. This was about in 2004, and I started off with IBM, working with IBM Watson. For those of you who know Watson, for those of you who know ChatGPT, this was the time when AI and all the ideology of machine learning was being set up in Watson. Now, what I'm going to go through, and I know you're coming after lunch, indulge with me for just 30 minutes. I'll make sure that this session is good. I'll make sure that this session would titillate your brains. I'll make sure that this is upon me, to ensure that when I leave out of this session, you'll have hundreds of questions. And you can ask those questions. You can even visit the stall of Tech Mahindra, which is right over there, and you can see some of the things that we are doing over there. Now, my topic of discussion is is kind of interesting in the way that while a lot of people are talking about AI over here,
A lot of people are talking about large language model. I'm going to talk about how human brain and inspiration that we can take in. But before I start off, I wanted to tell you what we are doing within Tech Mahindra, what we do in generally for certain things. So one of the things that we do in Tech Mahindra, we have a research and development lab called Makers Lab. For those of you who can open up your phones, you can just search Makers Lab Tech Mahindra. It's an R&D division. It actually does a lot of work on R&D. It does work on cutting edge R&D. It does work on fundamental R&D. It also does work on a lot of translational R&D in terms of research and development. There are some things that I'm showing on this screen. Have a look through that. These are some of the firsts that we have created in the last 10 years. All of us have gone through COVID. All of us have had vaccines. All of us had 3 bouts of vaccines. While the vaccine was developed by a company called Serum Institute, the therapeutic molecule behind the vaccine was actually developed by my lab. This took us about 1.5 years of research. This is done by an IT services company, the company that only knows one type of virus, which is software virus. Here, we were dealing with more than a biological virus. Sorry. We think it's kind of a stampede over here. We can start. I'll request the organizers to at least settle down people so that people who want to listen can listen. All right. All right. Okay. All right, so sorry. Thank you so much to the lady over there, and thank you, Srinivas, for doing this. Sorry to cut your vacation short, but you'll learn something over here, but this is good. So what I was saying was over the past 10 years, we've actually done some work. One of the work that you see on the left-hand side is COVID therapeutic molecule. This is something which is developed by my lab. When I say developed, this is actually researched and founded by our lab. It took us about 1.5 years of research in doing this. While all of you were sitting at home during COVID, my team was working and trying to figure out this molecule. We took 8,000 FDA-based drugs, which are available on the drug bank, did a lot of AI and molecular docking, and brought them back to 17. These 17 were tested in Petri dish with the virus, which is the alpha variant of the virus. After that, and I can go on repeating this story a long time, but after that, we actually went into a morgue. We found a dead body, took out the lungs of a dead body, created epithelial cells out of the dead body, constructed a 3D printed lung outside the human body, and tested some of these 3 molecules that came out, and one became successful in handling COVID virus. Now, the reason why I'm telling you this story is that innovation, by definition, needs no bounds. If you know that you're going to do something and it's going to be fruitful for human society and business, then you can go through a large number of hoops. And remember, this is an IT services company doing this, a company that does not know any virus other than the software virus that they produce. What you also see, we are also responsible for India's first meta bank. If you enter this KaniTamil or this particular area, you'll find that there's a small ATM of Union Bank of India over there. Union Bank of India is the oldest bank in India. And Union Bank of India deals with 1 crore Indian population as their customers. This bank today is on the metaverse. If you go to unionbankofindia.com, you will not be taken to a mobile phone. You will not be doing the normal rounds on a website. You can actually enter in a metaverse like a game, and you can bank almost everything in the bank. What did the bank want to do? The bank wanted to do one single thing. It wanted to connect with Gen Z. It wanted to connect with people like you. You get too bored with phones. You get too bored with certain things. So why not do it in a more gamified manner? What you also see, India today runs an app for about 140 million farmers called Atmanirbhar Krishi. That is also built by Makers Lab. That app takes a lot of data from ISRO, from Indian Agricultural Research Institute,
and gives every farmer where they are standing an ability to find out what is the soil value, what is the precipitation number, what can we do for our vegetation index, so on and so forth. And last but not the least, I think Srinivas in his talk has already told it, is Bharat markup language. And that's free of cost that we give to every rural student. It's a tool that allows every rural student to code in the language of their own choice. You can code in Tamil, you can code in Telugu, in Malayalam, in Gujarati, in Punjabi, in Hindi, in Marathi, just to reduce that digital divide. This app goes absolutely free for India. And about 125,000 kids today in rural sector in the country are using this. And about 25,000 teachers are trained on top of this. So these are some of the first that we have done. I'll move forward, but I'll talk about AI a little bit before I get into language sector. Please have a look at this graph. And for people who are engineers, for kids who are getting into technology, this is going to be the most confrontational piece that you're going to get. And people are going to give you a lot of statements saying AI is sustainable, AI will make sustainability, please understand sustainable goals. But please have a look at this graph. A single training of an AI model produces 57 times more carbon dioxide than you flying from here to Pune. AI is not sustainable at this point in time. AI is just helping you to solve your business problems at this point in time. So if you look at that graph, one of the things that my team does is to ensure that we make AI sustainable. So today is the race of ChatGPT. Every speaker that came before me talked about some form of LLM, some form of how we can take Tamil language into LLM. Some people said we will take Hindi into LLM. The problem is, we can build all of this. The problem is it's not sustainable. It is not in the format that it can save the environment, and you can also run AI inferential models over here. This is another graph that I want to show you. The green line over here shows you the amount of GPU power or the hardware capacity that we have got today. And the red line over here shows you the kind of models that we are building. When you walk with Llama, when you work with ChatGPT, when you work with any other model of AI, this is the gap which we call as the memory wall that occurs in front of you. What's the solution? Please put in more GPUs into the sector, which every company is trying to do today. And that creates much more unreasonable format of AI in terms of what we are trying to do over here. So this is what my team does. In a very nutshell, my team really does work on a lot of engineering part of AI, where we try and see how we make AI sustainable, where we try and do a lot of compression techniques, a lot of quantization techniques, things for young students they would learn later down the line. But we also use two interesting techniques, which I've given right at the bottom. One, inspiration from the human brain. How does a human brain work? And second, which you would have read or you would have heard in the first lecture from Tim, quantum-inspired techniques to make sure that we make AI much more sustainable. So these are two techniques that we are doing over here. Now, it's a language conference. We have to talk about language. And what does really language exclude? This is a comic strip that's pretty popular in US. It's called XKCD. Have a look through this language. And see how language comes with so many twists and turns that it's very difficult to understand sometimes of what you're speaking. So have a look at that. It starts with, anyway, I could care less. I think you mean you couldn't care less. Saying you could care less implies you care at least some amount. And then go at the bottom right. But if you're just running my sentences past some mental checklist, so you can show off how well you know it, then I could care less. It's so cumbersome to understand human context of language that I can use the same word of care less, and I can use it in different formats and ways, and the meaning still remains the same, and I'm able to convey that meaning. Now, we've seen machine learning growth. I don't want to berate this point. At some point in time, language was considered only as a symbol and a signifier. So if there's a symbol, that symbol means something, and you understand language. I'm going to ask you a question. If I say the word crab, how many of you now visualize crab? Or you understand the word crab? Everyone? Yeah, raise your hand. I'm not going to take a test here. All of you understand the word crab. The moment I say the word crab, a small portion of your human brain has started thinking about where did you see and eat the last crab.
Was it, and given some time, your brain will start going to the direction and the place where you actually did this. It was probably at the last beach. It was probably the last sunset. You ate the crab at some point in time. Let me give you another word. Does somebody understand the word kavuras? Any hands up for somebody who understands the word kavuras? No, your neurons are dead. Your neurons are dead because you've never heard about this word. It basically means crab in Greek. Now, if you, so this particular example prompted people to say that language is just a symbol. If I have a symbol and sight and sound, it constitutes a language. So if I'm talking about crab, you understand that the word coming out of my mouth is crab. You understand the sight because you can visualize it, and you know that the word that I'm speaking. The moment I see a word called kavuras, your neurons have died out. You've got no inkling of what this word is, and you've never heard this word before. So language, at some point in time, was considered this. It's a symbol, it signifies an idea, and you should know what the idea is really all about. Went into a language construct where language was converted into mathematics. I won't go into technical details, but it went into mathematics, went into transformer models, which form the basis of today's ChatGPT, and went into something which is an encoder-decoder model. Right? Let's leave the technical details aside, but this is how language has progressed. Today, what you see in ChatGPT is composed of these 6 layers that you see on the left-hand side. As simple as that in technology terms. There is a maneuvering, there's a movement, there's a magic that happens when something like this is done within ChatGPT, and that's why ChatGPT is what ChatGPT is at this point. But what we are looking towards, and the reason why we did, and the reason why I'm standing here, is because we started a very interesting project called Project Indus. Project Indus is India's first large language model built from scratch. And I repeat it again, it's built from scratch. It is my team that is building this model from scratch. The idea behind this model, and I'll give you a little bit of history why this happened. We were thrust into it. You would hear a lot of people talking about large language model in India. You would have OpenHati, you would have Sarvam, you will have Krutrim, you will have loads of others. In fact, Dr. Nag came in the morning and he talked about Bhashani as a language. Well, Bhashani is a translation service, it's not a foundation model. A foundation model, by definition, means a model that can do more than one thing. So I can use the same model for question and answer. I can use the same model for fill in the blanks. I can use the same model for something else as well. So one model does a lot of work. Now, question is, should India use the base of a model already done by somebody like a ChatGPT or a Llama or a Falcon? Or should India build it from scratch up? I and my team decided to do the latter. We wanted to build it from scratch up. We wanted to make sure that this model goes from top to bottom. And we wanted to do in language of all Indian languages, but we had to start with one language. The vision for that model was it's going to be a model for every Indian. It's going to be a model for every business. It's going to be a model that is going to connect to open source, to Indian government in terms of Jamstack, etc. And the model really came about because Mr. Sam Altman came to India last May and June, and he gave a challenge to India. Can India build a large language model under $10 million? Because he has spent $100 million in making his model. Well, my CEO, who was CP Gunnani at that time, wrote an email on Twitter saying, challenge accepted. 2 words, challenge accepted. Almost the entire country rallied behind his cause because he was doing something for India. He wanted to do, and he wanted to challenge it at an open source model. Well, fortunately or unfortunately, his phone came to me at 11:30 p.m. in the night and he said, you have to do it. And so Indus came to me and on my platter, so that's why I'm actually doing Indus at this point in time, right? Obviously, because language was also my interested area. Now, what should we do? This is the language graph of this country. There are 615 million speakers of Hindi. This 615 million speakers of Hindi are more than anybody who considers English as their first native language. Anyone in the world. There are not as many first English speakers in the world as many as there are in Hindi. And of course, there are people speaking Tamil, Bengali, etc.
This is the language graph of India. Now, obviously, I don't know Tamil that well, or I know only little bit, but I know Hindi well. So our first point was, let's take one language, Hindi. But let's take variations of Hindi in the way Hindi is spoken, and not just one language itself. And so we started on a quest to make this model with Hindi to start off with, but also make it in terms of what we can do with dialects as well of Hindi. Now, this is one of the biggest problems for Indian languages. India and Indian languages are very underrepresented in any model, whatever you may take in Lama or whatever. There is a confusion whether there are 22 official languages or 27, but there's no confusion that there are 1645 official dialects in this country. And I can give you one more statement. 1645 is only the known number. There are 19,200 dialects spoken in this vast country of ours, where 1,000 to 2,000 people are speaking some dialect, which is getting extinct and getting into an endangered language program. And you would be surprised when I'll show you the list of Hindi. Some of you may be Hindi speakers. You would have never seen that language in your life. But it does get spoken by about 100, 200,000 people. So this is what the language graph is. So my team is building Hindi and this 37 plus dialects of Hindi. Some of them are known to you. You know that some people speak some format of Hindi in Mumbai. Some people speak some Hyderabadi Dakhni in Hyderabad. But look at this language called Angika in Bihar. You've never heard of this language? This is spoken by 1 million people in Bihar. A very special dialect. Look at the language called Kurmali or Khorta, language called Panch Pargania, language called Dhundari and Harauti in Rajasthan. Look at the language which is different from Marwadi. And the subtlety of this language is so amazing. For those of you who are Hindi speakers, I can tell you a language. So, sorry, if there's a sentence saying, I saw a film last week, in Hindi, in simple terms, you say, मैंने पिछले हफ्ते एक picture देखी. Single sentence. In Marwadi, the same sentence is, मैंने लारला हफ्ते एक film देखी. Now imagine the language construct. Larla means pichle, previous. The word is nowhere in the token. How will models that will come up from, let's say, Google and AWS, etc., will solve some of these challenges when there's no word there? The word's very different. And this is not just with one language. This is for almost every dialect that you will see. Some of the dialects are so amazingly different that even Hindi speakers like me don't understand what language that they're trying to speak, right? So this was the language graph. What we did was, we started collecting on a drive. Me and my team went into the Hindi belt of this country. We went to UP, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, found out where people are speaking this language. We collected that language, just like Bhasha Dan, Amitabh Nagji showed you. We also had a Bhasha Dan portal. People started producing these languages. You can see some of my team members going to rural sectors to find out where their dialects are. And then, surprise, surprise, we found that every bit of data that we can get, it's got bias. Every small little data that I can collect will have oodles of biases. There's racial bias, there's ethnic bias, there's political bias, there's bias for disabled people, there's bias against people who are old. So these are the biases that you would get into the system. So we had to find a way to automatically remove this bias as well. And then we looked at translation. Again, for those of you who can read Hindi, have a look at this translation sector. The English sentence is very cryptic. The sentence says, hey, I'm Josh for Bass Buzz, and if you're looking for a beginner bass and you don't want to go crazy researching all of the many options, you're in the right place. It's slightly twisted. It's a semantic meaning context. This is called a conduit sentence. Look at what Meta does. For all of you who are saying Llama is great, Meta is not able to even cater to one part of the translation. Look at what AWS and Google say. Well, they claim that they're pretty good, but they can't translate Hindi. Look at what IIT Madras does. And a round of applause for IIT Madras, because this translation on the right-hand side of green is purely and simply IIT Madras's work called Indic Trans. Works the best for any translation out of English into our own language. And they just don't do it for Hindi, they also do it for Tamil. Now,
if it's our language, it's only us who can solve it, right? And that's the whole purpose behind this. Now let's go ahead. Now, the model creation was, of course, the toughest job. We have created that model. These are the teams that have actually created that model. The team has worked about 24/7 for the last 6 months. And what we have created is this. We have a pure 539 million parameter Hindi and dialect-based model built out of 10 billion tokens, done with a team of only 14 people, and spent only $150,000. What was the bet? $10 million. So we did it in $150,000, and we plan to release this model in April as a 1.5 billion parameter model with a loss which is much less than ChatGPT, with a cost which is even lesser, much lesser than what GPT would procure for you. Now, the same phenomena can happen for Tamil's language as well, or any language in this country. The only thing that we need to do is to ensure that we get the basics right and make sure that this work that we're doing is actually a grounds of work. Now, this is the language part. Let's come to the brain. The topic of this discussion was we want to understand what the brain does, right? Because that is what the most important thing is, and what are we doing with the human brain as well. Now, question is there a light switch theory for human brain? Now, what is the light switch theory? Photosynthesis happened 3,500 million years ago. But there's a belief that between 2,000 to 1,000 million years ago, there was no speciation on this planet. No species came. And the reason for that was very simple. There's a gentleman called Andrew Parker in Oxford who found out that between 1,000 to 500 million years ago, animals developed eyes. Eyes that allowed animals to evade predators, and eyes that allowed some of the other predators to catch prey. So this phenomena came to be known as light switch theory of the human brain. If there is a light switch that suddenly turns on in terms of evolution, your vision becomes important. You are here doing what you are doing because of this light switch theory and this evolution. You can see things and you can relate to things because of this. But is there something for the language? Something for the language, and I will skip this part ahead. I will just go to a small biological sector. Your brain, and if somebody says, and I can take this test right over here, and I can have one of my colleagues take this around with you. When somebody says that my eyes see color, you're absolutely wrong. Eyes don't see colors. Eyes only filter colors. The colors are formulated by the back of the brain, which is called the primary visual cortex of human sector. And I can give you a simple experiment on my phone. I have a dress that I would show you. You are about 200 people in this room. You would have 200 different options of the same dress. You would give me different colors. Your eyes are exactly the same. The source is exactly the same. But your brain will concoct colors in terms of what you're doing. Now, this condition or this way this brain is formulated is very similar to a neural network that you see on the right-hand side. Although we cannot get a large part of the model, but what we can get is what neural network does. Now, the gap between today's AI and human intelligence is this. Human intelligence is much more than pattern recognition. We have a large construct that we start as a child, and we continue to build as a child, which our parents say. And what we really do is we start creating models of the world as we grow forward. And there's a simple thought experiment that I can tell you. Your human brain is predicting every microsecond what you're going to do. So I'm going to stand, I'm going to fall, oh, this is falling. If I throw a ball, you will catch. If I want you to raise hand, you would raise your hands. Every single microsecond, your brain's predicting the next action. Now, if that prediction goes awry, your brain says, hang on, what happened? And I can give you a simple thought experiment. Ask your dad or mom or anybody in your house to change the door lock before you go home. Change the door lock from right to left. When you open the door lock, some of you will recognize instantaneously, oops, something's wrong. Used to be on the left-hand side. Some of you would go inside the house and tell, hang on,
something was different. Used to be on the other side. How did the door handle come on the right-hand side? Brain's capacity to predict. And when the prediction doesn't match that, the brain gives you a jitter and says you're absolutely wrong in that feedback. And that's what happens with human language as well. So what we're doing, I'll quickly jump through some of this. You have a game engine inside your human brain, which is formulating your structure. And we wanted to bring that game engine together in terms of language. What we are doing is language is a thought. It's continuous. It's not words which are disparate. So this is a patent pending application that I'm telling you, where we are trying to build AI without using constructs of neural network, and it works. It's based on a Hebbian theory. It's called Hebb's network. Hebbian theory states that if two neurons, neuron B fires after neuron A, you've learned something. If this one fires before this neuron, you've unlearned something. A simple example is, if you come from Mars and I plant you into a forest, you've never seen a tiger roars, your reaction would be absolutely zero. A tiger comes in front of you, your reaction would be absolutely zero. We will have to tell you run because he's going to eat you. On the second day, if I plant you there, I'll finish off in 5 minutes. If we plant you there in the forest, you'll hear the tiger roar and you'll run off. The human brain has predicted the reaction because the synaptic weight in your human brain has grown and your neurons have fired itself. So this is another formula that we are doing. It's called synaptic graph network. We're the only ones in the world who've actually concocted this. There is a lot of work going on in the world around this as a language as well. And this is the second part where we use tensor networks. I've got a lot of information to share with you, but I've got very less time. I've got only 30 minutes. Now, I'm going to stop here and say that while this is a language conference, please understand that language cannot be made by implanting your language tokens on top of an already made model. You'll be ruining the language itself. What we think, and we can share a lot of things with you, if you want us to, that language needs to be constructed from bottoms up with your own tokens. But also language needs to have some of these parameters of neural networks, some of these parameters of brain, some of these parameters of how quantum-inspired systems work to make it much more sustainable. Thank you. I rest my case here. You can ask questions. Yeah. The floor is open for questions. Kindly raise your questions. Kindly raise your hands. Our volunteers will help you with the microphone. Sorry, go. What are the tasks that you support right now? That's the question. Sorry, what are the tasks where? With the LLM, does it support any specific and downstream tasks? That's what I mean. Yeah, sorry. Yeah, it's a great question. I think, so at the moment, the foundational model is being built, but we'll support two kinds of tasks. One is question and answers, and one is summarization, and one is fill in the blanks. So these three tasks that we would support with the LLM over there. So which one was difficult for all are difficult. All are difficult. Construction of the model is the most difficult part. Okay. So what we've done is, the reason why we say this is unique as Indus is, because tokens are ours. We have our own tokenizer. We have not taken a separate tokenizer from somebody else. Okay. We have not built it on top of any model. Of course, the phenomena of encoder and decoder remains the same all across. But the encoder and decoder are built grounds up by us, number two. And number three, while you build the tokens, you have a lot of other problems of cleaning the text, ethical biases. So we have made a lot of toolkits in terms of, just to automate and annotate that. So it's all difficult. It's taken me 6 months to reach at this point. It'll probably take me another 2 to 3 months to actually build that model of foundation. Okay. Post that, we'll see whether these downstream tasks work well as well, because we've got to reach a certain standard over there. Yeah. Okay. Not sure if you did this, but if you had ran the English version of it, either ChatGPT or even the open source systems, and try this, did you encounter any issues or challenges that are specific to Hindi or any of the other languages? Loads of issues. The first issue is we don't have data. Okay. Unfortunately, other than that, from the linguistics
point of view or From from the language perspective? Yeah, even the language and the linguistic point of view, we have no data. I can tell you the data graph at this point. The total amount of tokens available by Hindi or any other dialect in this country is 2.8 billion only. Yep. The biggest model today that runs Falcon is 180 billion parameter model, which contains 3.6 trillion tokens. Right? So look at the difference. English has 3.6 trillion tokens. Hindi and our languages, even Tamil, has nothing more than 2 billion tokens. So you can't make a big model. One of the first things was, how do you construct this model, right? So how do you get data? Now, the first part was, where is this data? Correct. We've got no digital data available on the ground, right? We've got some common sources, open sources in newspapers, etc. But then when you start looking at newspaper data, you have a lot of biases introduced in that data as well. So we did something unique over here. We found a Falcon technique. Falcon uses a data set called Pile. And Pile is probably one of the most interspersed data set available in the market. Open source, but it has got all sorts of things going on in Pile. It's got newspapers, it's got chemical formulas, it's got some books, so on and so forth. So we did the work of translation of Pile. And post-translation, the problem was now after translation also ethical biases come in, or statements they are misconstrued. Then we had to do an annotation on top of it, and then use a kind of toolkit to actually clear it off. So the challenge is at least at each sector. And that's why we say that, and you'll be surprised, I'm doing the same thing for Bahasa now, which is Indonesian language. It took me 3.5 to 4 months to collect 38 GB of Parquet data in Hindi. It took me 2 days to collect 30 GB of data of Indonesian. Okay. So that's the difference that we are getting in. Okay. It's probably not really a question, but just out of curiosity. So does it mean the model is likely to have the noise that is coming from the translation process that you went through? Yes. So it is the model is ready to create tokens. No. So pre-trained model is ready. Correct. So the translation is done and tokenization has happened. Pre-training has done. Now it's the time for reinforced learning and the human feedback annotation that needs to go into the model, which we are doing. Okay. Thank you. Okay. Thank you. All right. Thank you. Thank you, sir. Please stay. Please accept our memento, a small memento as a token of our appreciation. I'd request Mr. Nitin Walia to come onto the stage to kindly do the honors. Okay. Mr. Nitin Walia, with over 22 years of executive management experience in IT, Nitin drives sales and growth and strategic shifts at Data Exgen Technologies. Thank you, Mr. Nitin. As director leading email, anti-spam, and EAI initiatives, transforming IT into a business innovation enabler, beginning in 1999, and EAI initiatives. Nitin Walia, his experience spans international marketing. Ladies and gentlemen, welcome to the session featuring Mr. Jan Kujera, who joins us virtually. Mr. Kujera serves as the Script Ad Hoc Vice Chair and Keyboard Subcommittee Vice Chair at the Unicode Consortium. We have a short introduction about Mr. Kujera. Dr. Jan Kujera is a research fellow at University College London. While pursuing his interest in Indian studies at the Institute of South and Central Asia in Prague, he joined Unicode and the Unicode Script Ad Hoc Group in 2014 with a special interest in the scripts of South Asia. Recording in progress. Dr. Jan
Kuijera brings a wealth of expertise in the preservation and advancement of written languages, and we are honored to have him with us today. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Kuijera. Dr. Kuijera, the floor is yours. The virtual floor is yours. Hello, thank you very much. So my name is Jan Kuchera, and as was said, I'm here today to represent the Unicode Consortium, where I have been for about 10 years now. And there we are looking into preserving the scripts that languages are used to employ, and it is the case of Tamil as well, that it has been written in multiple scripts through the history. And I would like to give an introduction to that here today. And so this is sort of the first presentation at the Tamil Virtual Academy, and thank you everyone for inviting me. So I will give some, I'll spend some time introducing the Unicode and how it works as an organization, and then look into how we are doing on representing the scripts of the Tamil written history. So Unicode was founded in 1988. We had a 25 years anniversary recently, and it is Dr. Jan Kuijera, sorry to interrupt. Yes. Your mic needs to be a bit closer. Okay, I can speak louder. Is that better? Better now. As Dr. Kuijera navigates through the fascinating journey of Tamil written history, I encourage our audience to engage actively by posing questions and sharing their reflections on this significant topic. Thank you. Okay, so yeah, the consortium was founded in 1988, and it is a non-profit consortium of vendors who figured out that it would be great if the same data represented the same text, regardless of the operating system or software used, so that the text data can be interchanged. So any company, entity, or individual, including students, can become a member and participate in the process. So if any of you is interested in encoding or internationalization in software in general, you will be very welcome to join. The Tamil Nadu is represented by the Tamil Virtual Academy in the consortium and has been supporting a member with voting rights for several years now. We also have a liaison relationship with the International Forum for Information Technology in Tamil, which means that I'm making sure that they are informed about what is happening in Unicode with topics related to Tamil, and they can reach out to me, or any one of you can actually reach out to me if there is an issue or content that you might have. The Unicode Consortium publishes the Unicode standard. So I will quickly explain what the role of the standard is when working with a text. So let's say in this example, you want to display the syllable nai, and to store the syllable in your device, you need to encode it to assign numbers to the characters. The mapping from characters to numbers and how they work is what the Unicode standard defines. The Tamil encoding was based on the old ISKE encoding in the 80s. And while I understand that that would not be the choice of many people today, it is unfortunately not something that can be changed anymore. In this model, the consonants and vowels have separate numbers. And that means that in the case of syllables like I and others, the letters need to be sort of swapped for the display. This is the job of shaping engines that are developed by the vendors. Here's a few examples. Microsoft has DirectWrite, Apple uses Cortext, and Harbus is an open source engine used, for example, by Google. And finally, when the shaping engine produces glyphs to display, then the font can contain instructions and various typographical features to show, for example, old forms as shown here. The Unicode standard, however, is much more than just
mapping between characters and numbers. There's a specification text that used to be published in a book of 2 volumes. This year we are switching to an online HTML version, and that describes how each script works. And anyone trying to implement a support for a given script should not only see the code charts that most people are familiar with, but also read what the specification says. We publish data files so that it is easy to process the character data algorithmically, and also there's technical reports, some of which are normative, part of the standard, and they define procedures such as collation, describing how text should be ordered, or text segmentation on line breaking. And then separate part of the Unicode is the common language data repository, which contains formatting patterns, calendar names, and so on in various languages. Currently, we are developing a standard for keyboard layouts, and we are hoping to create a repository of keyboard layouts that vendors can use on their platforms. The way how the process for including the keyboards in the repository works is not finalized yet, but the standard is now available for public preview and comments, so everyone is welcome to participate in that. So how does it work when you want to encode something, when you find a new character and you want it to, to see it on your phone? So let's say you discover a character, a new character that is not encoded yet, and you want it to be encoded. So you need to write a proposal, and that proposal goes to the script ad hoc group. This group meets every month and reviews the proposals. Often you would be asked to make some changes and updates to the proposal, so it is reviewed multiple times. So usually when you have a good evidence that the character is used, in case if it is a recently invented script, you need to also provide evidence that it is stable enough and it will not change in the future. And you also need to demonstrate the need for the textual interchange of the characters. So if you have these in the proposal, there's a high chance that group will recommend the character for encoding. This recommendation goes to the Unicode Technical Committee. This committee meets 4 times a year, every 3 months. And if there's no objections raised there to the proposal, the character will be approved for publication. A new version of a standard is released every year, sort of in autumn time. And then once the new character is published, it takes some more time for the vendors to pick it up. They have to create fonts, include it on keyboards and make sure that it renders correctly. So it's so just to say that any one of you can submit a proposal. You don't have to even be a member to submit proposals, but it does take several years from the time you discover the character to the moment where you can see it and use it on your phones and computers. So let's have a look on how we are doing on Tamil. So as I already mentioned, the basic set of letters and numbers have been available since the first version of the Unicode in the early 90s. Later, a few new symbols and characters were added as they were needed, with the biggest addition being in 2019, where a lot of the older characters that can be found in books and manuscripts were added, including fractions, measure of grain, and other symbols that you can see here. However, Tamil has a long history, and through the history, it has been recorded using several different scripts. Here is a sort of a summary overview of how the Tamil scripts developed. The first written Tamil records we have are in a variant of Brahmi script called Tamil Brahmi, which starts appearing around 2nd or 1st century before the Common Era. The Tamil Brahmi script has slowly developed into Vatarata,
the first script created for writing Tamil. And around that time, there is also another branch of the Brahmi called Grantha, which is coming from the north. And that is mostly used for writing words and phrases in Sanskrit, even within Tamil inscriptions, for example. And the mixture of Atirtha and Tamil Grantha is what kind of resulted in the Tamil script as we know it today. The first printed book we have is from the end of the 16th century. It's the first book in India, and it was printed in Tamil. And there has been a couple of changes on the script on the way, some of which you might be familiar with. So for those who haven't seen them, these are examples of some of the old prints. The first Tamil book is on the left, the red one. And interestingly enough, on the last page of the book, there is a specimen of the letters that the printer had available. They're from two different font designers. And on the right side, there's a publication from 150 years later. You can see that the letters are familiar, but the orthography is slightly different. There's no spacing between words. There's no pulley. There is no sort of long E and O vowel marks either. These were added a bit later by Konstan Zobecky. And one of the earlier examples, the text that has these marks is the Fabricius Tamil English Dictionary. Here's a second edition from 1809. You can see where there's pulleys, but they are not everywhere. They are only where sort of to clear ambiguity in the text. You can also see in the case of the, for example, Retin Hampire, that there is a mark for the short A, which is not needed in the Retinam word. So when you want to represent these old text on computers, you kind of have two issues that you have to face. Right? One of them is the old forms of letters, which can mostly be solved in fonts. Then, however, there is also conjuncts and ligatures. There's some examples here. You could already see it on the previous in the dictionary with and when you look into manuscripts, there is even more conjuncts to come across. Here's a list of the most common conjuncts found in the manuscripts that our colleagues digitized as part of the text surrounding text projects in Paris and Hamburg. Another common occurring feature in the older texts is the letter M from sort of surviving from the Grantha script, and that one also ligates with some of the Tamil letters, as you can see here. So while the sort of different shapes and forms of letters are relatively easy to sort, the ligatures and conjuncts do need shaping engine support for them to be displayed correctly. And that is something that is not working everywhere. For example, Windows doesn't support these for the Tamil script. There isn't many fonts featuring these old forms of letters either. I would just probably point out the TST Tamil font by Charles Lee, who does have some of the old forms and some of the conjuncts. But as I said, it only works on some of the platforms. Fortunately, the shaping engine used in Chrome, for example, does support them. If you go more back in the history, I mentioned the Grantha script as one of the predecessors of the Tamil script. And you can see it, for example, on the inscriptions in Tanjavur on the temple. There's a very nice example of text there. So the Grantha script is in Unicode. It was encoded in 2014. However, the situation with fonts is not great yet. There is a font by
Zachary from the Google Noto project. So if you don't know, Google has a Noto fonts project that is trying to cover every script in Unicode. And on macOS, I believe there is a font by Mutunet Moran, which should be amongst us. For keyboard layouts, there's a InScript keyboard for GrandTap, which I made recently available on the Institute website. If we go to the oldest sort of textual history we have in the Tamil language, we get to the inscriptions written in caves, on stones, on coins. So these are in the Brahmi or in the Tamil Brahmi script. The Brahmi script enjoys sort of academic support because it was on the whole subcontinent of India. However, the script variant for the Tamil script has some slight differences. We do have distinguishing short Dr. E and Jan O. Quejera, I'm sorry, Yes. I'm sorry to intervene. Since time is fleeting, unfortunately, we'll have to wrap up this session in the next 5 minutes. Yeah, that's fine. Yeah, thank you. Okay. And there is also poly in some of the inscriptions, and there are special letters. For example, the Tamila is the last one in the 2nd century inscription here. So again, the situation with fonts is not great. There is one in the Google Noto for the Google Fonts project. However, that one doesn't seem to be very maintained, and it doesn't have the new Tamil additions that have been added actually very recently, 2-3 years ago. There's a font by Vinod Rajan, which is the most faithful for representing the Tamil corpus of written in Brahmi. And there is one on Windows by Andrew Glass, which, however, does also have some differences in how the vowels are presented. I did skip Vaterata. Vaterata is a bit more complicated case. It has not been encoded in Unicode yet. It is a script that, as I said, developed from Brahmi in the area of the what is Tamil Nadu today, and then stayed in Kerala quite late until 17th, 18th century. And we do have several inscriptions on hero stones. There's copper plates, and all these now need to be digitized. But there's no support from Unicode yet. And there have been some proposals. There is a proposal to encode Vateratu from 2016, but the Tamil Virtual Academy said we would like to take some time and discuss this. So we are still waiting on Tamil Virtual Academy to, give us a green light and go ahead with encoding Vateratu. And it would be great if you could get this done as soon as possible. As mentioned, there is several places in both Europe and I'm sure in India as well who are trying to make digital databases of inscriptions and other old sources. So for the conclusion, there is 4 main scripts that were used for the Tamil language in the past. 3 of them are encoded. They would need some love from font designers. If anyone is feeling that they could like to contribute, that would be great. And I'm hoping to work with, I'm sure people in the audience as well and in the Tamil Virtual Academy to get the Vateratu encoded as soon as possible. As I said, Unicode is a volunteering organization for non-profit, and everyone is welcome to submit proposals to become members or to become volunteers, and that includes students. Thank you for your time, and let me know if you have any questions.
Thank you, Dr. Jan Kuijera, for taking us through the fascinating journey of Tamil written history. It's now time to move on to the next session. Next on our agenda is the much anticipated panel discussion moderated by Ms. Sarika Giuliani, Director of FICCI, New Delhi. The panelists will delve into the topic of harnessing new age technologies for Tamil language processing, applications and development. Our esteemed panelists include Ms. Kalika Bali, Mr. Sudhin, Mr. Raghavendra Bhatt, and Mr. Nitin Walia. They'll explore the transformative potential of new technologies in advancing Tamil language processing. I'd like to give a brief introduction about the panel. Ms. Sarika Giuliani, Director, FICCI, New Delhi, is leads the verticals like ICT, mobile manufacturing, artificial intelligence, digital transformation, and FICCI, Indian Language Technology Alliance. Sarika has more than 16 years of experience in regulatory affairs, public affairs, and policy advocacy of the telecom, information communications technology, and digital economy sectors. Her specific areas of focus and expertise include Indic Internet, language technologies, internet governance, M2M, AI, IoT, mobile technologies, broadband infrastructure, and enterprise IT. She has been working closely with government departments, industry associations, international agencies, and global ICT associations on policy issues and overall growth of ICT, digital economy, and Indic Internet. One of our panelists, Ms. Kalika Bali, as a researcher at Microsoft Research India, focuses on machine learning, natural language systems, and emerging markets tech. Kalika work centers on enhancing human-computer and computer-mediated interactions through linguistic models, currently leading Project Melange, studying code-mixed language data for text and speech, intrigued by the impact of social and pragmatic factors on language use, aiming to develop more aware AI models. Additionally, Kalika advocates for NLP and speech tech for Indian languages. Also, we have other panelists. Mr. Sudhin, who is the President of CIT LOB, New Delhi. Mr. Raghavendra Bhatt, who is Principal Researcher, Microsoft Research Labs, New Delhi. Mr. Nitin Walia, who we already introduced. He is Director, Data XGen Technologies, New Delhi. Thank you. The floor is now open for the panelists. A very good afternoon to all of you. Is the people in the audience still active and interested? Can I have, if people yes, can you say yes from the audience? Thank you. It encourages us to speak further. Otherwise, I was hoping that after lunch, it should not be people are sleeping and we have to wake them up.
So with this note, I'm very happy to introduce the panel out here, which is being organized by FICCI. Of course, we are very thankful to Tamil Virtual Academy and the government of Tamil Nadu for giving us this opportunity to have a discussion on the subject, which is harnessing new age technologies for the Tamil processing and Tamil language processing, its applications and the development. I'm Sarika Guliani, and we have all been introduced by Shri. Thank you, Shri, for that kind introduction. With this, I'll just say that you've been hearing since morning about various things which is being done with respect to the language technology of language processing technology, then of course talking about Tamil. You heard our Honorable IT Minister talking about it yesterday, the work. So I'm sure many of you, while Tamil happens to be your first language in terms of speaking, you would have realized the importance of the computing which lies ahead, something which is being done now, and future it entertains for you. So I am assuming that while we speak here today, maybe a decade from now, I will have many of you coming on the stage and talking on our behalf. Then actually the success of these sessions lies in, when you can have them actually getting involved in the process, in terms of speaking, in terms of R&D, in terms of development. We all know that we are a culturally rich country. Of course, 22 official languages which we have, more than 1,600 dialects, and the numbers can go on. But what is language for us? What do you think is a language for us? Language is just not the medium of communication for us. It is something which preserves our heritage, something which we are proud to associate with. And what is technology? It's kind of a bridge which connects the ancestral values, the ecos which our ancestors have given, to the limitless possibilities the digital age gets into picture. So with these words, I would like to thank TVA for having such an interesting session at the right opportune time when the discussions on the language processing, the work is being going on. I would now request the director of TVA, Mr. Gandhi, to kindly share his thoughts as in opening remarks. Over to you, Mr. Gandhi. Good afternoon, all of you. Very good afternoon to the panelists. Friends, today we are lucky to have esteemed members gathered here to share their great experience, expertise with you. We are lucky to have them. Hearty welcome to them. In this session, we will have a remark through online by Ms. Kalika Bali, Principal Researcher, Microsoft Lab. She'll be giving a remark on natural language processing, bridging the language divide, followed by the panel discussion headed by Ms. Sarika Guliani, Director FICCI. And the panelists will be Mr. Sudhin, President, Sitlob, Founder, Crystal House Limited, Mr. Raghavendra Bhatt, Principal Engineer, Language Technology, Intel Technologies, Mr. Nitin Walia, Director, Data Oxygen Technologies, Private Limited. Certainly, this session will give you a lot of insights in the latest trends. They will be discussing about harnessing new age technologies for Tamil language processing, applications and development. I request all of you to pay attention and gain a lot of information on this field. Thanks a lot for Ms. Sarika Guliani for organizing this session, gathering very esteemed panelists. Thank you once again. Over to you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Gandhi, for your kind words. With this, we straight away move on to the discussion. We all know the state of Tamil Nadu. Of course, India has its pride in terms of the IT sector. But when we talk about the state of Tamil Nadu, we know the thriving technology industry it has. Many laurels which comes with the state, whether it's being a state which is producing the highest number of skilled workforce, or you're talking about the second number in terms of the value addition which comes in, or the industrial output it gives in. So with this as mind, and of course, lots of processes, lots of technologies, whether you talk about NLP, machine learning, or machine translation, or deep learning,
being employed at the technologies. I would now request Kalika. We have been hearing a lot about the NLP in the previous sessions also. We have our predecessors talking about it. Ronaldo did speak about the language equity and the importance of the language technologies. And the NLP market is growing. There are lots of action being done, whether it's on the R&D or the innovation in the area. And if we talk about the numbers, overall globally, we stand around 19 billion USD NLP market, and which is expected to grow 3.5 times in next 4 years. So with that in mind, Kalika, we directly straight on move on to you. I know you have a hard stop in next 10 minutes. That how do you see the NLP market growing with respect to our country, and specifically your thoughts on the Tamil language processing? Over to you, Kalika. Thank you so much, Sarika. So I actually was going to talk about, what are the opportunities and challenges now with Gen AI. And I will try to relate, though this isn't a Tamil specific talk, but I try to relate it as much as I can to the state of Tamil computing, which actually is far more advanced than a lot of other, languages in the country, because there's been a long tradition of doing NLP and, creating language technology in the language through various organizations in related to the language. So I would start with something really happening basic. We are talking about intelligent technology, and what we mean by intelligent technology is something that amplifies human ingenuity. It's not going to suddenly become human like or suddenly replace human beings, but it will always be a amplifier of whatever good or bad that the human beings do. And for us, it means like it reasons well, it learns and forms conclusions from imperfect data, for example. It understands, that is, it interprets meaning of data, including text, voice, and images, and then interacts with people in natural ways. So these are the three main themes of what intelligent technology can do. Of course, there are others, but these are the three things that people basically focus on. So what exactly does it mean? So it means when you talk about intelligence from unstructured information, that means that it can extract information, meaning, sentiment from large amounts of content, which needn't be structured in any manner. We talk about smart search, that it understands the intent through just very natural Q&A, or like a very natural way of asking questions. We are now seeing a lot of bots which are faster, smarter, and easier to interact with than anything that we had earlier, right? We expect these bots to not go like it did earlier, that we cannot understand you, right? And this intuitive and somewhat invisible UI is just a technology. It's being posed as a technology that just gets humans, right? It understands humans in a way that hasn't happened before, right? But, and I've used this slide based on our previous work many times, that what is the actual state? The actual state is like if you have the tiger moved across the grass, and I'm using Google Translate because Dutch was only available in Google Translate at that time. Nothing to do with any me being in Microsoft completely. But so if you do the tiger moved across the grass and you translate it into Dutch and you translate it back, the tiger is still moving across the grass. But if you do the same to a language like Somali, for example, suddenly the tiger becomes a bean. So it's beans moved on the grass. So the translation system here, based on just the number of speakers, should be equal, but based on the resources and the technology available for these languages, they're very, very, very different, right? In fact, we had done this research where we had kind of divided the world's languages into 5 classes. And actually, in the topmost class, the winners, so-called, English, French, Spanish, etc., there are only like 6 languages, right? And most of the languages of the world are in this 1 and 0. That is the left behinds and the scraping bys, right? And a language like Tamil lies somewhere in the middle. And why does it lie somewhere in the middle is a question that we have to kind of ask, both from a
data point of view, I know like everyone says like there's no data available, we have to like find out data, and also understand like maybe some kind of a concerted effort in this direction would bear fruit instead of everybody working in silos. So what should be the goal of language technology and even resources? We have to think beyond the state of the art, right? It's not about beating the numbers and being at the top of the leaderboard. You could be at the top of the leaderboard, but you still won't be able to transfer that technology into any real impact. So, according to the work that, like, our work is solely based on the fact that language technology is not something that has to be solely evaluated on test benches, the academic test benches or the other test benches, but on how many native speakers of the language does it make a real positive impact on, right? You could have the best system, but if it's not used by the users of the speakers of the language, or they don't find it useful, it could just stay on the shelf. It is of no use at all. You could have a less than perfect system, but if it is able to solve the problems of the people in the community, then it is a very useful and very impactful system for the community. And to do that, we have to understand the needs, because different communities, different demographies, different domains have very different needs that need to be impacted, right? So have to be met. And the social economic impact is very, very difficult to measure, because you have to at least work till deployment. Right? You only learn when you deploy, how good a technology is really, right? So then, can we really and truly impact a community, a language community of any sort? Yes, and I believe the way to go about it is to kind of think of the human and the machine together as a system, and design it in such a way that it optimizes for the social impact. And you have to keep in mind the cost optimization also. There are very serious budgetary constraints on how we can deploy this, what technology, what infrastructure is required for it. So I am all for human-aware NLP systems, where we do not think of machine as a separate thing and work on it, and then like bring in humans and plug them into it, or the other way around. We have to think of it holistically, that here is a machine which is going to work with this set of humans, and how do we design for the totality of it? How do we build a system for the totality of it instead of like working in isolation? So what about LLMs? Now, the generative AI wave, I do believe, is a big opportunity, as long as we are able to straddle across the challenges that it poses. And the things that we have to really think about very deeply is, are these models inclusive, and how can we make them more inclusive? Are they actually bridging the digital divide or widening it, right? And what are the kind of harms that they might propagate, and how can we mitigate those harms? So I could like have a separate talk on all three of these topics. But since I don't have time, I just want to bring up that these are the issues that we really have to think deeply about. And also the fact that all these things are very specific. Some of these things are very specific to the culture and the market and the geography or the language in which these things are deployed. So something that is, say, harmful, which might be considered rude, harmful, offensive, etc. in English, might not be rude, offensive, or harmful in, say, Tamil. Also, Tamil spoken in the cities, or the urban Tamil speakers might consider certain biases in a particular way, while those living in the rural regions might consider biases in a different way. And we have to kind of account for all those things. So I just wanted to flash something about like the skewed nature of the popularly available language models, the generative AI models that are taking the world by the storm. As you can see, these are some of the popular ones. We don't have GPT-4, but the thing is almost the same. It's actually even less in GPT-4, but most of these are
mm, trained on English. The rest of the languages are very minuscule, right? And we know that even small percentages of non-English data can actually help in cross-lingual transfer. But here the data is so little that we really have to wonder about how this is going to work. So the questions that we have asked is that how well do these LLMs perform on the languages of the world, and how do we improve these LLMs on languages beyond beyond English, right? And I'm going back a little bit about how NLP and LLMs and language processing, but my point here is that we really need to know how and how not does a model work to be able to even put it out there, put it into the world in real world scenarios with real world applications and users. So when we talk about how well do LLMs perform in the languages of the world, there are things that the things that we are interested in is linguistic acceptability and correct language, of course. Task completion is it completing the task that it is set out to do? Is it grounded in the domain that it is tackling? Safety, which is to do with like offensive, toxic, fake output, and calibration with humans, right? Like, is it calibrated properly to, understand what the humans are saying, right? And how do we evaluate this? We get feedback from real users, native speakers, test models on standard benchmarks, and ask LLMs. That's like a new thing now, that you have an LLM that will test another LLM and rank it in some sense. So we did some work on mega benchmarking, and I will go through this very quickly. So we tried to benchmark it across all the different test sets that are available across various languages and across various tasks, because we thought that was the first place to start. And what we discovered was that, the story is not very simple. So even the so-called models that had a lot of other language data did not necessarily do well. If we compare across languages, you can see that for Tamil, the performance is not that great. Even like Punjabi has a better performance in some sense. And the translating into English and back works best across languages. So everyone wants a translator model at the thing, but that may not really work to get SOTA performances, right? So the other thing we kind of found out was that even amongst the so-called low resource languages, so if you look at this, Indonesian, Turkish, Chinese, Swahili, Tamil, Chinese is a high resource language amongst this, and Swahili is perhaps the lowest resource language here, or Indonesian. But you can see that, there is a very surprising distribution here that we get, that the Chinese actually has lower numbers, lower in some cases than even Tamil, and Tamil is not doing as great as, say, Indonesian. And one of the things, and I'm sure some of the previous speakers must have talked about it, is that this has to do with the tokenizers, right? If a language is written in a English script, it's much more easier for the model to process it and understand it than if it is written in a non-Roman script. And, the big bottleneck there is an appropriate tokenizer. And we went in and we saw that indeed this was the case with Tamil. The tokenizers were just not working for the Tamil script. So I will basically skip this. So how well do LLMs perform? Yeah. Ms. Kalika Bali, I'm sorry to intervene. We'll have to wrap up the session. Yeah, I'm just wrapping it up. Yeah, so there is definitely a technical gap. There are things around cost optimization and the things around safety and RAI that we need to be aware of when we are trying to build for a particular language. So I'll stop here. Thank you. Thank you, Kalika, for, of course, sharing the thoughts on the LLMs and, of course, taking in depth. You've set the tone for the session, and now, of course, I'll take it in deep diving with the seasoned speakers who have joined us there. Thank you for joining us, and thank you for sparing time. Next time, we look forward to have you in person with us. Thank you.
So with this, I'll immediately move on to the panel discussion. I know we have 40 minutes in hand, and I'm going to be a heart tough master with all the speakers, because we have got the speakers which have flown from different parts, from Bangalore, from Jaipur, from Delhi, and I have to justify the presence. So coming to you, Sudhin, directly, we all know that Tamil is a 2,000-year-old living language, and our predecessor, the previous session was all talking about it. And we have a large sect of people who are Tamil-speaking people, almost 90 million across the world. So it has a big Recording stopped. importance when you talk about it. I'm sorry, somebody said, sir? Okay. So keeping that in mind, how do you see the current state of the language processing industry in India, and more specifically, giving your thoughts on the Tamil language processing? We have been hearing on various technologies since morning. So, good afternoon, everyone. Thank you very much, Sarika ji, for inviting me to this panel. So my take would be biased in the sense that I would be talking on behalf of CITLOB, which is an association of language industry in India, representing language technology companies, language services companies, and language professionals also. If you ask me the development of language as far as Indian languages are concerned, to be honest, India has been very active, especially now you see today the kind of activity that you have seen in India, especially in the natural language processing. You have both on the government side also and on the private side also a lot of technological solutions that has been put forward in the last few years. So some of that I'll just quickly like to enumerate here. One is Anuvadini by Ministry of Education. The other, of course, we have all seen today, Bhashini. These are two quite prominent solutions, especially on the translation from the government side. And of course, on the Tamil side, I think I'm quite surprised to see the kind of initiative that has happened from the Tamil Nadu government, and especially on the various initiatives like e-governance, like e-Savai centers, digitization of land records, certificates, and making it available not just on digital platform, but making it available on mobile, which makes it really citizen-centric, citizen-friendly. And on the private side, we have a lot of technology companies like Process9, Landscape, First Language. These are all private side industry companies who are also CITLOB members who have been giving fantastic solutions. So I think a lot of development from the industry side, both on the government and on the private side. Thank you, Sudhin. So you mentioned about the industry work, the government work, even which is being done, and then of course the importance on the Tamil language processing. I'll come to you, Nitin, on this part. What do you see could be the emerging trends in the language processing industry? We have been hearing about the various buzzwords which is being talked about it, and I'm saying why, because we have lots of academic fraternity, the students who are part here. So they like to understand, how do you see the emerging trends which are coming in this area, something which could be even their future where they like to work it on? Thank you, Sarika. Welcome, everyone. So, as far as the emerging trend is concerned, I think since morning we have been talking about AI, ML, natural processing, and so on. And I think too much of tech has been given in your minds. So, I start from the basic scratch thing, when anybody takes an internet or uses an internet service, the first and foremost thing is to reach to any website is the domain name. And I think we all are talking into a language forum. So I don't know how many of you knows that Government of India .in registry
which is the domain registry to provide the domain names in India, like .com and all. They do provide you the domain names into all 22 official languages of this country, including English, which is .in, and then you have .bharat in all various languages. So the biggest opportunity which is lying on is, when we all know that 94% of the world population communicates into their local language, and almost 88% of the Indian population cannot read, write in English. So the target segment is coming from non-English segment. And to reach them, everybody is building up a website, that's good. Everybody is building a softwares, AI, ML, everything is getting introduced. But the basic thing which is missing is the vehicle through which you are reaching them is your domain name. If that domain name is not into the local language, then it creates a problem, because the person who cannot read, write in English will never be able to open your website or will never be able to reach to your services or softwares. So that's the primary thing which needs to be addressed by everyone who is building any website into your local language or building a software into your local language. Second important thing is your email address. When you have your domain name into your local language, you can also have your email address into your local language. So that anybody who comes on your contact us page and he want to send you an email, he can send you an email into your local language. So I think those two things should be addressed along with the technology thing which we are talking about. Thank you. Thank you, Nitin. So apart from the technological developments, you talked about the accessibility, the domain names, and the email address centralization. I'll come back on the detail on these subjects later. With this, I talk to you, Raghu. While we're talking about the technologies and they have their own kind of limitations, we had Kanika talking about LLM limitations, and Nitin just mentioned that 88% of the people don't understand English. I mean, they don't want to speak, and we have very limited content which is available on the internet, hardly 1% when we talk about Indian regional languages. So what are the challenges which you see with respect to, say, NLP, and especially with the focus on the infrastructure challenges which you would like to highlight here? Yeah. Good evening, everyone. Hello. Good evening, everyone. Thank you, Sarika. So I would like to kind of take a step back, right? Because the entire day we've been talking about technology in NLP, etc., right? The way I look at it is, there is a digitally literate world and then there is a digitally illiterate world, right? All the use cases that we are talking about, all the technology that we are talking about, we are talking about assuming a certain digital literacy, right? But a big percentage of our population is not even digitally literate, right? So how do we ensure that technology gets to them? So to me, it is, of course there is, all the stuff that's happening on AI side, but equally important is how do you deploy a lot of those solutions into the real world, right? And that brings with it a lot of challenges, because according to me, we did, together with Kalika, that's why I'm saying we actually kind of, spend a lot of time, almost 2 years, looking at the state of standards or lack of it for Indian languages. And it kind of ended up in a 400-page document which talks about, where all do we lack, right? So what I'm saying is, what it tells me is that's where we are when it comes to, the resources that we have when it comes to implementing digital use cases on top of language resources, right? So the biggest opportunity, instead of looking at it as a challenge, I would say the biggest opportunity that we have is like the Tech Mahindra speaker talked about, creating our own corpus, right? And for a language like Tamil, it's not, one dialect. There are multiple dialects. People don't just speak in the same way. Tamil language also is not spoken the same way within Tamil Nadu. Even if you go to Sri Lanka, Malaysia, Singapore, there is code mixing happening, code mixing as in English with Tamil, Malayan with Tamil, Sinhalese with Tamil, right? You do need to have corpus for all of that, right? Now, the accepted convention there is you take the large language, if you think about it, for an under-resourced
country, when it comes to language corpus, for us it's a bit too soon to be talking about large language models, because large language models requires large corpus, which we do not have yet, right? So that's where, what Kaliko talked about in terms of, alternative approaches, alternative algorithmic approaches, all of them are extremely critical. So what I'm touching about is, kind of summarizing a lot of talks that have happened in the morning with respect to the resources and algorithm. The other part, which is equally interesting to me and, time that I spend on is the infrastructure available to run those use cases, right? So if the charter is, let me do some research programs in companies or in the academia, maybe India can get to that pretty fast, right? But if in case I want technology to get to the people, how do I do it? And that also brings with it different vectors. Every one of us has a phone in our hands, right? So what does it mean to tap into the phones, the compute power available in the phones to be able to run some of those language models, not the big one, the small language models, let me put it that way, right? Customize, distill it down, and have your small models, running on your phone, and in a way that it can customize to your own way of using the language, right? And the infrastructure piece is a bigger, not talked about much, but it's a much bigger problem statement, because even all the technology that we're talking about does need that infrastructure for you to train on. So where is that available? One ChatGPT for you, the ChatGPT-2, if I believe, GPT-2, I believe it took them 10 million to train it once. I don't think that kind of resource is available anywhere. So how do you invest into that infrastructure? Is it only the very few who can do large language models, or can it be done by everyone? And then how do you deploy it? So the infrastructure challenges needs to be addressed. Again, there are ideas and certain initiatives that have happened, but to a large extent, there are gaps. Thank you, Raghu. That throws a challenge to the people out here, especially the tech companies. How do we have a big data corpus for our Indian languages, which is, of course, if you talk about, say, Tamil only, we know the complexities the Tamil language carries in, whether it's talking about the ambiguous transliteration, or it is morphologically very rich language, and of course the homographs. So keeping all those in mind, and the term you use, digital literate and literate, I call the term something called mobile literate. Most of the people are here, of course, definitely I'm not talking to the people in the room, but even if you outside, you see, even small, the rickshawalas, abais, and everybody. So everybody is now more or less the mobile literate. So I think India has a power in terms of the numbers it has, in terms of the population, the reach it has got, and the devices which are there. So they can actually contribute in a big way in terms of our corpus development. I'll come back to you on the second part of it. I'll come to you, Sudhin, on now. When we've heard about the corpus areas, we have heard about the problems which needs to be taken care of, and when we talk about India as a country. So how do you see the collaboration models working out here, especially in terms of the collaboration between the government, academia, and the industry, and the technical fraternity? How can that work it out future for the language processing? Or if there's any existing area which you would like to highlight with respect to the Tamil language? So this is a fantastic question. I think that's one of the core objective of all of us meeting here. And I think we'll probably get there sooner than later. So you have seen, in fact, today I have seen the kind of initiatives the government has taken, very significant initiatives, including organizing a conference like this one that's happening, KaniTamil24. And it has a history of over 25 years from what I hear from my colleague Senthil. And then I also happen to, so this is, I'm talking about just a forum here, but I happen to talk to Dr. Rajendran, a former VC of Tamil Nadu University, Tanjavur. And he also gave me some kind of insights on the initiatives that has happened from the academia side. And I was surprised to hear from him the kind of Tamil language development that has happened not just in Tamil Nadu, and not just in universities of repute across India, but also international universities. And it's very surprising to see all that initiatives happening at government level and academia level.
And of course, you have seen so much of activities happening in the language technology in the private sector. But what I seriously feel is a cohesiveness in all these, these three pillars of growth to really make a difference to all the young students there, to see a career, to see a possibility of finding out ways of earning livelihood. I think that is that cohesiveness is definitely can be looked at, and I find, it's my personal opinion, I find this to be a very simple problem to be solved, and it can be done without too much of investment or taking any too much of time. But the core objective is probably having such conferences where all the three, the industry, the academia, and the government, the three pillars of growth, they come together, have a discussion, and associations like FICCI making all the difference in having this collaboration done. That's what I think. Thank you. Thank you, Sudhin. So clearly justifying that alone you take a step and together you reach the destination. That's a theme which is coming out from his reply. And I'm also happy to announce here that from FICCI's perspective, we have a major language program, committee which talks about the multilingual committee and the universal acceptance. And as part of the same initiative, we are here to join hands with TVA. So we are thankful for TVA for taking such steps into the Tamil computing. And of course, as part of a chamber to work on here, we have, as part of our work also, we have created various knowledge platforms, various initiatives which help in bridging the digital language gap which is existing. So we look forward to your cooperation because we don't work alone. We all have to work together to achieve the same aim. So thank you, Sudhin, for pointing it out that, and thank you for, of course, contributing into the activities which we do as a chamber, and we look forward to more cooperation and contribution from the audience here. Well, I'll come to you, Raghavan, here. I just want to understand, we heard about collaboration. It is important, and the different stakeholders needs to work together. How do you see the community engagement? Because when we're talking about data sets, we're talking about that we need to improve it, we need to collect it. And Nikhil from the Tech Mahindra, of course, focused on the neural sciences, and he did mention about the semantic weightages which needs to be given. So how do you see the overall, the community engagement as well as the user feedback mechanism playing a role in the language processing development? Yeah, so a lot of, the community engagement and the user feedback loop. Today the large language model also has the human feedback built into it to be able to kind of say if the language models are doing well or not, right? So, but very briefly, I'll keep it short. Community engagement is extremely important when it comes to be able to collect. So a lot of language corpus that you have today is the purest form of languages that you have. It's not the spoken version of the dialects and with all the code mixing that happens, right? So community engagement is extremely important to be able to bring bring certain focus groups together to be able to collect that kind of data. And you can have the user feedback more in terms of being able to curate that data, right? As Nikhil talked about, it's not a straightforward job to create those corpuses. You do have an entire data pre-processing procedure with respect to getting to a certain quality of data, right? And equally important today is, Nikhil talked about bias, to kind of ensure that whatever corpus you're creating is free of those biases that you do not want. But equally important also is the privacy aspects of it, right? A lot of legislation is coming in with respect to, protecting privacy. So there is an added incentive to kind of, sit down and tool and ensure that whatever corpus you're creating is a corpus that is already privacy secure, right? And that can only happen with user feedback. So purely in terms of, if I start on the corpus creation itself, there is a lot of possibilities when it comes to the community engagement. The other aspect of it, which I'll not get into, is more on the conversational side. Again, the digitally illiterate part. I think conversationally, they are the ones who will be
more comfortable with. Instead of type a chatbot, voice bot is what they are more comfortable with. So the tooling is extremely important, because to bring those kind of communities into this entire corpus creation, you do need to have the tooling support to be able to transcribe whatever they speak, right? And that need not be perfect on day one. It can actually improve over a period of time. But the point is, you kind of need to ensure that technology is not for just the digitally literate, but also for the digitally illiterate. And the tooling has to kind of center around that. Okay, so completely agree with you. So of course, like rightly said, data is a new oil, and we have to balance the use of the data, keeping in mind the privacy and the security considerations. Of course, DPDP Act is already in thing, and just for the audience to let you know, the Government of India has actually recognized the importance of the languages. So even the notices in the DPDP Act, which is of course the Personal Data Act, which has come into place, it has to be in your own language. And the Supreme Court of India we had CGI talking about on 25th of January. Now, all the judgments would be in 4 languages, and very happy to say that, which includes English, Tamil, Hindi, and Odia. I can have a round of applause from the people out here. It talks about Tamil there. Yeah. So thank you, Raghu. Of course, it's a balance of the innovation, usage, and the privacy which needs to be taken care of. So and you did talked about a little bit on the digitally not illiterate, I would say not illiterate, I'll say not completely literate in the sense who can work on the English. With that word, I touch on to you, Nitin. We have been talking about the online accessibility, which could be increased for the people which have a different levels of digital literacy, I would say. How can we do that? How can a state look into it, doing something for their own residents, which are basically, I would say, more of a Tamil literate or a native language literate, and who can actually understand, while the content may be available, but they're not able to utilize the thing in a proper manner for their own benefit. So anything which comes in your mind, any thing which has been anywhere in any other applications which has been existing, and especially you talked about the universal acceptance in your starting remarks, something you can shed light on the same? Sure. So basically, the first thing which I would like to share with you is that India, with almost like 1.5 billion population, the best part we have is that we don't only have the population, we also have the best minds of the world. And that's the reason that, today, in all top-notch companies, sitting in even US also, you will find the major CEOs coming from the Indian soil. So the biggest challenge earlier was that, the talent pool is available here. But how to nurture that talent pool, the language was becoming the biggest barrier. A person sitting in Bihar or even a person sitting in Chennai who has done his complete studies in Tamil, for him, a language could be a barrier to do his engineering into English. Now, with the initiative of the government, the best part is that, already the government has announced into his new educational policy that more and more universities would be open into local languages, where students can go and can do their doctorate, can do their engineering, can do their, become a doctor, become a lawyer into the local language. So it's not mandatory for you to learn your, the second language, which is English, even for doing a coding over the for making any software. You can do a coding into your local language. So I think that is already a great initiative which has been taken by the government. Just to share a success story, I come from the soil of Rajasthan. So in Rajasthan, it's been almost like 5 years back, government of Rajasthan was the first government in India who took an initiative to bridge the digital divide. We have been listening since morning a buzzword which is digital divide. What is digital divide? It is not that we have illiterate people here. I think the education system from Gurukuls till now was the best one, which was available in India. So even the people who are not, studying, they are skillful. They are doing a lot of works. This comes from this. That means they are not,
illiterate. They have learned skill sets from that. So what happened in Rajasthan was that, identifying this issue that language is the barrier for the communication. The government of Rajasthan decided to offer one free email address into Hindi. And they thought that, population of Rajasthan is almost like, 80 million. And they thought even if they are able to onboard 10 million people, in the initial phase of 3 years, that would be a big achievement. But within a launch of 1 year, they onboarded 6.5 million citizens onto that platform, and number is growing in millions every month and every year. The objective was that, these citizens could communicate with the government into their local language. And this helped the government the most into the pandemic time, where others giving, the full pages ad into the newspapers, the full, media coverages into the digital and the print media or the electronic media. The government of Rajasthan was not investing much into that and just sending an email, because all the users were already having a mobile application and a notification and an email in a digital format with do's and don'ts of COVID, and all those were going right into their hands. So they were able to communicate their message without any additional investment, and were able to reach to the target audience. So I think the biggest thing what any state government can do is, to combine the community into their local language. So like in Tamil, maybe Tamil Nadu government can offer the same, adopt a similar thing which Rajasthan has done, and offer a one free email address to every citizen of Tamil Nadu, which can be made in Tamil, which can, automatically bring the communication layer right from top to bottom, from government to citizens, and able to, have a complete picture available into the local language. So I think that's my take on that. Thank you, Nitin, for sharing your thought with respect to an existing thing. I have 15 minutes, right? Yes. We'll open the floor for question and answers. We'll open it in next 5 minutes? Yeah. It's 15 minutes, so will give 10 minutes to the audience. Yeah, thank you. Okay, so we did have a thought on the universal acceptance, which you've already mentioned about it and shared a case study. And of course, one free email address for every citizen, and if not citizen, at least for the government departments, which can be looked at first go, and then every resident of the state of Tamil Nadu. With this, I'll come to you, Sunil. I'd like to understand, so while she was asking me to open it for the people, I wanted this area to be touched upon, because we have lots of people from the academic fraternity. How do you see the skill development in the language technology industry? How do you see the potential, what is currently there, and what is going forward, how it can be taken forward? But this may be interesting for the people out here to understand the skill development in the language processing. I'm sure they're hearing this subject since morning. So over to you. Thank you, Sarika, for such a wonderful question. Skill development, I think, is very close to my heart. I'll just quickly explain why. When I started my company in '89 in language translation and localization area, I couldn't find any ready to hire resources. So I had to take resources with basic foundations and skill them for the next couple of years before they could create value for the organization. So it is so tough. So this is a huge opportunity for anybody who wants to look at immediate, ready employability. This language sector is going to grow tremendously, and I think with ChatGPT and LLM now becoming talk of the town, you will find this more and more. Another thing is look at what most of the academic institutions are doing. They have wonderful courses, both on languages and language computing.
And this is again something that CITLOB as an association and FICCI as an association, we can do a lot of skill building activities. I myself am a serial founder and a startup enthusiast, especially focused on language industry. This is an area where I think when I think the academic institutions and the industry coming together to create scaling programs, or probably I think I would say building awareness and exposure into the university itself, so that when the students complete their courses, they are employable. And I think these are very simple steps to make a difference in the language industry and I think in the employment sector. Thank you, Sudhin. So if you are a technology enthusiastic and you love your language, this is the field, please get into it. You can take the thing, whether you want to, if somebody wants to go for upskilling, they can do that. And if they want to make their future in this area, there's a lots of potential and it's going to grow further. And India is going to produce number of skilled work from its own land. So this is area where you can really take the advantage of and think about it. If you're serious about it, we all are here to further handhold you and guide you. So Dean has just mentioned to you about the same. So Raghu, I'll come to you here. We've talked about the various aspects, skilling, collaboration, and everything. So for the benefit of the audience and in simplistic terms, when we talk about where do you see the highest applications of NLP when you talk about the sector? Like for example, we have been talking about NLP, but they like to relate it in the area where they are more interested to take their future further. So where do you see the potential going forward? And also I like to want you to put a thought on, we talked about Tamil language processing. I want to also see the compatible Tamil with other IRLs, Indian regional languages. Your thoughts on the same? Yeah. So if I look at the landscape of language startups in the country and what are the areas they are looking at today, the immediate areas wherein solutions are already being deployed is when it comes to customer service, and that's already happening in multiple languages, including Tamil. The early adopters, industry segments wise, are your banking, of course, because and a little bit of the e-commerce stuff. Right, banking is a major mover. I've seen a lot of startups start looking at trying to boil the entire ocean and then say, I'll kind of start with banking and finance industry, right? Insurance claims and so on and so forth. But the potential of the language solutions as it matures, as it evolves for Indian languages is pretty tremendous, right? I mean, if you look at the solutions which are deployed across the world, no sector is escaping the technology deployment per se, right? For example, even legal, document summarization, the ability of your language models to summarize documents is a tremendous power when it comes to legal fraternity. When it comes to healthcare, right? I mean, I'm just taking one marquee use case from each of those segments. When it comes to healthcare, predictive healthcare based on the doctor diagnostics, right, written diagnostics, or if the doctor has spoken into an audio recorder, right, you transcribe it and then you have a prescription of the diagnosis of what the doctor has said, and then you can have prescriptive algorithms running in to be able to apply it on other patients. Education, customized education content based on group of students or individual students. Some of the education companies are already doing that. Plagiarism detection, for example, your answer sheet scoring can be automated, right? So, I mean, truly speaking, the potential. What is this all with respect to the people enjoying the benefits and how would they help? Because we know there are challenges, which Raghu has also been mentioning, but something which could be a good note ending for our panel, that is something important. So over to you. So Sarika, where there is a challenge, there is always an opportunity actually. And the issue of digital divide, the issue of universal acceptance, the issue of less people into English language and more into the local language brings $1 billion opportunity for all the software industry right now. Because if you say that the 88% of the Indian population cannot read, write in English, that means they cannot communicate over the internet into their local language.
which means we are only addressing the 12% market right now, and 88% market is still virgin. So this big opportunity is already available for the entire organizations. As I mentioned about the UASG actually earlier, so UASG, like FICCI is our local ally, so local initiative chapter which has been running in India. And I'm the vice chair for this global body for UASG. This comes under the ICANN umbrella, which is the Internet Association for Assigned Name and Numbers. So all the domain names and all the IP addresses which you see, which you use, comes through ICANN actually. So ICANN has identified this issue of universal acceptance and created this working group, which I am vice chairing actually from last 1 year. The important thing here is that, the email address internalization is a very important element out here, because, you have the domain names, the governments are translating the websites into the local languages. So there are two opportunities for the young youth who is sitting out here. One, we have all listened since morning that, in English you have the data size is so huge, and that's the reason that ChatGPT and all are able to get success. Vis-a-vis the data available into the local languages. Who's going to build that data? So that responsibility comes on you. That if you build that data available for the online world today, you convert that thing into the local languages, that can become a big billion opportunity for you in days to come. So anybody who's running a startups or, wish to run in startup, then, definitely for you, in language, that data mining and data collection is one of the biggest activity which you can explore upon. And then as far as the USG is concerned, then, if you are a tech savvy and tech mind, we run U Ambassadors program. We have the working groups. Anybody can visit usg.tech website and, join the group and see what is happening, not just in India, but across the globe, and participate into that. And we talked about EAI, which is email address internalization. So I think for you, the takeaway from my side today could be that you all have a mobile phone in your hand. Go to your place to local language. This might not, you might not feel it useful for yourself actually, because you all come from a technology background, or you are students who are learning into English mediums. But people back at our home who cannot read, write in English, or our friends and relatives, you can definitely share it to them, because to them this could be their first email address into their local language. Thank you. Thank you, Nitin, for sharing your thought on, of course, the data mining and data capacities which are there, and of course on the UASG work which you have been doing. And we are, as Nitin also mentioned, India is very happy that we have its own local initiative chapter. There are very few chapters across the world, and India is one of the countries which has got so. For the obvious reasons, we are very culturally rich country, and we have the 22 official languages, and of course Tamil has this very, very important significance when you talk about in terms of the numbers and the people who have speaking Tamil, or the internet adoption of in the Tamil language. So this is actually the opportunity. I really feel the people in the audience, while we have been talking about, you have been able to grasp something out of our discussion, something which could be really helpful for your future, and something which will ignite your mind to ask further questions in this domain. This will help you us in contributing in the journey where we all look forward to work together. With this, I know Shri is looking at me. I'll just open up the house for any quick questions from the audience. We'll just take 1 or 2 questions from the audience, because there's a hard stop, and I've been a good master with that, wrapping up at 4:30. So any quick questions from the audience, anything they would like to ask any of the panelists here? Please raise your hand and identify yourself and the panelist you would like to ask a question. Two questions actually. One is to Nitin and another one is to Raghu.
First, I go to Nitin. Nitin, you said about the localized domain name of local languages, especially regional languages. When there is a certain limit of limitations in when you come to search consoles or being universal in the local languages, it won't be having an email address. Might be a kind of intra communication, which would be helpful for intra communications. And what is the scope for intercommunications by using the local language domain name? That's the one question. And also search console. That is one to you. Another one is to Raghu, because since Kalika is not here, the domain is same, so you can also talk about that. When we talk about the LLMs and NLPs, she said that there is a limitation and there is a need for tokenizations and all. So what kind of instruction sets or tokenization in the local languages which is not available as of now, especially if it comes to regional languages and Tamil, especially if you focus on Tamil? Myself, Murali Krishnan Chinnadurai. So my dear friend, you said that, the domain name which would be available into the local language would only be used for intra-communication and not for the global world, actually, if I am correct, right? Yeah, because there is a difference. If you write in Tamil, as a domain name as a Tamil, if you get that name, if you want to be in Rajasthan, if you try to communicate me in the domain name what I am having, if you are not able to read or type it, if it might be, there is a flaw in the communications. That's where I am asking the question. That's where how we can mitigate the gap. You will never be able to mitigate that gap. And you're not the first one who's putting this question. In every conference I get this question. I came here, I'm not speaking to you in Tamil, I'm speaking in English. If you will come to Rajasthan, even if you try to speak in Tamil, I will not be able to understand unless you speak in English or Hindi. Basically, the ID and domain names, the concept is that domain name is available only for those people, community who cannot read, write in English, which is 88% into this country, and globally 94%. Normally, what happened, like when we talk about the government website today, a government website they already have a mandate that all the websites should be available into all 22 official languages. So what they are doing, they have their domain name. For an example, even for this particular event, the website name is into English. Rest all content is available into Tamil. It's a Tamil conference. Why you don't have a domain name into Tamil? Because they thought that, the target audience already knows English actually. But that's not the factual position everywhere. Anybody who's going to read the Tamil content will automatically come to your Tamil domain name. Otherwise, what happened, in your local newspaper, you print an advertisement. Entire advertisement is in Tamil. But in the bottom, what you do, you put your website into English and your email address into English. And then you expect that somebody is going to come to your website and going to send you an email to contact. And then you blame that, you do not have a response on the advertisement to the newspaper agency. But the fact situation is, if you are attracting an English community, you would have given an advertisement in English into an English newspaper. Vis-a-vis, if you are giving an advertisement into a local language, into a local newspaper, you are not targeting the English community, you are targeting the local community who cannot read, write into English. So this difference will always remain. And we are no one to bridge that gap, actually. Although on email address internalization, this gap has already been bridged off. As we conclude this session, I extend my gratitude to our esteemed panelists. Shri, I think there was one question pointed to Raghu. He'll just answer and then we'll hand over the thing to you. You have one more question? No, already asked. Already asked. Already asked? He'll just answer. Yeah. Conclude the session with that question. Okay. So before I answer the question that you asked me, maybe I'll give a little bit of a different
I mean, on an extended perspective, what Nitin said, right? Today you have UPI wherein you do transfer across different banks, right? But do you really get the email ID, get the account details of where you are sending to? No, right? In a way, what you have is an email ID for your account, bank account, right? And then there is an NPC at the back end which takes care of bridging between your bank and the recipient's bank. So this domain actually creates a very powerful infrastructure that, dot Tamil to dot Hindi, the infrastructure at the back end can do the necessary transcription, for example. I mean, if you set up that infrastructure, I'm saying, right? So the power is there. Once you have those domain specific, you can write in Tamil and I can read it in Kannada, for example, right? Because there is something at the back end which is actually going to do that. So from a tech solution perspective, I'm saying, right? Then what I said earlier with respect to the challenges, with respect to the resource, infrastructure, deployment, those exist. Solving those, some of those possibilities can be realized, right? Now, coming to the question that you asked me, right? So today, I mean, when it comes to large language models, all the training, so whatever raw corpus you have, you convert it into tokens, and the tokens are what is used for the training, right? Very crudely put, right? I'm just kind of keeping it at very high level. Now, a lot of tokens, so the quality of your large language model in terms of how it is able to answer your question, for example, if it's a Q&A language model, boils down to the quality of the tokens. So today for under-resourced languages like what Indian languages are more, almost including Hindi is at the top when it comes to resources, even that is an under-resourced languages, right? And everybody else just is more under-resourced. So what we do is, we take a large language model which is trained in one language, say English, and then we fine-tune it. Most of the large language models, Tamil Lama, I think I saw one session that is happening. Most of them are fine-tuned with some, say, 16,000 tokens, 32,000 tokens of Tamil language. Right? And that's carefully selected. They would have spent some effort, collected that corpus and converted, and then fine-tuned and trained. Right? But what Nikhil Malhotra from Tech Mahindra was talking about is, fundamentally addressing the problem statement by saying that, look, I'm not even going to use a model that's been trained on English and then fine-tune it for Tamil. I'll create a Tamil corpus, which is not an easy job, by the way, and that's what he was talking about, 6-8 months, and still they're collecting the data. Collect that, convert it into the tokens, and then you train on it, right? And it's not just about collecting the tokens. Nikhil talked about it, Kalika talked about it. There's a lot of processing that happens on the language with respect to the quality, deduplication, privacy, bias, ethics. I can do n number of things to ensure that, it's a token set that is representative, right? So what essentially we can do if what Nikhil Malhotra and team is something that every one of us starts doing in our respective languages is, I can actually create a base Tamil LLM, and then the fine-tuning should be for Tamil in Sri Lanka, Tamil in Malaysia, or Tamil in Singapore, right? But today what is happening is Tamil itself is a fine-tuning layer, which is what we need to avoid by pushing that to the backbone of the LLM itself, right? And that's not a trivial task, which is what everybody is talking about, and that's what we need to do. So that's next, and the dialects would of course come into picture like he talked about it. The dialects changes, whether it's Malaysia or Singapore or India. So those things need to compare. Thank you, fellow panelists, for being with us, and thank you for supporting us. Hope, audience, you like this session. And as part of FICCI, we are thankful to the government of Tamil Nadu, TVA, and my special thanks to Mr. Senthilnathan for, of course, encouraging us to participate here. Thank you all for joining us today. Over to you, Shri. Thank you. I call upon Mr. Nara Andiyappan to kindly do the honors to our esteemed panelists. Mr. Nara Andiyappan is the founding member and tech lead, Center for Singapore Tamil Culture, Singapore. Welcome, sir. I thank the esteemed panelists for graciously accepting our memento as a token of our appreciation.
Thank you, sirs. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, we have two captivating presentations lined up, each offering unique insights into the intersection of technology and Tamil culture. First, we have Mr. Suresh Sambandam, who will be presenting on Unlocking Thirukural Tea Meets Tea. வள்ளுவன் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான் புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு என்றார் பாரதி. Thirukural, a timeless masterpiece of Tamil literature, meets modern technology in Mr. Sambandam's presentation. Thank you. Without further ado, I invite Mr. Suresh Sambandam. He founder and CEO of Kisplo, a leading Indian SaaS company, pioneers automation and collaboration for efficient work processes. With 10,000 plus customers in 160 countries, Kisplo's suite empowers organizations globally. Suresh, a self-made entrepreneur with 3 US patents, is dedicated to mentoring and technology. Recognized in 4 books, he views his team as family, not just resources. Beyond personal success, he co-founded SaaS Boomi, in Asia's #1 SaaS community, and initiated the first playbook for SaaS entrepreneurs. Founder of Dream Tamil Nadu, a policy think tank, he aspires to make Tamil Nadu a $1 trillion economy, inspiring youth towards entrepreneurship. Mr. Sambandam, the floor is yours. Thank you. Ladies and gentlemen, we are already 45 minutes behind the schedule, so we'll restrict the question answer session to maximum 1 or 2 questions. So the rest of the questions you can interact with them personally. Thank you, sir. Okay, thank you. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். எல்லாரும் எழுந்திருங்க. இல்லை சும்மா சொன்ன உட்காருங்க. உண்மையாலுமே எழுந்திட்டீங்க. ஸோ எனக்கு ½ an hour கொடுத்துருக்காங்க. ½ an hour எடுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 10 to 15 minutesல இது முடிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரெசன்டேஷன் தான். இந்த தமிழ் கான்ஃபரன்ஸில் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழ் அப்படின்னு சொன்னாலே முதல்ல நம்ம ஞாபகத்துக்கு வர்றது திருக்குறள் தான் இல்லையா? ஸோ இந்த திருக்குறளில் என்ன ப்ராப்ளம்னா, கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் ஏதாவது உங்களுக்கு தேடணுன்னா நிறைய வெப்சைட் வரும். அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஃபுல்லாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும். திருக்குறளே தெரியாது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாத்திரம்தான் தெரியும், திருக்குறளே தெரியாது. அப்புறம் அது ஏதாவது சரி காப்பி பண்ணி யாருக்காவது அனுப்பலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பி பண்ண விட மாட்டாங்க, ரைட் கிளிக் பண்ண பிளாக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஆக்சுவலாக நான் ரொம்ப நாளாக அதை எப்படியாவது சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். அதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் அதை சர்ச் பண்ணோம்னா அதில் ஒன்றுமே சர்ச்சே பண்ண முடியாது அதை. ஸோ இந்த கனித்தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் வரும்போது இதை திருக்குறளை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணோம். ஏன்னா தமிழோட சிறப்பே பார்த்திங்கன்னா பழமையான மொழி, பட் ஆனால் பழமைத்துவத்தை பாராட்டாத மொழி, தன்னைத்தானே புதுப்பிச்சுக்கிற மொழி. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழர்கள்லாம் வந்து ப்ரோக்ரெசிவான ஆளுங்க. உலகத்திலே வந்து இருக்கிற கம்யூனிட்டிஸிலே ப்ரோக்ரெசிவான கம்யூனிட்டி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழர்கள் தான். பரவாயில்ல, அவங்களாம் கிளாப் பண்ண வச்சிட்டேன். ஸோ அதில் வந்து 100% தமிழர்களும் ப்ரோக்ரெசிவான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஓகேவா? அந்த 100% தமிழர்களில் ஒரு 10% தமிழர்கள் தான் ப்ரோக்ரெசிவ் தமிழர்கள். அந்த 10% தமிழர்கள் தான் மீதி இருக்கிற 90% தமிழர்களையும் கட்டி இழுத்துட்டு போகிறவங்க. அதில் கொஞ்சம் பேர் இங்கே இருக்கும். ஸோ அப்படி வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மொழியை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது டெக்னாலஜியை அதை மேரி பண்ணோம். டெக்னாலஜி இப்போ 1999 கலைஞர் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது லான்ச் பண்ணுறாங்க, இந்த தமிழ் கம்ப்யூட்டிங். அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்டர்நெட் வருது. அப்போ தமிழில் ஃபாண்ட்லாம் இல்லை. ஸோ அப்போ முன்னெடுப்புலாம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, தமிழில் ஃபாண்ட் எப்படி பண்ணுறது, தமிழில் எப்படி கீபோர்டு பண்ணுறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நிறையா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ அது நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 வருஷம் ஆகிடுச்சு, 20-25 வருஷம் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இருக்கிறது வந்து திருப்பியும் ஃபாண்ட்லாம் கிரியேட் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டாங்க. இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற புது உலகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங், ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், லார்ஜ் லாங்குவேஜ் ப்ராஜெக்ட். ஜஸ்ட் 2 weeks ஆக்சுவலாக. அந்த இவங்க தான், ஆல்தோ ஐ வாஸ் லீடிங் திஸ் டீம், எனக்கு வந்து ஒரு 10% தான் கிரெடிட் சொல்லணும். முழுக்க பண்ணது இதை இப்படி வாங்கப்பா,
ஏன் ஒளிஞ்சு போய் நிற்கிறீங்க? இந்த டெக்னாலஜி பசங்களுக்குலாம் இதுதான் பிரச்சனை. எல்லா வேலையும் பண்ணுவாங்க, ஸ்டேஜுக்கு வர மாட்டாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 people who actually executed this day and night last 2 weeks. It's அவங்களுக்கு they deserved a full credit. ஸோ இப்படி இருந்துக்கோங்க, நம்ம ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்துக்கலாம். இது எதுக்கு பண்ணோன்னு ஏற்கனவே சொன்னேன். நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப இப்படி நில்லுங்க, போயிடாதீங்க. வெப்சைட்ஸ் இருக்குது, ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்குது, ஒரே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருக்குது, சர்ச் இருக்காது. சரி, ஒரே கல்லில் பல மாங்காய் அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது திருக்குறள்.ai பண்ணோம். இது டெக்னாலஜி. எத்தனை பேருக்கு டெக்னாலஜி தெரியும்? கை தூக்குங்க. ஓகே, பரவாயில்ல. அர்ஜுன் இப்படி வாங்க. அர்ஜுன் தான் வந்து ஆர்கிடெக்ட். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது சொல்லுங்களேன். ஓகே, ஸோ நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபார் எல்எல்எம் வந்து ஜிபிடி யூஸ் பண்ணோம். பட் பை டிஃபால்ட் ஜிபிடி அப்படியே யூஸ் பண்ணால் அது வந்து அகெயின் ஒரு இமேஜினேட்டிவாக இல்லாத ஒரு திருக்குறள்லாம் வந்து புதுசாக ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலான்றப்போ தான் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த ரிட்ரிவல் ஆக்மெண்டட் ஜென்ரேஷன், அதாவது ரேக் அப்படின்றத எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ என்னென்னா எல்எல்எம் அதாவது ஜிபிடிக்கு வந்து நம்ம வந்து லோக்கலில் ஒரு மெமரி கொடுக்குறோம். ஓகேங்களா? இட்ஸ் லைக் உங்ககிட்ட இருக்கிற மாடல் இருக்க டேட்டா ஓகே, பட் ஆனால் அடிஷ்னலாக இங்கே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, கோ ஆக்சஸ் தட், அங்கே டேட்டா எடுத்துக்கோ, ஸோ தட் இன்னும் வந்து அக்யூரேட்டாக டேட்டா கொடுக்க முடியும். ஸோ என்ன பண்ணோன்னா திருக்குறள் அலாங் வித் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அதை வந்து ஒரு வெக்டார் மாடல்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? எம்பெடிங் அப்படின்ட்டு. ஸோ இதெல்லாமே வெக்டாராக மாற்றி ஒரு டேட்டா ஸ்டோரில் வச்சுட்டு அண்ட் எல்எல்எம் கிட்ட வந்து உனக்கு இதுக்கு ஆக்சஸ் இருக்குன்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டோம். ஸோ யூசர் கேட்குறப்போ எல்எல்எம் வந்து ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தென் அந்த ஆக்சஸ் வெக்டார் ஸ்டோர்லேருந்து டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு திருப்பி எல்எல்எம் வந்து ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம எதிர்பார்க்குற குரல், இதுலேருந்து பெட்டராக ரெஸ்பான்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ விச் மீன்ஸ் ஜிபிடி அந்த அக்யூரசி ப்ராப்ளமை வந்து நாங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வந்து ரேக் வழியாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். இது இஸ் மெயின் ஆர்கிடெக்சர். கஸ்டம் ஜிபிடி சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அகெயின் ப்ராப்ளம் என்னென்னா வி கேன் ஸ்டில் ட்ரெயின் பண்ண ஜிபிடிக்கு மேலே ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம். ஆனால் அதில் ப்ராப்ளம் இட்ஸ் வெரி காஸ்ட்லி அண்ட் டேட்டா வந்து ஏகப்பட்டது தேவைப்படும் அண்ட் அதில் அக்யூரஸியும் கம்மியாக இருக்குது. பட் இன்ஸ்டெட் திஸ் இஸ் குயிக் டு ஸ்டார்ட், சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம், ட்ரைனிங் பிரச்சனை இது எதுவுமே இல்லை. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒரு ஜிபிடிக்கு ஒரு மெமரி கொடுக்குறோம், நம்ம அடிஷ்னலாக இல்லாத ஒன்று கொடுக்குறோம். ஸோ உங்களுக்கு இது டெக்னாலஜி பற்றி யாருக்காவது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு, அது அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த டீம் இங்கே தான் இருக்காங்க, நீங்கள் பார்க்கலாம். சம்மரியாக சொல்லணும்னா யூசர் query பண்ணாங்கன்னா query வந்து எல்எல்எம் போகும், விச் இஸ் த ஜிபிடி மாடல். ஜிபிடி மாடல் வில் பிக்அப் த வெக்டர் டேட்டாபேஸ். அங்கே தான் வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா திருக்குறளை க்யூரேட் பண்ணி அங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அங்கே இருந்துட்டு அப்புறம் இந்த ஓப்பன் ஏஐ எம்பெடர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இட் வில் ப்ராசஸ் தட், அப்ளை தட். அந்த அக்யூரசி உங்களுக்கு அதிகமாக ஃபுல்லாக பர்ஃபெக்ட் அக்யூரசி ஓரளவுக்கு வந்துடுச்சு. இல்லைனா நீங்கள் போய்ட்டு சாட் ஜிபிடியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா குப்பையாக வருது திருக்குறள், சில தப்பாக வருது, சரியாகவே வரமாட்டேங்குது. ஸோ அதெல்லாமே சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக டெமோக்கே போய் பார்க்கலாம். இதான் டெமோ, நீங்கள் உங்கள் மொபைல்லேருந்தே பார்க்கலாம். திருக்குறள்.ai வெப்சைட்டு. இப்போ நீங்கள் ஒரு டெமோ பண்ணுறீங்களாப்பா சில்வா? ஸோ ஓப்பன் பண்ணுங்க ஏதாவது ப்ரௌசர். ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் மாத்திரம் இருக்குது, ஒரு 10 செகண்ட் ஆகுது ஒரு query வர்றதுக்கு. டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, 5 செகண்ட் டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்கேன். நேற்றுலாம் 1 நிமிஷம் ஆச்சு வர்றதுக்கு. ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு காலையிலேருந்து ஒரு 10 செகண்ட்ஸில் வருது. ஸோ அது மாத்திரம்தான் ஒரே ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருக்குது, பட் பீப்புள் ஆர் ட்ரைங் டு ஃபிக்ஸ் தட். ஸோ ஒரு ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். என்ன காட்டாதீங்கப்பா, ப்ரௌசரை காட்டுங்க. ஓகே, இதான் ஆக்சுவல். ஸோ எடுத்தவொடனே பார்த்தீங்க, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறேன். இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணோன்னா, இதுதான் மெயின் இன்டர்ஃபேஸ். இங்கே தான் நீங்கள் சாட் ஜிபிடி மாதிரி போடலாம். இங்கே கீழே இப்போ இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கோம், அது தமிழில் வரப்போகுது. குரல் லிஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள். குரல் லிஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது பிளெயின் ப்ரௌசிங். 3 அறத்துப்பால், பொருட்பால், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். திருப்பியும் அந்த அறத்துப்பாலில் 32 அதிகாரம், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஏதோ ஒன்று கிளிக் பண்ணுங்கள். இல்வாழ்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது எல்லா குரலும், அது ஒரு குரலை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த குரலுடைய இப்போ இதுதான் வந்து அந்த வெக்டர் டேட்டா பேஸில் இருக்குது. மேலே போங்களேன், மேலே போங்க தம்பி, மேலே போங்க. கீழே வரீங்க, மேலே போகிறதுக்கு பதிலாக குரல் நம்பர், அந்த குரலுக்குள்ள இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன், எந்த அதிகாரம், மூவாவோட விளக்கம், கீழே வாங்க, கலைஞரோட விளக்கம், சாலமன் பாப்பையோட விளக்கம், இந்த பரிமேலழகர் விளக்கம், இது எல்லாமே அந்த வெக்டர் டேட்டா பேஸில் இருக்குது. ஸோ அந்த வெக்டர் டேட்டா பேஸ் வந்து எல்எல்எம் மேலே அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக டேட்டாவை ஃபில் பண்ணி கொடுக்கும். இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா பண்ணலாம், இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். இதான் வந்து அந்த பேக் அண்ட் டேட்டா பேஸ். ஸோ நீங்கள் query பண்ணாமல் ஒரு டேரெக்டாக ஒரு குரலை பற்றி தெரிஞ்சு உங்களுக்கு தெரியணும்னா அது போகலாம். அந்த யூஆர்எல்ல பார்த்தீங்கன்னா குரல் நம்பரே இருக்குது. டேரெக்டாக அந்த குரல் /168 வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். 168 கொடுத்தா டேரெக்டாக 168 குரலுக்கே டேரெக்டாக போயிடலாம். உங்களுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்பட தேவையில்லை.
உதாரணத்துக்கு 178 போனால் டேரெக்டாக 178 போயிடும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கேயுமே திருக்குறளுக்கு வெப்சைட் பார்த்துருக்க முடியாது, அவ்வளோ சிம்பிள் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம சாட் ஜிபிடிக்கு போகலாம். சாரி, ஸோ ஒரு கொஷின் கேட்கலாம், அதுவே கேட்குது பாருங்கள், ஹவு மே ஹெல்ப் டுடேன்னு கேட்குது. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், ஷோ மீ ஆல் த குரல் விச் டீல்ஸ் வித் ஃபேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்களேன். ஷோ ஆல் குரல் தட் டீல்ஸ் வித் ஃபேட், FATE, அதாவது தமிழில் ஊழ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த இடத்துல தான் கொஞ்சம் ஸ்லோனஸ் இருக்குது, ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் ஆகுமாப்பா? அது மாத்திரம் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க, வந்துருச்சு. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊழ், அதுலேருந்து எல்லாமே ஃபஸ்ட்டே ஒரு சம்மரி வரும். மேலே போங்க. திருக்குறள் டிஸ்கஸஸ் ஃபேட் இன் செவரல் பேசேஜஸ், ஹைலைட்டிங் இஸ் பவர் அண்ட் இன்எபிலிட்டி, டிஸ்கிரைப்ஸ் ஹவு ஃபேட் கேன் ஷேப் அவர் நாலேஜ். எல்லாமே கீழே வாங்க. அப்போ திருப்பி இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்போம். how many, tell me the count of குரல். இப்போ கான்டெக்ஸ்டுவல் சேட் இல்லையா அது, அதுக்கு தெரியும். tell me the count of குரல்ஸ் அப்படின்னு போடுங்க. அவ்வளோதான். இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வர்ற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. நான் ட்ரை பண்ணி உடனே வந்துருச்சு பாருங்க. ஓகே, மொத்த குரலும் வந்துருச்சு. திருக்குறள் கன்செப்ட் 1000 குரல்ஸ் டிவைடட் இன்டு 120 சாப்டர்ஸ். இல்லை, இது கொஸ்டின் மாற்றி கேளுங்க. டெல் மீ த கவுண்ட் ஆஃப் above list. Tell me the count of above list. ஸோ பியூட்டி என்னென்னா, என்ன இப்படி வேணால் நீங்கள் கொரி பண்ணலாம். அதை இன்னைக்கு என்ன மனசில் தோணுதோ அதை கொரி பண்ணிங்கன்னா அந்த கொரிக்கு உண்டான ஆன்சரை டைனமிக்காக கூட. இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் கோடே பண்ணல, அதுதான் நேச்சுரல், அதுதான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஜென்ரேட்டிவ் AI. இதுக்கெல்லாம் எதுவுமே ப்ரோக்ராமிங்கே பண்ணல. ஆக்சுவலாக ஜென்ரேட்டிவ் AIயில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் என்ன வேணால் கேட்கலாம். இது தமிழில் கூட கேட்கலாம், தங்கிலீஷில் கூட கேட்கலாம். தங்கிலீஷில் ஏதாவது கேட்குறீங்களாப்பா? என்ன எப்படிப்பா, ஏதாச்சும் ஒரு டெக்ஸ்ட் சொல்லுங்கள் தங்கிலீஷில். யாரோ ட்ரை பண்ணாங்களா? நமக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? மழை பற்றி வள்ளுவர் சொல்லுவது என்ன? ஓகே, தெரியலப்பா, இது ஒர்க் ஆகுமான்னு தெரியல. உங்கள் முன்னாடி சும்மா ரிஸ்க் எடுத்து ட்ரை பண்ணுறாங்க. இது ஒர்க் ஆகுமா? ஓ பரவாயில்ல, ஒர்க் ஆயிடுச்சு. அமேசிங். pretty much அவ்வளோதான் கைஸ். என்னோட செஷனே இட்ஸ் டன். நீங்கள் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். access is open. we are just working on improving the performance alone from 10 seconds to, இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடுச்சு. இப்போ திடீர்னு அர்ஜுன் இது 5 seconds கிட்டவே வந்துடுச்சு. பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடுச்சு, சூப்பராக வந்துடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் குட். I think it's pretty much done guys. That's all I have. ஸோ தமிழை பற்றியும் தமிழோட பெருமையை பற்றியும் டெக்னாலஜி பற்றியும் பேசுறதுக்கு பதிலாக ஒரு டெமோ மூலியமாகவே உங்களுக்கு எல்லாம் காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண ஒரு முயற்சி தான் இது. எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம். ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்தால் கேளுங்க, சொல்கிறோம். வேற என்னப்பா? சொல்லுங்க. பிடிச்சிருந்துச்சா எல்லாருக்கும்? ஆல்ரைட், சொல்லுங்க. அதுவும் அது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணும்போதே ஊழ் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை கொடுத்து தான் ஊழ் இருக்கிற குரல்லாம் காட்டு அப்படிங்கன்னா அது கொடுத்துச்சு. அது எத்தனை இருக்குன்னா 50ன்னு வந்துச்சு. அப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன், ஏதோ ஒன்று சொன்னேன், ஊழும் காதலும் இருக்கிற குரல் மாத்திரம் எத்தனை ஒன்று கேட்டேன்னா ஊழும் காதலும் சேர்ந்து 10 குரல் இருக்கு. அந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப I checked about cyber security, encoding, information security and it gives result for those topics as well. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சார். All right guys, thank you. That's all we have. Any questions you tell me. Yeah. சொல்லுங்க, கொஸ்டின் சொல்லுங்க. தம்பி நீங்க சொல்லுங்க இதெல்லாம். அந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி எனக்கு தெரியல இப்போ. ஓகே, ஸோ யூசர் கொரி வந்து ஆக்சுவலாக நாங்கள் எம்பெட் பண்ணல. டிஃபால்ட் ஜிபிடி ஆக்சுவலாக எடுத்துக்குது பின்னாடி. ஸோ ப்ராப்பராக எடுத்துக்குது. அண்ட் ஈவன் வெக்டார் டேட்டாபேஸை சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் போயிட்டு கல்வி பற்றி அப்படின்னு கேட்டால் அது ஆக்சுவலாக வெக்டாருக்கு அனுப்புகிறப்பே வந்து எஜுகேஷனே அனுப்பிச்சிது, கல்வின்னு அனுப்பாமல் அது மாற்றிட்டு
வெக்டரை தேடுறப்ப வந்து எஜுகேஷன் தேடி எடுத்துட்டு வந்து எஸ் ஸோ இப்போ இன்புட் நம்ம தமிழில் கொடுத்தாலும் அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு அது வந்து வெக்டார் கிட்ட பேசி வந்து இங்கிலீஷில் போய் எடுத்து இது வந்து தமிழ்லையும் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் பண்ண முடியுங்களா? அது மட்டும் தான் எங்களோட கேள்வியாக இருக்குது. தமிழ்லையே சர்ச் பண்ணிக்க முடியும் மீன்ஸ் பண்ணலாம். ஈவன் இப்போ நீங்கள் போயிட்டு இதுக்கப்புறம் கான்வர்சேஷனில் தமிழில் பேசலாமா? இட் வில் ஜஸ்ட் நீங்கள் தமிழில் பேசிட்டு தேடலே சொல்கிறேன் நான். அதாவது நம்ம இன்புட் தமிழாக கொடுக்குறோம், அந்த எல்எல்எம் மாடல்ஸ் வந்து தேடலே தமிழா இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தேடாமல் தமிழாவே தேட முடியுமா அப்படிங்கிறது டெக்னிக்கலாக நீங்கள் கேட்குறீங்க அப்படின்னா அது வி ஆர் நாட் தேர். இப்போ போன கான்ஸில் பேசுன மாதிரி தான், அதுக்கு நம்ம மொத்த கார்பஸ் போட்டு ட்ரெயின் பண்ணி எடுக்கணும். பட் ஜிபிடின்றது தமிழுக்காக பண்ணல, ரைட்? ஸோ அதனால வந்து இப்பவும் அதுதான் இருக்கு. ஃபியூச்சரில் என்ன இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ ரைட் நோ இதுதான், அதுக்காக ட்ரை பண்ணிருக்கோம். அதனால தான் சரி ஒரு டவுட். ஸோ ரைட் நோ நம்ம ஜிபிடி பண்ணுறதுனால இதுதான் ஆப்ஷன். ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் சார். எனி மோர் கொஸ்டின்ஸ்? லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னங்க? ஆண்ட்ராய்டு வேண்டாங்க, யாரும் டவுன்லோட்லாம் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டீங்க. இது வந்து பிடபிள்யூஏ தான் அது இருக்கு. பட் திஸ் இஸ் நாட் லைக் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ மாதிரி நீங்கள் டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் இல்லை. டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன் தான் மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணணும். எல்லாத்துக்கும் மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணக்கூடாது. ஆக்சுவலாக எதெல்லாம் நாங்கள் ரெகுலராக டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு மட்டும் மொபைல் ஆப் தேவைப்படும். அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணிட்டோன்னா ப்ரோக்ரெசிவ் வெப் ஆப்பும் ப்ரௌசர் வெப் ஆப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் அது இருந்தாலே போதும். இது தேவையில்லாத எஃபர்ட் அது ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் மாத்திரம், எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குல்ல? ஓகே, எனக்கு ஒரே எக்ஸப்ட் பண்ணுங்க. எல்லாரும் உங்களோட சோஷியல் மீடியாவில் போயிட்டு இதுக்கு பற்றி ஒரு போஸ்ட் போடுறீங்களா? டேக் பண்ணி போடுறீங்க திருக்குறள்.ai. ஓகேவா? போடுறீங்களா? அது மாத்திரம். Okay, thank you very much, guys. So one more question on behalf of all the college students over here. What is the procedure to apply to your company? What is the procedure? Because they are treating their company fellows as their relatives. That's what sir has already ஒன்றும் இல்லை, ஓகே கேட்டதுனால சொல்கிறேன். இதுக்காக நான் இங்கே வரல. ஸோ careers.kissflow.comனு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. Just for fun, sir. இல்லை, careers.kissflow.com இருக்கு. அங்கே போயிட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you so much, sir. Our next session promises to be equally thought-provoking. But before we proceed, let's express our appreciation to Mr. Suresh Sambandam, sir, for his enlightening presentation. Sir, we would like to do the honors. Yes. I would like to welcome Mr. Sudhin, President, Sitlop, New Delhi, to kindly do the honors. Thank you so much, sir. Oh, really? Yes, I requested him to. We have in our stage Mr. Sudhin, President, Sitlop, New Delhi, to kindly do the honors to Mr. Suresh Sambandam and his team. Next we have Mr. Sendil Nathan, who will address the question, செயற்கை நுண்ணறிவு யுகத்தில் தமிழுக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன? In English, what should be done for Tamil in the era of artificial intelligence? Mr. Sendil Nathan is the founder and CEO of iLesa Technologies Private Limited. Sendil is one of the pioneers in the language industry in India. With 25 years of experience in language services and tech industries, currently he leads iLesa, one of the early entrants in generative AI. Sendil has been an active participant of KaniTamil movement since 1995 and one of the founding members of INFITT. He edited one of the first Tamil computing magazines, Kanimozhi, in 1999. Expert in machine translation, he is currently working on building AI tools for Tamil as well. He is also a noted writer, publisher, and advocate of multilingualism in India. Welcome, sir.
எல்லோருக்கும் வணக்கம். நாடு முழுக்க நிறைய போட்டு தாக்கிட்டாங்க. என்ன ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறீங்களா? 2 நிமிஷத்தில் பேச முடிச்சிடலாமா? 5 நிமிஷம் பேசலாமா? ஓகே, அரை மணி நேரம். என்ன விஷயம்னா, இந்த லாங்குவேஜ் இந்த துறையில் நடக்கிற மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா, இன்றைக்கி என்ன நடந்திருக்கு ஏஐயில் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சில விஷயங்களை பேசணும்னு நான் நினைக்கிறேன். வந்துருச்சா அப்படின்னு பார்த்த காலத்திலேருந்து என்னெல்லாம் நடந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு கடந்த காலத்துக்கு ஒரு ட்ராவல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் காலையில் அந்த பேனல் செஷனில். இப்போ வந்து அடுத்து 20 வருஷத்துலாம் யோசிக்க முடியுமான்னு தெரியல. ஒவ்வொரு வருஷமும் பயங்கரமாக மாறிட்டு இருக்குது. ஏதோ கொஞ்சம் நம்மால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நம்ம அடுத்து ஒவ்வொன்றா என்ன நடக்கும்னே நம்மளால் கணிக்க முடியல. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ChatGPT வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்த உலகம் வேறு, அதன் பிறகு இருக்கிற உலகம் வேறு. ஸோ கொஞ்சம் சில விஷயங்களை வந்து நம்ம புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணலாம். என்னால் எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ண முடியுதோ அதை நான் செய்கிறேன். ஸோ அடுத்த கட்டத்தில் தமிழ் மட்டும் இல்லை, இது எல்லா மொழிக்கும் பொருந்தும். நீங்கள் வந்து ஒரு ஜெனரேட்டிவ் AI LLM இதை பற்றிலாம் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்னா இது தமிழுக்கு மட்டும் கிடையாது, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மொழிக்குமே. இன்ஃபேக்ட் வந்து இன்னைக்கு ஏஐ ஈரா அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எல்லாத்தையுமே ரெவல்யூஷன் சொல்கிறது பழக்கம் தான் நாம. ஆனால் ரெவல்யூஷனுங்கிற வேர்டுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குங்க. அது என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள். இப்போது ஒரு ரெவல்யூஷன் நடக்குதுன்னா இதன் பிறகு நடக்கிற எதுவும் பழைய மாதிரி இருக்காது, அடிப்படையாக மாறிடும். அதான் ரெவல்யூஷன். இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் உங்கள் லைஃப்பில் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்களோ அது அப்படியே இனிமேல் நீங்கள் செய்ய முடியாது, வேற ஒரு முறையில் தான் நீங்கள் அதை செய்ய முடியும். அதை தான் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவோம். ஏஐ வந்து அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அந்த அந்த ஒரு மாடல், அந்த ஒட்டுமொத்தமாக நடக்கிற மாற்றத்தை வந்து வெவ்வேறு வார்த்தைகளில் சொல்லலாம். பேரடைம் ஷிஃப்ட், கிரேட் சேஞ்ச், எவ்வளோ வார்த்தைகளில் சொல்லலாம். ஆனால் ஃபண்டமெண்டலாக அது ஒரு ரெவல்யூஷன். அந்த ரெவல்யூஷனுக்கு பிறகு வந்து நம்முடைய லைஃப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொன்றும், எஜுகேஷனாக இருக்கலாம், என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், காமர்ஸாக இருக்கலாம், பிஸ்னஸாக இருக்கலாம், ஆஃபீஸாக இருக்கலாம், வீடாக இருக்கலாம், ஏன் ஹெல்த் கேர்லேருந்து எல்லாமே மாறிடும், பழையபடி இருக்காது. அதை தான் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த 2000 வருஷத்தில் வந்து 4 ரெவல்யூஷன் தான் இண்டஸ்ட்ரியில் நடந்திருக்கு. வி ஆர் இன் த பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த 4th இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் 4. அப்போ வந்து இட்ஸ் ஒரு ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நம்ம கண் முன்னாடியே உலகம் மாறிட்டு இருக்கு. அந்த காலகட்டத்தில் நாம் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அந்த மாற்றம் வந்து எங்கே நடந்திருக்குன்னா மொழியில் தான் நடந்திருக்கு. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற மாற்றம் எங்கே நடந்திருக்குன்னா மொழியில் நடந்திருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ரெவல்யூஷன்லாம் வந்து பவரில் நடக்கும், எலக்ட்ரிசிட்டி போல், பவரில், டிரான்ஸ்போர்ட்டில், கம்யூனிகேஷன்ஸில், எலக்ட்ரானிக்ஸில், அந்த மாதிரி இடங்களில் அந்த மாற்றங்கள் நடந்தது. ஆனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் லாங்குவேஜில் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதனால தான் திடீர்னு வந்து லாங்குவேஜ் இண்டஸ்ட்ரி உலகம் முழுக்க ரொம்ப முக்கியமான இண்டஸ்ட்ரியாக மாறியிருக்கு. நான் வந்து ஒரு 25 வருஷமாக இந்த துறையில் இருக்கிறேன். லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி, லாங்குவேஜ் இண்டஸ்ட்ரிங்கிற வார்த்தைகளை இந்த ஊரில் பேசவே முடியாது. ஏன்னா அப்படி ஒன்று இல்லவே இல்லை அப்படின்னு தான் எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் ஒரு காலேஜில் வந்து நான் பேச போகும்போது, அலெக்ஸா ஓகே 5 சர்ச்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கணும் இல்லை, அது ஒரு NLP ப்ராசஸ். ஸோ அந்த அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது. லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜியில் என்ன பெருசாக இருக்குது. ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தொடங்குறது லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜிக்கு தான், லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜியோட தான் தொடங்குச்சு. ஸோ சடன்லி வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ. அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பேர் NLP. இப்போ வந்து புது ஃபேஷனாக ஒரு பேர் வந்துருச்சு. ஸோ இதுக்கு அடுத்து நிறைய இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ், சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஒரு திகில் கதை, அதை நான் அப்புறம் பேசுவோம். ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன், ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் இன் த நேம் ஆஃப் ஃபால் ஆஃப் வால்ஸ். வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் த இண்டஸ்ட்ரி. நான் கொஞ்சம் மாற்றி 2 மொழியிலையும் பேசுகிறேங்க, ஏன்னா டிரான்ஸ்லேட் கம்பெனி வச்சுருக்கேன், அதனால் தமிழில் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் பேசுகிறேன். ஸோ த ஃபால் ஆஃப் வால்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்டில் ஐ ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன், நாட் எக்ஸ்பிளைன், ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு லேர்ன், ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்.
So whatever I am going to say now is basically a kind of approximation. It is not complete, it is not something that I invented and all. Yet I try to understand what's happening in the industry. I started this company, ILSR, at the time, and we are building our tool. Every 6 months something is happening, something is changing. So I try to understand what exactly happening in the world of LLM in the last couple of years. Though the first wall, the difference between the languages is rapidly disappearing. But not in the entire sense, not in the fullest sense. For the ordinary communication between men, between maybe I can say in some occurrences, maybe in some environment, the differences between the languages is now disappearing. இன்னைக்கு காலையில் வந்து ரெனோட்டோ அவருடைய வீடியோவை காமிச்சார். அவர் போர்ச்சுகீஸில் பேசி அதை வந்து நீங்கள் தமிழில் பார்த்தீங்க. இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கற்பனை கூட பண்ணி பார்த்துருக்க முடியாது. பண்ணி பார்க்கலாம். அவர் பேசுகிறத எடுத்து அதை நம்ம டப்பிங் பண்ணி மேனுவலாக எல்லா ப்ராசஸும் பண்ணி ஹாலிவுட் படத்தை தமிழில் பார்க்குற மாதிரி, ஜாக்கி சான் தமிழில் பேசுகிற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஆனால் இப்போ அவராகவே அதை வந்து தமிழில் ஒரு வார்த்தை கூட தெரியாமல் அதை அவர் செய்கிறாரு. ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் லாங்குவேஜஸ் இஸ் ரேப்பிட்லி டிஸப்பியரிங்னா, அன்றாட வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போதோ இல்லை வேற ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போதோ இனி அந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்க வேணும்னு அவசியம் கூட இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, மோட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் நம்ம சொல்கிறோம். நம்ம வந்து ஹியூமன் கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்போக்கன் கம்யூனிகேஷன் அலோன். தெர் ஆர் சோ மெனி மோட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், ஃபார்மட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெக்ஸ்ட், வாய்ஸ், இமேஜ் ஆர் வீடியோ இஸ் ஆல்சோ டிஸப்பியரிங். So now what we are saying, text to image, text to audio, text to video. So basically what's happening, generative AI is considering all these text, audio, video simply as some dots in the vector database within itself. So அந்த டிஃப்ரென்ஸும் போயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து பேசுகிறத வச்சுக்கிட்டே நான் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டை உருவாக்க முடியும், அல்லது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்து வந்து மியூசிக்கை உருவாக்க முடியும். இப்போ நான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, நான் ஒரு சினிமா ஸ்கிரிப்ட் எழுத போகிறேன். காலையில் ஒரு காட்சி, பீச்சில் கதாநாயகி வந்து நடந்து வந்துட்டுருக்கிறா. இந்த காட்சியை சொல்லிவிட்டு வந்து சாட் ஜிபி கிட்ட நீ இதை ஒரு ஸ்கிரிப்டாக எழுதி கொடுன்னா எழுதி கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை நான் டைரக்டரை காட்டுறதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு சின்ன அனிமேஷன் பண்ணி கொடு, அது எப்படி அந்த சீன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு வீடியோ கொடுனாலும் வீடியோ கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லை, பூபால ராகத்தையும் சேர்த்து போட்டு கூட அப்படின்னு கேட்டாலும் அதையும் சேர்த்து கூட அது கொடுக்கும். இல்லை அதுக்கு அந்த ராக பேரே தெரிய வேணாம், எனக்கு தமிழ் மியூசிக்கில் காலை நேரத்து உணர்வை தரக்கூடிய ஒரு மியூசிக், பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் போட்டு கொடுனாலும் நீங்கள் போட்டு கொடுக்கும். எல்லாம் நீங்கள் வார்த்தையில் தான் சொல்கிறீங்க. ஸோ டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச், டெக்ஸ்ட் டு வாய்ஸ், ஆக்சுவலி ஹியூமன் வாய்ஸ், டெக்ஸ்ட் டு இமேஜ், டெக்ஸ்ட் டு வீடியோ, டெக்ஸ்ட் டு அனிமேஷன், வெரி சூன் டெக்ஸ்ட் டு AR, VR, XR, everything. So the differences between the modes of communication is disappearing. அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஏஐயோடைய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, மனுஷனும் பேசுறது மட்டும் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் ஹியூமன் கம்யூனிகேஷன் அலோன். We want to talk to the machines in the natural language. The difference between man and machine, that is human beings and artificial machines, is getting disappearing. So in the world of ambience computing, I will be like to talk to my car. In my home, my room itself is computer. I can talk to the AC. Half an hour கழிச்சு வந்து நீ வந்து இந்த டெம்பரேச்சரை குறைச்சிக்கோ. I can talk to my refrigerator, or I can talk to my pen or my watch, my mobile phone, anything. So the difference between man-machine communication, that is also changing. இதுக்கு முன்னாடி அந்த மெஷினோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜில் பேச முடியலன்றதுனால தான் we invented a concept called programming languages. அது ஏன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் சொன்னாங்க, யோசிச்சு பார்த்தீங்களா? அது ஏன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் சொன்னாங்க, ப்ரோக்ராமிங் கோடுன்னு சொல்லல. லாங்குவேஜஸ்ன்ற வார்த்தை அங்கே எப்படி வந்தது? பிகாஸ் 1950s வந்து அன்னைக்குலேருந்தே மெஷினோட நம்ம வந்து நேச்சுரல் லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷ்லையோ தமிழ்லையோ கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினச்சோம், முடியல. வேறு வழி இல்லாமல் அந்த லாங்குவேஜுடைய ஒரு சின்ன வெர்ஷனாக மினியேச்சர் மாதிரி நாம் உருவாக்கினது தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்.
இந்த லாங்குவேஜுக்கு சின்டாக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் சின்டாக்ஸ் இருக்குது. இந்த லாங்குவேஜில் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லையும் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ ஹியூமன் லாங்குவேஜினுடைய ஒரு சின்ன ஒரு வெர்ஷன் தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். இப்போ 50 வருஷத்தில் நம்ம வளர்ந்துட்டோம். அதனால் மறுபடியும் நம்ம இனி நேச்சுரல் லாங்குவேஜஸ்லேயே மெஷினோட பேசலாம். அதுக்கு மெஷின்னா கம்ப்யூட்டர் மட்டும் இங்கே இல்லை, இதுவாக ஒன்றா இருக்கலாம். ஒரு அட்டானமஸ் காரில் உட்காந்து போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த காரோட நீங்கள் பேசலாம். இல்லை எங்கேருந்து வேண்டுமானா எங்கே வேணாலும் நீங்கள் பேசலாம். ஸோ இந்த மேன் மெஷின் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச். இந்த வால், அதாவது நான் ஒரு ஹியூமன் பீயிங், நீ ஒரு மெஷின், நீ ஒரு ஏஜென்ட், உனக்கு எந்த உயிரும் இல்லைன்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு மெஷினோட நீங்கள் பேசும்போது யூ ஆர் கிரியேட்டிங் எ நியூ பாண்ட் வித் த மெஷின். இட் கேன் பி எ ஏஜென்ட், எ கைண்ட் ஆஃப் வர்ச்சுவல் அசிஸ்டன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஹியூஜ் சேஞ்ச் இன் யுவர் மைண்ட் செட் வெரி சூன். நீங்கள் எப்படி உங்கள் பெட்டை வந்து மனுஷனுக்கு ஈக்குவலாக நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அதை போல் மெஷின்ஸையும் நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிப்பீங்க. ஏன்னா உங்களோட பேசி பேசி உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், உங்கள் டேஸ்ட் என்ன, உங்கள் விருப்பம் என்ன என்பதையெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கும். ஸோ அதுக்கு அது ரோபோட்டாக இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. அது வந்து உங்கள் கண்ணுக்கே தெரியாத ஆப்பாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு நியூ பீயிங் இஸ் கோயிங் டு எமர்ஜ். அந்த மாற்றமும் நடந்துட்டுருக்கு. அதே போல் எங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் உட்காந்து ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். உங்கள் ஃபைலை நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம், இல்லை வேறு லாங்குவேஜஸில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு பக்கம் உட்காந்து ஏஐ ட்ரான்ஸ்லேஷனை பயன்படுத்தி அவுட் டு ட்ரான்ஸ்லேட் பிட்வீன் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு டூல் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். திடீர்னு ஒரு டெக்னாலஜி வருது. நீ ஏம்பா வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுற, க்ரியேட் பண்ணும்போதே மல்டிபிள் லாங்குவேஜில் பண்ணிடலாமே. இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு இமெயில் எழுதணும். அந்த இமெயில் வந்து நான் ஒரு பேங்க் மேனேஜர், என்னுடைய கஸ்டமர்ஸ்க்காக நான் ஒரு இமெயில் எழுதணும். ஒரு 5 லாங்குவேஜில் எழுத வேண்டியிருக்கு. இப்போ சிங்கப்பூரில் வச்சுங்களேன் 4 லாங்குவேஜுக்கு எழுத வேண்டியிருக்கு. இங்கே கட்டாயம் கிடையாது, அங்கே கட்டாயம். இப்போ நான் இங்கிலீஷில் எழுதிட்டு அப்புறம் ஒரு சைனீஸ் டிரான்ஸ்லேட்டர், ஒரு மலைய டிரான்ஸ்லேட்டர், ஒரு தமிழ் டிரான்ஸ்லேட்டர் கொடுத்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வாங்குறதுக்கு காசும் அதிகமாகுது, நேரமும் அதிகமாகுது. இப்போ நான் என்ன சொல்லலான்னா, என்னுடைய கஸ்டமருக்கு நான் என்ன இமெயில் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறனோ அதில் 2 லைனில் வந்து சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு கிரியேட் இமெயில் கான்டென்ட் இன் இங்கிலீஷ், சைனீஸ், மலே அண்ட் தமிழ் சொன்னால் 4 வந்துடும். இப்போ எங்களோட ஐலேசாவில் நீங்கள் அதை பண்ண முடியும். யூ கேன் கிரியேட் சச் கைண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட் இன் 100 லாங்குவேஜஸ். இட்ஸ் கால் மல்டிலிங்குவல் கண்டென்ட் ஜெனரேஷன். ஸோ ஈவன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரைட்டிங் தென் டிரான்ஸ்லேஷன் இஸ் கோயிங் அவே. ஸோ இட் கேன் பி ஹேப்பனிங் சைமல்டேனியஸ்லி. அப்படி பண்ணும்போதே கூட சேர்த்து அந்த இமெயில் மட்டும் இல்லாமல் அந்த கண்டென்ட் அப்படியே ஒரு சோஷியல் மீடியா போஸ்ட்டாக மாற்று, அந்த சோஷியல் மீடியா போஸ்ட்டை அப்படியே ஒரு ரீலாக கன்வெர்ட் பண்ணு, அதை அப்படியே ஒரு அனிமேஷனாக மாற்று. நீங்கள் என்ன வேணால் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம், எண்ட்லெஸ். ஸோ பெட்வீன் லாங்குவேஜஸ், பெட்வீன் மோட்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், பெட்வீன் ரைட்டிங் ஆர் டிரான்ஸ்லேஷன், தட் இஸ் கிரியேட்டிங் கான்டென்ட் இன் மல்டிபிள் வேஸ் அப்படி ஒன்றா வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து கோயிங் டு சேஞ்ச். இன்னொரு வால் காலையிலேருந்து அதை பேசிகிட்டு இருந்தோம். இங்கிலீஷ், ஜெர்மன், சைனீஸ், Japanese. So in the industry, these languages are considered high resource languages. அப்படின்னா பில்லியன்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் தமிழ், தெலுங்கு, மேபி தாஜிக், உஸ்பெக் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸில் அவ்வளோ கான்டென்ட் இல்லை. இந்த கான்டென்ட் இல்லைங்கிறதுனால இங்கிலீஷ்லலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு எல்எல்எம் பண்ண முடியுது. ஆனால் நம்ம மாதிரியான மொழிகளில் அதுக்கு நிறைய போராட வேண்டியிருக்கு. டிவிஏக்கு முன்னாடி இருக்கிற மிகப்பெரிய சேலஞ்சுன்னு அதுதான் இருக்க முடியும். அதுவும் ஐ திங்க் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் மாறும். எந்த லாங்குவேஜ் கான்டென்ட்டாக இருந்தாலும் கூட இன்னும் டீப்பாக போனீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம மனிதனுடைய பிரெயின்லேருந்து தானே வருது. அப்போ வந்து லோ ரிசோர்ஸ் லாங்குவேஜ்னு சொல்லப்பட்ட அந்த லாங்குவேஜஸில் கூட உங்களால் ஒரு எல்எல்எம் பண்ண முடியும். ஸோ டெக்னிக்கலி, அட்லீஸ்ட் டெக்னிக்கலி you can treat them on par with other languages or the high resource languages. இந்த மாற்றமும், அதாவது இது உலக மொழி, இது உள்ளூர் மொழி, இது நேஷனல் லாங்குவேஜ், அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ், இது வந்து நேஷனல் லாங்குவேஜ் இல்லை, அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இல்லை, லோ ரிசோர்ஸ் லாங்குவேஜ், ரீஜனல் லாங்குவேஜ். யாராவது தமிழில் ரீஜனல் லாங்குவேஜ் சொன்னால் எனக்கு கோபம் வரும். என்னுடைய தாய்மொழி 4 நாட்டில் அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக இருக்குது. தமிழ்நாட்டில், இலங்கையில், சிங்கப்பூரில், மலேசியாவில் அஃபிஷியல், நேஷனல் ஆர் எனி ஸ்டாண்டர்ட் லாங்குவேஜாக இருக்குது. இதை ரீஜனல் லாங்குவேஜ்னு ஒரு நாட்டில் மட்டும் பேசுகிறவங்க நம்மளை பார்த்து சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் உடைச்சிட்டு எந்த மொழியாக இருந்தாலும் ட்ரைபல் லாங்குவேஜ், எத்தனிக் மைனாரிட்டி லாங்குவேஜ், சரி அதுக்கெல்லாம் ஒரு மீனிங் இருக்குது, நான் மறுக்கலை. ஆனால் அது எப்பவுமே நம்முடைய பவர் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வியாகவும் மாறிக்கிட்டே இருக்குது.
அதையெல்லாம் உடைச்சி அந்த லாங்குவேஜ் ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் லாங்குவேஜ் ஈக்விட்டி காலையில் ரெனோட்டோஸ் பேசிகிட்டு இருந்தார். ஸோ அதை நோக்கி போகிறதுக்குமான வாய்ப்பும் இருக்குது. நான் வந்து எங்களுடைய மெயின் பிஸ்னஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் சர்வீசஸில் வந்து ஒரு ட்ரெண்டை நான் பார்த்துருக்கேன். அது ரொம்ப முக்கியம், உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கான டேட்டா பிஸ்னஸில் ரொம்ப நாளாக இருந்தோம். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அதாவது 2015-16 வாக்கில் வந்து வெங்கட்லாம் தெரியும் அது, எங்களுக்கு வரக்கூடிய ரெக்வெஸ்ட் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா, ஹிந்தி, தமிழ், பெங்காலி இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்க்கு வந்து டேட்டா வேணும் அப்படின்னு வரும். அதன் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி ஒடியா, அசாமி, மணிப்பூரி, சந்தாலி இந்த மொழிகளுக்கெல்லாம் டேட்டா வேணும் தரீங்களான்னு கேட்பாங்க. போன வாரம் வந்து எனக்கு ஒரு மெயில் வந்தது. அதில் ஒரு லாங்குவேஜ் பேர் நான் சொல்கிறேன், உங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் தெரியுமான்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள். அந்த லாங்குவேஜோட பேர் மன்னன். இந்த லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியுமா? மன்னன் தமிழ்நாட்டில் பேசுகிற ஒரு மொழி. அது நம்ம எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? தமிழ்நாட்டில் வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் மிக குறைவான மக்கள் பேசக்கூடிய ஒரு மொழி. ஆனால் ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம் தங்களுடைய வாய்ஸ் டெக்னாலஜி அவர்களுக்கும் கிடைக்கணுன்றதுனால அந்த மொழியில் எனக்கு டேட்டா வேணும், உங்களால் தர முடியுமா கேட்குறாங்க. நான் ஒரு மொழி உரிமைக்காக பேசுகிறவன், தமிழ்நாட்டை பற்றி எல்லாம் தெரியும் நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரே செகண்டில் என்னோட ஈகோவை உடச்சிட்டான். நான் கூகுளில் போய் தேடி பார்த்து தான் அந்த லாங்குவேஜ் எங்கே பேசுகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டேன். அந்த மொழியோட பேர் மன்னன். யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த மொழியும் அந்நியம் இல்லை, எந்த மொழியும் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்குது. ஒரு பக்கம் வந்து மெட்டாவில், ஃபேஸ்புக்கில் அதே போல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அவங்க வச்சிருக்கிற பேர் என்ன தெரியுங்களா? நோ லாங்குவேஜ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட். அந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் NLLB தான், நோ லாங்குவேஜ் லெஃப்ட் பிஹைண்ட். அது பிஸ்னஸ்ஸு, அது பணத்துக்காக தான் பண்ணுறான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, எல்லாம் கரெக்டு. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வந்து எங்களுடைய மொழியை நீங்கள் அதிகாரமாக கூட ஏற்றுக்கலையே இல்லையா? அதிகாரத்தில் நம்ம இல்லையே. ஆனால் இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மொழியும் டயலெக்ட்ஸ் உட்பட அத்தனை, ஏன்னா டயலெக்ட்ஸ் இல்லாமல் மெட்டாவர்ஸில் போயிட்டு நீங்கள் செந்தமிழியாக பேசுவீங்க. இப்போ LLMல தமிழ் வந்துடுது, வாய்ஸ் டெக்னாலஜியில் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்க. அப்போ நான் வந்து எதில் பேசுறது? ஸோ வாய்ஸ் கமாண்டில் கொடுக்க முடியும். கதவே திறந்து கொள்வாயா அப்படின்னு நான் கதை விட்டு நான் பேச முடியும். ஆக நான் ஒரு ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜில் தான் பேசணும். அது கொங்கு தமிழாக இருக்கலாம், நெல்லை தமிழாக இருக்கலாம், சிங்கை தமிழாக இருக்கலாம், யாழ்ப்பாண தமிழாக இருக்கலாம், அல்லது வேறு எந்த தமிழாக இருக்கலாம். அப்போ அத்தனை டயலெக்ட்ஸையும் அத்தனை ஸ்போக்கன் ஃபார்ம்ஸையும் அது புரிஞ்சுக்கணும். ஆக நாங்கள் ரொம்ப அதிகமாக பேசக்கூடிய அந்த லிங்குஸ்டிக் டைவர்சிட்டி இன்னைக்கு தொழில்நுட்பத்தின் மூலமாக சாத்தியமாக இருக்கு. இந்த சூழலில் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. நம்ம மொழியெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக நாளைக்கு வந்துடும் சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுவதற்காக மட்டும் நான் பேசலை. அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றியும் நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு. மைக்ரோசாஃப்ட், மெட்டா, ஓப்பன் ஏஐ, அமேசான் எல்லாரும் பண்ணுறாங்க. இப்போ லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி எங்கள் மாதிரி சின்ன நிறுவனங்கள் திருடிட்டாங்க. இப்போ யாருப்பா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்கன்னா கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க, லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் சொல்ல மாட்டீங்க. ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜிங்கிற இண்டஸ்ட்ரியே இப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் அல்லது லாங்குவேஜ் LSPன்னு சொல்லுவோம், லாங்குவேஜ் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். அந்த LSP இண்டஸ்ட்ரியினுடைய ரொம்ப முக்கியமான நபர் தான் காலையில் உங்ககிட்ட பேசின ரெனாட்டோ. அந்த இண்டஸ்ட்ரியினுடைய பிதாமகர் அவர். ஆனால் அந்த இண்டஸ்ட்ரி $50 பில்லியன் இண்டஸ்ட்ரி, அதுவே பெருசு. $65 பில்லியன் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொன்னார், அதுவே பெருசு. உண்மை என்னன்னா, இன்னைக்கு ஜெனரேட்டிவ் அத்தனையுமே லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜி தான். அதுக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணிங்களா லாங்குவேஜ் சர்வீஸ் தான். ஸோ அப்படி ஒரு மாற்றம் நடக்கிறதுனால மொழிகள் மீதும் அது நடக்கும். டேட்டா தான் இன்னைக்கு அதான் ஒரே கரன்சி. டேட்டா இஸ் நியூ ஆயில் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கேட்டு புளிச்சு போயிருக்கு உங்களுக்கு. ஆனால் அதுதான் உண்மை. டேட்டா டேட்டா டேட்டா. இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அல்லது இந்தியா முழுக்க வெளிநாட்டுக்கு சேர்ந்த நிறுவனங்கள் உங்ககிட்ட ஒரு உதவி கேட்பாங்கன்னா, மொழி வளர்ச்சிக்கு டேட்டா செட்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. நீங்கள் டேட்டா கொடுங்க சார், நாங்கள் அருமையாக அது ப்ராடக்டாக மாற்றி கொடுப்போம். டேட்டா தான் இன்றைக்கி நியூ பிஸ்னஸ். அந்த டேட்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் நிறைய விஷயம் இருக்குது. அதே போல் AI ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இன் கிரியேட்டிங், டிப்ளாயிங் அண்ட் யூஸிங் லாங்குவேஜ் டெக்னாலஜிஸ். டேட்டா இருந்தால் போதுமா? ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட நிறைய டேட்டா இருந்தால் போதுமா? டிவிஏவோட தமிழ் டிஜிட்டல் லைப்ரரியில் அத்தனை லட்சம் புக்கு இருக்குது. அந்த டேட்டா இருந்தால் போதுமா உங்களுக்கு? அந்த டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி அப்ளிகேஷனாக கொண்டு போவதற்கான அந்த தொழில்நுட்பம் உங்களுக்கு தெரியணும். எந்த கல்லூரிகளில், எந்த பல்கலைக்கழகங்களில், எந்த நாட்டில் AI டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி இதெல்லாம் செய்ய முடியுன்றதுக்கு முன்முயற்சி எடுத்திருக்கிறாங்களோ அவர்களிடம் தான் இந்த புதிய AI யுகத்தினுடைய பவர் போய் சேரும்.
இதெல்லாம் ரொம்ப அடிப்படையான பொருளாதார விதிகள் நான் சொல்லலாம். அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கான எக்கோசிஸ்டம் இதெல்லாம் முக்கியம். ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா, அதில் முன்னோடியாக போகிறதுக்கான அத்தனை எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் கண்டிஷன்ஸும் தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்குது. அதை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள போகிறோமா இல்லையான்றது மட்டும்தான் கேள்வி. 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பயணத்தை நம்ம தொடங்கியிருக்கிறோம், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ. ஒரு அட்வான்டேஜ் நமக்கு இருக்குது, ஆனால் அதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது முக்கியமானது. அதை விட எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா, நம்முடைய மொழியோட எதிர்காலம். இப்போ ஒரு ChatGPT, லாமா, மிஸ்டல், பாஷினி அல்லது இண்டஸ் இந்த மாதிரியான லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸில் தான் நாம் தமிழை பயன்படுத்துவோம். இப்போ திருக்குறள் ஏஐ கூட வந்து ChatGPTல தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. இப்போ முன்னாடி சுரேஷ் உங்களுக்கு டெமோ கொடுத்துருந்தாரு. அப்போது இந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடலில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் சாம்பிள், அதனுடைய தன்மை என்ன, அதனுடைய தரம் என்ன, அதனுடைய இலக்கண தரம் என்ன, அதில் இருக்கக்கூடிய பயாஸ் என்ன, இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியது நாம தான். இன்னைக்கு ஏஐயில் வந்து பேசக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ரெஸ்பான்சிவ் ஏஐ, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஏன்னா அதில் பயாஸ் இருக்கக்கூடாது. ஒரு மொழியில் வந்து சாதாரண மக்கள் பேசுகிற மொழியில், நேரடியாக நான் பேசுகிறேனே, சாதாரண மக்கள் பேசுகிற மொழியில் ஜெண்டர் பயாஸ் இருக்கும். தமிழ்நாட்டில்னா காஸ்ட் பயாஸ் இருக்கும், ரீஜனல் பயாஸ் கூட இருக்கலாம். அதை நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் கலந்து வந்தால் இன்றைக்கி என்ன செய்வீங்க? ஒரு நல்ல தமிழ் சொல்லோட திடீர்னு வந்து ஒரு வட்டார வழக்கு சேர்ந்தால் நீங்கள் எப்படி படிப்பீங்க? அப்போது அந்த டேட்டா வந்து மிக சரியான டேட்டாவாக இல்லைன்னா அவுட்புட் சரியாக இருக்காது. சட்டியில் இருப்பது தான் அகப்பையில் வரும்னு சொல்லுவாங்க. கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட். அப்போ எல்லாமே குழப்பி போட முடியாது. அதே போல் எல்லா தமிழையும் ஒரே தமிழாகவும் மாற்றிட முடியாது. நீங்கள் அது குழப்பவும் கூடாது. அதே சமயத்தில் ஈழத்தமிழர்களுக்கு ஒரு தமிழ் இருக்குது. ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்லை எப்படி மொழிபெயர்ப்பதுன்னு சிங்கப்பூரில் ஒன்று இருக்குது, மலேசியாவில் ஒன்று இருக்குது, தமிழ்நாட்டில் ஒன்று இருக்குது, இலங்கையில் ஒன்று இருக்குது. அதையும் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணணும். ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிங்கிறது அதுவும் சேர்த்தது தான். அப்போது இன்றைக்கி என்ன ஆகும்னு சொன்னால், ஒரு எல்எல்எம்ல தமிழை கொண்டு போகும்போது அந்த தமிழ் எப்படியாக இருக்கணும், தமிழினுடைய தனித்தன்மை, தமிழினுடைய பன்மைத்தன்மை எல்லாமே அதை அட்ரஸ் பண்ணுதான்றது நாம தான் கேட்க முடியும். அதை அவங்க செய்ய மாட்டாங்க. ஒரு ஃபாண்ட்டுக்கே 1/4 நூற்றாண்டு செலவு பண்ணியிருக்கங்க. ஒரு என்கோடிங்க்கு 25 வருஷத்துக்கு மேலே செலவு பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ மொழியே ஒட்டுமொத்தமாக அவங்க கிட்ட போதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த பெருநிறுவனங்கள் தான் ChatGPTல வர தமிழ் தான் தமிழ், கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டில் வர்றது தான் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன், மெட்டாவில் வரப்போகிறது தான் உங்களுக்கு வந்து தமிழ் வாய்ஸ்ன்ற நிலைமை வந்தால் இந்த மொழியினுடைய உரிமையாளர்கள் அவர்களா நீங்களா? 1 நூற்றாண்டு காலம் நம்ம தனித்தமிழ் இயக்கம் நடத்தியிருக்கிறோம். நவீன தமிழுங்கிறது, தனித்தமிழுங்கிறது இப்படி ஏன் இருக்கணுன்றதுக்கு ஒரு அரசியல் காரணம் இருக்குது, வரலாற்று காரணம் இருக்குது. அதன் பிறகு வந்து அங்கத்தினர் எழுதினாங்க. அப்புறம் அது உறுப்பினர்னு மாறுச்சு. கொஞ்சம் தண்ணி தர முடியுமா? இன்னைக்கு உறுப்பினர்னு சொல்லி எல்லா இடங்கள்லையும் இருக்கு. நீங்கள் 1930ஆம் ஆண்டு வந்த டெக்ஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி மறுபடியும் அது அங்கத்தினர்னு மாறுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சொல் சரியா தப்பாங்கிறது முக்கியம் இல்லை. உறுப்பினருங்கிற சொல் மறுபடியும் அங்கத்தினர்னு மாறுதுன்னு சொன்னால், அப்போ வந்து இந்த மாற்றத்தை வந்து தமிழ் மொழியில் ஏற்பட்ட இந்த மாற்றத்தை இதெல்லாம் வந்து மொழி இந்த மொழிக்கு சொந்தக்காரர்களாக நாம் முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயமா, அல்லது வந்து 1 பில்லியன் பேராமீட்டர் முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயமாங்கிறது நம்ம யோசிக்கணுமா இல்லையா? இன்னைக்கு UK இங்கிலீஷ், US இங்கிலீஷ் தொடர்பாக வந்து பாலிசி எடுக்கிறாங்க. ஒரு ஜெர்மன் மொழின்னு சொன்னால் ஆஸ்திரியாவில், சுவிட்சர்லாந்தில், ஜெர்மனில் 3 இடத்துல பேசுகிறாங்க. அங்கே உக்காந்து சீரியஸாக என்னுடைய ஜெர்மன் எப்படி வரணும்னு பேசுகிறாங்க. ஃப்ரெஞ்சுக்கு அது நடக்குது, ரஷ்யனுக்கு நடக்குது, அரபிக், மாடர்ன் ஸ்டாண்டர்ட் அரபிக் 20 நாட்டில் பேசுகிறாங்க. நீங்கள் வந்து துபாயில் பேசுகிற அரபியும் துனிஷியாவில் பேசுகிற அரபியும் ஒன்றும் கிடையாது. தைவானில் பேசுகிற சீன மொழியும், பீப்புளிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் சைனாவில் பேசுகிற சீன மொழியும், சிங்கப்பூரில் பேசுகிற சீன மொழியும், இந்தோனேஷியா, மலேசியாவில் பேசுகிற சீன மொழியும் ஒன்று கிடையாது. அப்போது தமிழ் மொழியினுடைய தனித்தன்மையும் பேண வேண்டும், அதனுடைய பன்மைத்தன்மையும் உறுதிப்படுத்தணும். அந்த வரலாற்றையும், தமிழ் ஏன் இப்படி வளர்ந்துருக்கிற வரலாற்றையும் நாம் உறுதிப்படுத்தணும்னா, இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு யுகத்தில் தமிழை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பது குறித்த அந்த விஷயங்கள் நமக்கு தெரியணும். அது டேட்டா கலெக்ஷன்லேருந்து தொடங்கணும். இல்லைன்னா உங்களால் அதை சாத்தியப்படுத்த முடியாது. நாளைக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதான் தமிழ்னு மாறிடும். இந்த இடத்துல ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் உண்மையிலே வேதனைப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன்.
ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் எங்கள் நிறுவனத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பாளர் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு விளம்பரம் கொடுத்துருந்தோம். ஒரு 50-60 பேர் விண்ணப்பிச்சிருந்தாங்க. மொழிபெயர்ப்பு, சாதாரணமான மொழிபெயர்ப்பு. அவர்களுக்கு வந்து நாங்கள் டெஸ்ட்டு, ஒரு வெவ்வேறு விதமான டெக்ஸ்டெல்லாம் எடுத்து தொகுத்து ஒரு ஆவணத்தை அனுப்பி இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுங்க, ஜஸ்ட் ஒரு சாம்பிள் டிரான்ஸ்லேஷன் டெஸ்ட், அதை அனுப்பியிருந்தோம். அந்த 50 பேரில் அதற்கு வந்து பதில் கொடுத்தவர்கள் 35 பேர். அதை 32 பேர் அவங்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக இருந்தது. இப்போ நீங்கள் யூகிச்சிருப்பீங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு. எல்லாமே கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அனுப்பியிருந்தாங்க. அதை எடிட் பண்ண கூட அவங்க செய்யலை. போட்டு எடுத்து கொஞ்சமாவது தப்பு இருந்தால் மாற்றிருக்கணும் இல்லை, அதை கூட செய்யலை. 3 பேர் தான் ஒரிஜினல் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த முழுமையாக ஒரிஜினலாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ண 3 பேரும் அவங்க வயசு 50க்கு மேலே. இந்த 32 பேரும் இளைஞர்கள். இங்கே பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா? ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் கம்பெனி வந்து வேலைக்கு ஆள் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க, மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி கொடுங்கன்னு. கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் அதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. சரி, பரவாயில்ல. அப்படி கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பயன்படுத்தினாலும் அதை எடிட் பண்ணியாவது கொடுக்கணும், தவறுகளை நீக்கி ஒழுங்காக இருக்காமல் பார்த்து கொடுக்கணும், அதுவும் அவங்களுக்கு தெரியல. என்ன விஷயம்னா, கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் சரி என்று அவர்கள் நம்ப தொடங்கிட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம். அப்படி காப்பி பண்ணி போட்டால் முடிஞ்சு போச்சுன்னு. ஆனால் அதை விட மோசமான ஒரு விஷயம் அதில் இருந்தது. என்னென்னா, இதை செய்யறது அவங்களே பண்ணிக்க முடியும், அவங்க இதுக்கு ஆள் எடுக்கணும், அந்த காமன் சென்ஸாக இருக்கணும். இல்லை, ஒரு ஏபிஐ போட்டு 100 பக்கம் 500 பக்கமாக இருந்தாலும் ஒரு நிமிஷத்தில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ண முடியும்ல. இதுக்கு எதுக்கு நான் ஒருத்தருக்கு 40,000-50,000 செலவு கொடுத்து மொழிபெயர்ப்பாளர்னு வைக்கணும்? இந்த காமன் சென்ஸ் இல்லை. ஆனால் அதை விட்டுருங்க, அது கூட விட்டுருங்க. ஆனால் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் செய்வது தான் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு என்று அவங்க நம்புகிறாங்கல்ல. பேப்பரில் வந்தது தான் ஒரு காலம் சொல்கிறேன் இல்லை, பேப்பர்லேயே போட்டிருக்கான். அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இன்டர்நெட்டில் போட்டிருக்கான். இப்போ எல்லாமே வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருக்கு. கரெக்ட், வாட்ஸ்அப்பில் வந்திருக்கு. வாட்ஸ்அப்பில் வந்தால் உண்மை. நாளைக்கு தமிழ் மொழியினுடைய அந்த வாக்கிய அமைப்போ அல்லது அந்த சொல் அமைதியோ எல்லாமே சாட் ஜிபிடி அதான் வந்திருக்கு, கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் அதுதான் பண்ணதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் எங்கே போவீங்க? அதுதான் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்முடைய டேட்டாவாக இருக்கட்டும், நான் இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அதே போல் தான் வந்து இமேஜில் இன்றைக்கி வந்து ஒரு இமேஜனாக இருக்கட்டும், இல்லை ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷனாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு இமேஜ் ஜெனரேஷன் மாடல்லையும் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டு முகங்களை உருவாக்குறது அவ்வளோ சுலபம் இல்லை. இப்போ எங்களுடைய ஐலேசா அரங்கத்தில் போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய பேனர் வச்சுருக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு குளோபல் நிறுவனம்னு காட்டுறதுக்காக, ஏன்னா எங்களுடைய மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் 100 நாடுகள் மேலே இருக்காங்க. நாங்கள் வந்து பல்வேறு இனங்களை சேர்ந்த முகங்களால் வரணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து ஜெனரேட் பண்ணது தான், எதுவுமே ஒரிஜினல் முகம் கிடையாது. அதில் எல்லா முகத்தையும் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா நமக்கு அவங்கள பற்றி அவ்வளோ தெரியாது. நமக்கு என்டையர் ஈஸ்ட் ஏஷியா வந்து வெறும் சைனீஸ் தான். அவன் ஜாப்பனீஸோ கொரியனோ யாராக இருந்தாலும் நமக்கு சீன முகம் தான். நம்ம வடகிழக்கு மக்களே சீனர்கள்னு சொல்லுவோம். நமக்கு தமிழ் பற்றி ஆனால் தெரியும் இல்லை. ஆனால் ஒரு தமிழ் முகத்தை கிரியேட் பண்ண முடியல. என்ன காரணம்? ஏன்னா டேட்டா செட்ஸில் வந்து தமிழ்நாட்டின் முகங்கள், தமிழ்நாட்டோட தெரு, தமிழ்நாட்டோட பூ, தமிழ்நாட்டுடைய மரங்கள், வீதிகள் அல்லது கோயில் சிற்பங்கள் அதெல்லாம் அதிகமாக இல்லை. அப்போ என்ன ஆகும்னா, நம்ம பசங்க வந்து சாட் ஜிபிடி வச்சே ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்டேபிள் டிவிஷனில் போயிட்டு ஒரு படத்தை எடுத்து போட்டாங்கன்னா அது தமிழ்நாடாக இருக்காது, தமிழ் பண்பாடாக இருக்காது. நம்ம பொங்கலுக்கு ஒரு படம் வரைய முடியாது. அப்போது அது நம்ம பொறுப்பு தான். இதே போல் வாய்ஸ், இதே போல் மியூசிக் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க. இந்த விஷயங்கள் தான் என்னை பொறுத்த வரையில் தமிழ் மென்பொருள் இயக்கத்தோட, கனித்தமிழ் இயக்கத்தோட எதிர்காலமாக இருக்க முடியும். அண்மை எதிர்காலமாக, இம்மீடியட் ஃபியூச்சர். எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது. அதில் மிக முக்கியமானது இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு, மெஷின் இஸ் லேர்னிங். அது கற்றுக்கிட்டே இருக்குது. ஆனால் நாம தான் சொல்லித்தரணும். இப்போது சுரேஷ் பண்ணது போல் அதுக்கு திருக்குறள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா திருக்குறள் பதில் வரும். நீங்கள் தான் திருக்குறளை சொல்லித்தரணும், சங்க இலக்கியத்தை சொல்லித்தரணும், நவீன தமிழ் சொல்லித்தரணும், தமிழ் தொடர்பான எல்லா விஷயங்களும் சொல்லித்தரணும். அதற்கான நேரம் கூட நம்ம அருகிக்கிட்டு தான் வருது. ஒரு தலைமுறை தப்பாக போயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் மாற்றத்துக்கு கஷ்டம். எப்படி தமிழ்நாட்டு அரசு அலுவலகங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபாண்ட்டை 20 வருஷமாக நம்ம தூக்கவே முடியலையோ, அரசாங்கமே வந்து யூனிகோடு தான் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அறிவித்த பிறகும் கூட வானவில் விட்டு வெளியே வர மாட்டேன்னு ஒரு தலைமுறை காலம். அதில் என்ன இழப்பு தெரியுங்களா?
இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் 30 ஆண்டு கால தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய தமிழ் ஆவணங்களை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாமல் போகும். அதான் அதனுடைய பிரச்சனை. டைப் பண்ணுற பிரச்சனை இல்லை, பிரிண்ட் பண்ணுற பிரச்சனை இல்லை. 30 வருஷம் அரசு ஆவணங்களை நீங்கள் ரிட்ரீவ் பண்ண முடியாது. இது நடக்கும். யாரோ செய்த தவறு தான். காரணம் வந்து நம்மக்கிட்ட அந்த அந்த புத்திசாலித்தனம் இல்லை. அதே போல தான் நீங்கள் எல்எல்எம்ல தமிழ் ஒழுங்காக கொண்டு வராமல் போனீங்கன்னா தமிழுக்கு மிகப்பெரிய அபாயம் ரொம்ப தூரத்தில் இல்லை, ரொம்ப கெட்டதாக இருக்குது. இந்த விஷயங்களை நாம் வந்து செய்யணும். நான் ஏஐ பற்றி எப்பவுமே வந்து இந்த திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டுவேன். எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை அதிர வருவதோர் நோய். எதிரே வரக்கூடிய ஆபத்து என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டு அந்த அறிவோடு தன்னை தற்காத்து கொள்ளக்கூடிய ஒருவருக்கு அவர் அதிர்ச்சி அடையும் விதமாக, அவர் அஞ்சும் விதமாக, அவர் கலங்கும் விதமாக ஒரு பிரச்சனை வராது. இதுதான் ஃபியூச்சர் சயின்ஸ், இதுதான் ஃபியூச்சராலஜி. நாம் ஏன் வந்து ஃபியூச்சரை படிக்கிறோம்? ப்ரெசண்டே படிக்க வேண்டியிருக்கு, ஃபியூச்சரை சேர்த்து படிக்கணும். எதிரதா காக்கும், எதிரே வருவதை என்ன என்று அறிந்து தன்னை தற்காத்து கொள்ளும் அறிவினாருக்கு அதிர வருவதோர் நோய் இல்லை. இந்த எண்ணத்தோட கனித்தமிழ் இயக்கம் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதா எங்களுடைய ஒரு விருப்பம். தமிழ்நாடு அரசு இன்னைக்கு டிவிஏங்கிற ஒரு அற்புதமான அமைப்போடு வந்து ஒரு பெரிய முன்னெடுப்பை எடுத்திருக்கிறது. அது அடிப்படையில் வந்து இனி நாம் செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே இந்த 4th இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பொருளாதாரத்தோடு தொடர்புடையதாகத்தான் இருக்கும். இன்னைக்கு எதை பண்ணாலும் அந்த இடத்துல மொழி முக்கியம், தமிழ்நாட்டில் தமிழ் முக்கியம், தமிழர் மத்தியில் தமிழ் முக்கியம். எனவே கனித்தமிழினுடைய அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நாம் நகரணும். அதற்கான ஒரு மறு தொடக்கமாக, ரீபூட்டாக இந்த கான்ஃபரன்ஸ் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் வந்து நம்புகிறேன். தமிழுக்கான ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு கொள்கை, செயற்கை நுண்ணறிவுக்குன்னே ஒரு அரசு கொள்கை வேணும், அதில் தமிழுக்காகவும் சிறப்பாக ஒரு கொள்கை வேணும். அப்புறம் வந்து மொழி சார்ந்த, சமூகம் சார்ந்த பாதுகாப்பு உணர்வோடு தமிழ் தொடர்பான எல்லா மென்பொருள்களையும் நாம் கண்காணிக்கணும். அல்லது தமிழில் பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் யார் எந்த பெரிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒப்புதலை, அல்லது தமிழ் மக்களுடைய எந்த நாட்டில் இருந்தாலும் அவர்களுடைய ஒப்புதலை பெறுவதற்கான சில சேஃப்கார்டு முறைகளை கொண்டு வரணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நாம் யாரோ பண்ணுவாங்க நாம் உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்கலான்னு இல்லாமல் நாமே தமிழில் அதற்கான முறைகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எக்கோசிஸ்டத்தையும் எஜுகேஷனல் எக்கோசிஸ்டத்தையும் உருவாக்கணும். இது மட்டும் இல்லாமல் உலகத் தமிழர்கள் மத்தியில் இதற்காக வந்து ஒரு ஒற்றுமையை, ஒரு ஒரு நெட்வொர்க்கை வந்து நாம் உருவாக்கணும். இதெல்லாம் செய்து தான் நம்ம தற்காத்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு நான் வந்து நம்புகிறேன். இது கடைசியில் ஒரு சின்ன கமர்ஷியல், ஒரே ஒரு ஸ்லைடில் மட்டும். இந்த உணர்வோடு செயல்படக்கூடிய 25 ஆண்டு காலம் கனித்தமிழில் நான் பெற்ற அனுபவங்களோடு, மொழிபெயர்ப்பு துறையில் நான் பெற்ற அனுபவங்களோடு, இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்ன இந்த லாங்குவேஜ் பாலிசி, சிஐ பாலிசி, அந்த உணர்வோடு தான் இந்த ஐலெசா அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை நாங்கள் செய்கிறோம். ஆனால் இந்த நிறுவனம் தமிழுக்கு மட்டுமில்லை, 100க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் இந்த ரைட்டிங், டிரான்ஸ்லேஷன், ஜெனரேஷன் போன்ற எல்லா நுட்பங்களையும் அது தரக்கூடிய ஒரு நிறுவனம். நாங்கள் வந்து அரசாங்கத்தோட, மற்ற சிங்கப்பூர், மலேசியா, இலங்கை, புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் அமைப்புகளோட, அரசாங்கங்களோடு இணைந்து ஒரு பொருளாதார ரீதியாக, பிஸ்னஸ் ரீதியாக என்ன செய்ய விரும்புகிறோமோ அதை வந்து மொழிக்காகவும் சேர்ந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறோம். ஒரு தொழில் முனைவராக என்னுடைய பொறுப்பு அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். அதுதான் என்னுடைய பொறுப்பாக இருக்க முடியும். நன்றி. The floor is now open for question and answer session. Yes. Volunteers, please help me with the microphone. சார் வணக்கம், உங்கள் செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. என் பேர் கார்த்திக் சிதம்பரம், டிசி கேப் அப்படின்ற கம்பெனியிலேருந்து வரேன். ஸோ நீங்கள் வந்து அரசு பற்றி சொன்னீங்க, அதே மாதிரி தமிழ் வந்து ஒரு பாலிசி மாதிரி உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. இப்போ என்னுடைய கொஸ்டின் என்னென்னா, இப்போ அரசு சாராமல் இதை பண்ண முடியுமா? இது மாதிரி வேற என்னமாவது மொழிக்கு வேற என்னமாவது நாட்டில் பண்ணியிருக்காங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏன் இந்த கேள்வி கேட்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
இப்போ அரசு அப்படின்றது வெறும் தமிழ் பேசுறது வெறும் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை. இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சிங்கப்பூரில் இருக்காங்க, மலேசியாவில் இருக்காங்க, உலகம் முழுக்க. இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே தமிழர்கள் இருக்காங்க, உலகம் பூரா பரவி இருக்காங்க. அப்போ நம்ம வெறும் ஒரு அரசை மட்டும் நம்பாமல் அதை வந்து கைண்ட் ஆஃப் குளோபலாக பண்ணுறது பெட்டரா, இல்லைனா அரசே இதிலிருந்து எடுத்துடலாம். நம்ம இப்போ நீங்கள் காமிச்சிங்க கூகுள், ஓப்பன்ஏஐ, மைக்ரோசாஃப்ட், இவங்களாம் வந்து இப்போ யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டை சார்ந்து இல்லை, அவங்களே வந்து கைண்ட் ஆஃப் என்டர்பிரைஸ் ட்ரிவன் மாடல். அது மாதிரி பண்ணுறது பெட்டரா? இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன? நல்ல கேள்விங்க. நிச்சயமாக நான் பதில் சொல்கிறேன். முதல்ல ஒரு சின்ன கருத்து. கூகுளோ மைக்ரோசாஃப்டோ ஓப்பன்ஏஐயோ அமெரிக்க அரசுக்கு சார்ந்து இல்லைன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. அமெரிக்க அரசு அவர்களையெல்லாம் சார்ந்திருக்கிறது. அரசாங்கத்துக்கும் நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான உறவை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். நான் இது ஒரு அரசு நிகழ்வுங்கிறதுனால கூடுதலாக அரசை பற்றி பேசினேன். ஆனால் இட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட்ஸ், கம்பெனிஸ், எனி இன்ட்ரெஸ்ட் குரூப்ஸ், ஈவன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து தான் பண்ண முடியும். ஆனால் ஒரு பாலிசியை வகுத்தா தான் நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும். 1000 நிறுவனங்கள் தனித்தனி செய்தாலும் கூட அரசாங்கத்தினுடைய பாலிசி அதுக்காக தான் அரசு இருக்குது. வித்தவுட் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் powers of the government that protect the interest of the people, it's very difficult. ஸோ வந்து கவர்மெண்ட்டில் ஒன்றுமே இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க. அதே மாதிரி இது நாள் வரையில் கனித்தமிழ் இந்த முயற்சிகள்லையும் தமிழ்நாடு அரசு, சிங்கப்பூர் அரசு, மலேசிய அரசு எல்லாருடைய அந்த நிறுவனங்கள், அந்த அமைப்புகளுடைய பிரதிநிதிகளும் சேர்ந்து தான் இருந்தாங்க. அதனால் வந்து வெறும் கவர்மெண்ட்னு சொல்ல, வெறும் தனியார்னு சொல்லலை, இது ஒரு சமூகத்துடைய கடமையாக தான் இருக்கும். ஆனால் அரசாங்கத்தை நமது வழிக்கு கொண்டு வர வைக்க வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு. ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம அரசாங்கம் தான், அதான் ஜனநாயகம். We have a question from our... Yes, Muthu. அருமையான படைப்பு செந்தில். நன்றி. ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது கேட்குறதுக்கு. என்னோட கேள்வி வந்து கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், சாட்ஜிபிடி இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்க படைக்கிறது தான் தமிழ், அவங்க சொல்கிறது தான் மொழி, அதுதான் வாக்கியம் அப்படின்லாம் சொல்கிறீங்க. அது நான் உண்மையாக ஒத்துக்கிறேன். இது வந்து திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் another platform where they're going to dominate இல்லைங்களா? ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க, இது மாதிரி இதையும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அது வந்து சரியாக இருக்கிறதுக்கு, தமிழுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த பாலிசிஸ்லாம் உதவும், அதை நான் ஒத்துக்கொள்கிறேன். ஆனால் உங்களை போன்ற நிறுவனங்கள், ஏன்னா அவங்க தே ஆர் பிக் மனி, அவங்க வந்து தே கேன் பை யூ இஃப் தே வாண்ட் டு. இந்த மாதிரி சிறிய நிறுவனங்கள் எப்படி வந்து வேறுபடுத்தி காட்டலாம்? How do we differentiate yourself? உங்களோட நிஷ் வந்து இது வந்து இட்ஸ் a business question, not a technical. உங்களோட நிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் எப்படி காஃப் பண்ணிக்குவீங்க? நல்ல கேள்வி முத்து. அதாவது ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இப்போ நம்ம தமிழுக்காக ஒன்று செய்யணும்னு முடிவு பண்ணுறோம்னா, எங்களை போன்ற நிறுவனங்கள் ஒன்று சேர்ந்து நல்ல தரமான டேட்டா செட்ஸ் உருவாக்குறதுலேருந்து எல்எல்எம்சியே உருவாக்குற வரையில் வந்து முயற்சி பண்ண முடியும். இப்போ எல்எல்எம்ங்கிறது வந்து ஓப்பன்ஏஐ பண்ண அதே மாதிரி தான் எல்லாரும் பண்ணணும்னு ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு பக்கம் இப்போ லாமா, மிஸ்டல் மாதிரியான ஓப்பன் சோர்ஸை எடுத்தும் நீங்கள் ஃபைன் டியூன் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இப்போ லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ் போல் ஸ்மால் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸ்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. அப்போது ஒருவேளை நாம் வந்து ஒரு அரசு உதவி செய்தாலும் செய்யலனாலும் கூட நம்மால் வந்து நிச்சயமாக வந்து மாற்றுகளை செய்ய முடியும். எல்லாம் ஏற்கனவே இருக்கிற மாடல்ஸோட வந்து ஃபைன் டியூனிங் மூலமாக அதை மாற்றவும் முடியும். ஒரு நிறுவனமாக நிச்சயமாக அது சாத்தியம் நம்புகிறோம். ஒரு தகவலை சொல்ல வேண்டுமானால் அப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சியில் நாங்களும் இறங்கியிருக்கிறோம், தமிழ் எல்எல்எம் முயற்சி. ஆனால் என்னுடைய கருத்து வந்து என்னென்னா, முன்னாடி ஃபாண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருந்த அதே ஒரு விஷயந்தான். இப்போ வந்து மனோஜ் அண்ணாதுரை வந்து ஒரு அழகான எம்எஸ் ஆஃபீஸ் மாதிரியான ஒரு மென்பொருளை பண்ணுறாரு. ஆனால் அது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் முன்னாடி போட்டி போட முடியாது. நமக்கு எவ்வளோ ஆர்வம் இருந்தாலும் நம்முடைய சந்தை தமிழில் வந்து ஒரு மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் இன்ஜினை முழுமையாக நாம் செய்தால் இங்கே காசு கொடுத்து அவங்க வாங்க யாராக இருக்கிறாங்களான்னா எனக்கு பெரிய சந்தேகம் இருக்குது. தப்பாக இருந்தாலும் ஃப்ரீயாக இருக்கிறது தான் நமக்கு வேணும். ஆக இந்த சூழலும் இருக்குது. அதுக்கு மாற்றாகத்தான் தமிழ் மட்டுமே சுருக்கிக்காமல் எல்லா மொழிகளுக்கும் நாமும் பண்ணணும்னு போகிறோம். அப்படி எல்லா மொழிகளுக்கும் நாமும் செய்யணும்னு போகும்போது இப்போ நான் தமிழுக்கு எடுக்கிற அதே அக்கறையை வந்து வியட்நாமிஸ் லாங்குவேஜுக்கு எடுப்பேனா? அப்போ கேள்வி மறுபடியும் அங்கே தான் வருது. அப்போ இந்த ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி, ஒரு அரசு, இந்த மாதிரியான மொழி நிறுவனங்களோட சேர்ந்து எடுப்பது முக்கியமானதாக இருக்கும். ஆனால் நிச்சயமாக ஒன்று நாம் செய்ய முடியும், மற்றதெல்லாம் மறந்துடும், அதெல்லாம் பெரிய பெரிய வார்த்தைங்க. தமிழில் வந்து இந்த எல்எல்எம்னுடைய உருவாக்கமோ அல்லது அதை வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணி கொண்டு வர முறையோ இல்லை அதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸோ
எல்லாம் செய்யறதுக்கு எப்படி கனித்தமிழோட தொடக்க காலத்தில் நாம் சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபாண்ட்டுக்கு, கீபோர்டுக்கு, அப்புறம் ஈவன் கலைச்சொல்லாக்கத்துக்கு நம்மெல்லாம் உருவாக்கணுமோ சில எதிர்பார்ப்புகள் இதெல்லாம் குறைந்தபட்சம் இருக்கணும். அந்த எதிர்பார்ப்பையாவது நம்ம ஒரு கனித்தமிழ் அமைப்பாக இல்லாத அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து நம்ம செய்து நிலை நிறுத்தினால் வேறு வழி இல்லாமல் மைக்ரோசாஃப்ட்டும் கூகுளும் கூட அதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். சின்ன மார்க்கெட்டுங்கிறதுனால நம்மளை உதாசீனமாக பார்க்குறாங்க. இதை அவங்க ஜப்பானீஸ்க்கு மொழி தெரியும் செய்ய முடியுமா, சைனீஸுக்கு பண்ண முடியுமா? அங்கே அந்த அரசாங்கத்தினுடைய ஏற்பு இல்லாமல் அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியாது. ஆக ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்முடைய வல்லமையும் காட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறது சாத்தியம், நடைமுறை சாத்தியமாக மாறுவதற்கான சிரமங்களை நானும் அனுபவிக்கிறதுனால ஒரு கலெக்டிவிசம் தான் எனக்கு தீர்வாக இருக்குமோன்னு எனக்கு தோணுது. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? அருண், நீங்கள் ஏதாவது கேட்கறது? சொல்லுங்க. தெரியல எனக்கு. சொல்லுங்க. கோயம்புத்தூர்லேருந்து முத்துக்குமார் பேசுகிறேங்க. இப்போ நம்ம இந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டு மற்ற இருக்கக்கூடிய மொழிபெயர்ப்பில் வரக்கூடியது அது சரியா தவறா அல்லது தவறான மொழிபெயர்ப்பை எல்லாரும் பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறோம். இதைய அது சரியா தவறா அந்த மொழிபெயர்ப்புங்கிறதுக்கான ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம உருவாக்க முடியுமா இந்த ஏஐ மூலமா? ஒன்று. சரியா தவறு மறுபடியும் கேள்வி கேளுங்க. சரியா தவறாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதா? இப்போ மற்ற மொழிபெயர்ப்பு சாஃப்ட்வேர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த மொழிபெயர்ப்பானது நம்ம தமிழுக்கு சரியா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு மறுபடியும் சரிபார்க்கறதுக்கான ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வர முடியாதா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி. அது ஓரளவுக்கு சாத்தியம். அதை தான் நாங்கள்லாம் செய்கிறோம். ஆட்டோமேட்டிக் போஸ்ட் எடிட்டிங்கிற முறை மூலமாக சில விஷயங்களை செய்கிறோம். ஆனால் அது முழுமையாக சாத்தியமாகணும்னா அதுக்கு செய்கிற எல்லா முயற்சிக்கு இன்னொரு கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் மாதிரி தமிழுக்கே செய்யறதுன்னு தான் அர்த்தம் அதுக்கு. ஆனால் முன்ன ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது, இப்போ அது சாத்தியம்தான். இப்போது அந்த முறை ரொம்பவும் மெச்சூர் ஆகிருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் தமிழ்நாட்டிலிருந்தே பல மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் நிறுவனங்கள் கூட வர முடியும். இப்போ அந்த முறைகள் நிறைய மாறி இருக்கு. மீண்டும் தேவையானது ஒழுங்காக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்புகளுடைய தொகுப்பு. அதை மறுபடியும் ChatGPTலே கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் டேட்டாவை பயன்படுத்தினீங்கன்னா நிலைமை ரொம்ப மோசமாயிடும். அதுதான் எனக்கு கவலையாக இருக்குது. அதுதான் நம்ம கவலையாக இருக்குது. அது ஒரு மறுபடியும் சொல்கிற ஒரு கூட்டு பொறுப்பாக தான் இருக்குது. இன்றைக்கி அது நடக்குது. பல நியூஸ் பேப்பர்ஸ் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டை பயன்படுத்தி எடிட் கூட பண்ணாமல் அப்படியே பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க தமிழில். இந்த எல்லா இந்திய மொழிகள்லையும் அது நடக்குது. நாளைக்கு இதை டேட்டாவாக வச்சு ஒரு LLM நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிங்களா என்ன ஆகும்? ஒரு மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் இன்ஜினை நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிங்களா என்ன ஆகும்? எடிட்டே பண்ணலை. ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு வெப்சைட், செய்தி இணையதளம், ஒரே கட்டுரையில் ஒரு சொல் 3 இடத்துலையும் 3 விதமாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு நபரின் பெயர், ஒரு சர்வதேச தலைவரோட பெயர், ஒரே கட்டுரையில் 3 இடத்துல 3 விதமாக அதை டிரான்ஸ்லேட் ஆகிருக்கு. அதை கூட எடிட் பண்ணல. இப்போ நீங்கள் அதை டேட்டாவை எடுத்தீங்களா என்ன ஆகும்? அதனால் மனித மொழிபெயர்ப்புக்கு இன்னும் மிகப்பெரிய தேவை பல ஆண்டுகளுக்கு இருக்கும். குறைந்தபட்சம் இந்த மெஷின் பண்ணுற தப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகுது. ஆனால் அதையும் நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணீங்கன்னா அதற்கு நீங்கள் உருவாக்க வேண்டிய நுட்பத்துக்கு மொழிபெயர்ப்பு சாதனத்தையும் நீங்கள் உருவாக்கிடலாம். அதான் வித்தியாசம். கூடுதலாக இன்னொரு வினா, இந்த அரங்கிற்கு தொடர்பான வினாவாக வச்சுக்கலாம், தொடர்பில்லாத வினாவும் வச்சுக்கலாம். நாம் தமிழ் தேசியர்கள் கண்ட தன்னாட்சி தமிழகத்திற்கு இந்த ஏஐயின் பங்கு என்ன? என்ன புரியல நீங்கள் கேட்குறது? நாம் கடமை கண்ட தன்னாட்சி தமிழகத்திற்கு இந்த ஏஐயின் பங்கு என்ன? இது அரசியல் வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் நான் பொதுவாக சொல்ல முடியும், எந்த ஒரு இனமும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்து தொடர்ந்து தன்னை அப்டேட் பண்ணிக்கலன்னா தன்னாட்சியும் இருக்காது, எந்த ஆட்சியும் இருக்காது, அடிமையாக தான் இருந்தாகணும். பொதுவான பதிலாக சொல்ல விரும்புகிறேன். மைக் இங்கே கொடுங்க. வணக்கம். முத்து சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய படைப்பு மிக அருமையான படைப்பு. நானே பல புது விஷயங்களை கற்றுக்கொண்ட படைப்பு. ஆனால் முதல்ல நான் செய்ய விரும்புகிறது உங்களுக்கு ஒரு விளம்பரம். ஐலேஷா இந்த அவருடைய கம்பெனி அவர் பற்றி சொல்கிறத விட நான் சொல்கிறது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கேன், அருண் மகேஷன். நாங்கள் ஒரு பெரிய முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கோம். முதல் முறையாக சிங்கப்பூர் தமிழர்களை பற்றிய ஒரு கலைக்களஞ்சியத்தை உருவாக்கிட்டு இருக்கோம்.
அது ஆங்கிலம், தமிழ் இந்த 2 மொழிகளையும் உருவாக்குறோம். ஒவ்வொரு பதிவும் 2 மொழியிலையும் இருக்கும். எங்களுக்கு அந்த பதிவில் அனுப்புகிறவங்க சில பேர் தமிழ் மொழியில் தான் அனுப்புவாங்க, வேறு சிலர் இங்கிலீஷில் தான் அனுப்புவாங்க. இதை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் மொழிபெயர்த்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியிருக்கு. அங்கே எங்களால் ஓரளவு முடியும்னு சொன்னாலும் நான் ஆழியை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் எதுவும் உதவி செய்ய முடியுமான்னு கேட்டேன். அவர் நாங்கள் இந்த ஐலிசா என்ற ஒரு புதிய நிறுவனத்தில் இந்த மொழிபெயர்ப்பை தர முடியும் அப்படின்னு சொன்னார். நான் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் நாங்களே பயன்படுத்தியிருக்கோம். அது மட்டும் இருந்தால் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு இவரோட பேசும்பொழுது அந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டனுடைய அடித்தளத்தை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேலே பல விஷயங்களை இவங்க செய்திருக்காங்க. அந்த முயற்சி உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். உங்களுடைய அந்த நீங்கள் இப்போ கடைசியாக சொன்ன கருத்து மாதிரி வெறுமனே உங்களுடைய டிரான்ஸ்லேஷனை மட்டும் நாங்கள் நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது. நாங்கள் அதுக்கு மேலே நகாசு வேலை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது. ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-80 விழுக்காடு வேலையை அந்த மொழிபெயர்ப்பு செய்து கொடுத்துருக்குறது. இன்னொன்று, இப்போ நாங்கள் சிங்கப்பூரில் சில சொல்லாடல்கள் இருக்குது. நாங்கள் மந்திரின்னு சொல்கிறதே கிடையாது, ஜனாதிபதினு சொல்கிறதே கிடையாது. இப்போ கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டில் போனீங்கன்னா அந்த சொற்கள் தான் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், இவருக்கு ஒரு க்ளாசரியை கொடுத்துருக்கோம். அந்த க்ளாசரியை நீங்கள் உட்புகுத்தினதுலேருந்து எல்லா மொழிபெயர்ப்பும் எங்கள் சிங்கப்பூர் மொழிபெயர்ப்பு மாதிரி வந்திருக்கு. அது நான் எல்லாருக்கும் தெரிவித்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் நினைக்கிறேன். இரண்டாவது, அதுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்கிறேன். அதோடு அதில் ஒரு கணிசமான அளவு அவங்க இலவசமாக செய்து கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு மீண்டும் நன்றி. நன்றி. இல்லை, நான் அதை உங்களுக்கு இலவசமாக கொடுக்குறேன்னு நீங்கள் சொல்லவே சொல்லாதீங்க. நீங்கள் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக நாங்கள் எங்களை மேம்படுத்தி கொடுக்குறோம். ரொம்ப நன்றி. எனக்கு முக்கியமான இந்த இதில் நீ கடைசியாக சொன்னீங்கல்ல, கனித்தமிழ் 2.0, அது உள்ளபடியே எனக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து சில விஷயங்கள் எனக்கே தோணிகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம தமிழ் இணையத்தில் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து தான் கனித்தமிழ் 1.0 ஆரம்பித்தோம். ஆனால் அதுலேருந்து கற்றுக்கொண்ட படிப்பினைகளை வைத்துக்கொண்டு இந்த கனித்தமிழ் 2.0 இன்னும் சில அடிப்படை மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டியதுக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதில் ஒன்று, நம்ம இப்போ இந்த தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் சரி, சிங்கப்பூர் அரசாங்கமும் சரி, இதில் இப்போதைக்கு ரொம்ப தீவிரமாக ஈடுபடுறாங்க. அன்றைக்கு 1980கள் 90கள் இந்த நிலை இல்லை. ஆனால் பல்கலைக்கழகங்கள் எனக்கு தெரிந்த அளவில் போதுமான அளவு அவர்களுடைய பங்களிப்பு இல்லையோ அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி என் மனசில் இருக்குது. இந்த 2.0வில் தமிழக அரசு, தமிழக தனியார் நிறுவனங்கள், உங்களுடையதை போன்ற நிறுவனங்கள், இது போக பல்கலைக்கழகங்களில் இது சம்பந்தமாக மிக தீவிரமாக ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்ற பெரிய அறிஞர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம இப்போ இந்த மாநாட்டிலே நான் பல பேர் எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் பல்கலைக்கழகங்கள்லேருந்து வந்தவங்க அவ்வளவு பேர் இருக்கிறதா தெரியல. ஒருவேளை எனக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். அவர்களுடைய முயற்சிகளை இன்னும் முன்னெடுத்து பொதுமக்களுக்கு அல்லது எங்கள் மாதிரி ஆர்வலர்களுக்கு முன்வைத்தா உதவியாக இருக்கும். சிங்கப்பூரில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், இந்த ஏஐ சிங்கப்பூர் டேரியஸ் வந்திருந்தார். A-Star என்ற நிறுவனம் இருக்குது. அது தவிர பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழில் எந்த ஆராய்ச்சியும் பண்ணலை இது வரைக்கும். அதனால் அங்கே நாங்கள் அவங்கள நம்பி எதுவும் செய்ய முடியாது. நீங்கள் இங்கே உள்ள பல்கலைக்கழகங்களில், அது தமிழகத்தில் இருந்தாலும் சரி, வேறு மாநிலங்களில் இருந்தாலும் சரி, தமிழ் தொடர்பாக, ஏஐ தொடர்பாக செய்கின்ற ஆய்வுகளை நீங்கள் முன்னிலைப்படுத்துறீங்கன்னா எங்கள் மாதிரி வெளிநாட்டு தமிழர்களுக்கு மிக உதவியாக இருக்குது என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள். நன்றி. நன்றி. நன்றி அருண். சாரி செந்தில், ஒரு தொடுக்கு கேள்வி. அந்த கனித்தமிழ் 2.0 சொல்லியிருந்தீங்களே, இப்போ அதில் உடனடியாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவீங்க? டேட்டா செட்ஸ், அதுதான் உடனடியாக செய்ய வேண்டிய விஷயம். ஏன்னா இந்த ஜெனரேட்டிவ் டெக்னாலஜிஸ் பெரும்பாலும் ஓப்பன் சோர்ஸ், யார் வேணாலும் எடுத்து அதை மேம்படுத்த முடியும். ஆனால் தரமான உள்ளடக்கத்துக்கு மிக முக்கியமான தேவை டேட்டா செட்ஸ். நான் இந்த முறை கூட ஒரு முக்கியமான கருத்து சொல்லணும். நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு இந்த மாநாட்டுக்கு முன்னாடி 6 மாத காலம் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் நிரலாக்க போட்டிகள், ஆய்வு கட்டுரைகளுக்காக பல பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளில் அவங்க செயல்பட்டாங்க. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அதில் ஒரு ஹேக்கத்தான் போட்டியினுடைய இறுதி அந்த ஒரு அனாலிசிஸ் போது நான் கூட இருந்தேன். ஒரு 17 பேருடைய
நம்முடைய கல்லூரி மாணவர்களுடைய படைப்புகளை பார்த்தேன். எனக்கு அமேசிங்காக இருந்தது. ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற எந்த லேட்டஸ்ட்டு ஜெனரேட்டிவ் டெக்னாலஜியும் வந்து அவங்களுக்கு இயல்பாக தான் இருந்தது. ஸோ இந்த வளர்ச்சி வந்து நிச்சயமாக ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்குது. ஆனால் நிச்சயமாக பல்கலைக்கழகங்களில் பாடத்திட்டங்கள்ல இருந்து தொடங்கி ப்ராஜெக்ட்ஸில் இருந்து எல்லா விஷயங்கள்லையும் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ செய்யும்போது தமிழ் சார்ந்த ஒரு ப்ராஜெக்டாக அதை இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 10% தமிழ் அல்லது தமிழ் பண்பாடு, தமிழ் இமேஜஸ், படங்கள், ஒளி சார்ந்ததாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு போனாலும் கூட அதனுடைய பலன் பெருசாக இருக்கும். அது ஓப்பன் சோர்ஸில் வெளியிடப்பட்டால் என்னை பொறுத்தவரையில் பயன்படுத்துறது யார் வேணால் எடுத்து பயன்படும். மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுள் கூட எடுத்து பயன்படுத்தட்டும். ஏன் தமிழ் கெடாமல் இருந்தால் போதும், அவ்வளோதான் நம்ம சொல்கிறோம். யார் வேணால் டேட்டா பயன்படுத்தட்டும். அந்த எல்லா டேட்டா செட்ஸும் நாம் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸில் தான் தரணும். யாருடைய தனி உடைமையும் கிடையாது. தமிழ் எல்லாருக்கும் தான் பொது. அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. நீங்கள் சொல்கிற அந்த கருத்து வந்து சி லைனில் வந்து நீங்கள் ஒரு அருமையான முயற்சி. அதில் வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டினுடைய தரவுகளை எடுக்கும்போது ஃபைன் டியூனிங் முறையில் அதனுடைய வெளிப்பாடு வந்து சிங்கை தமிழாக இருக்கிற மாதிரி அல்லது மலேசிய தமிழாக இருக்கிற மாதிரி உங்களால் மாற்ற முடியும். அது சாத்தியம்தான். ஆக நீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே, ஏன்னா இப்போ சீன மொழிக்கு அதை அவங்க செய்கிறாங்க, அரபு மொழிக்கு அதை செய்கிறாங்க. ஏன்னா சிங்கப்பூர் சீன மொழியும் பிஆர்சியோட சீன மொழியும் எல்லாம் இந்த சொல் போல மந்திரிங்கிற சொல் இங்கே இருக்குது, அங்கே நீங்கள் அமைச்சர்னு பயன்படுத்து. இங்கேயும் அமைச்சர் தான் பொது வழக்கு, அதாவது வந்து அதிகாரபூர்வமாக அமைச்சர் தான், பேச்சு வழக்கில் மந்திரின்னு இருக்கும். இப்போ அங்கே நீங்கள் அமைச்சர்னு ஆரம்பத்துலேருந்தே பேசியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இது சிக்கல் தான். ஸோ சீன மொழிக்கோ அல்லது அரபு மொழிக்கோ எப்படி, ஆங்கிலத்துக்கோ எப்படியெல்லாம் செய்தாங்களோ, போர்ச்சுகீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிரசிலியன் போர்ச்சுகீஸ், யூரோப்பியன் போர்ச்சுகீஸ் இருக்குது, ஸ்பானிஷ் 25 நாடுகளில் வித்தியாசம் இருக்குது, ஃப்ரெஞ்சு ஒரு 30 நாடுகளில். அந்த அடிப்படையில் நாம் எடுத்து அதை பண்ண முடியும்னு நம்புகிறேன். அது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்லாம் செய்யறதுக்கு உலகத்துக்கே நல்ல தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை உருவாக்கும் தமிழ்நாட்டை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். அமெரிக்காவில் இருக்கிற எல்லா நிறுவனத்துக்கும் நாங்கள் ஆள் அனுப்புகிறோம் இல்லையா? அதனால் வந்து தமிழ்நாட்டில் அவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க, அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க, நாங்கள்லாம் கூட இருக்கிறோம். ஆக இந்த தொழில்நுட்பவாதிகளை இந்த 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 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லேருந்து நம்ம ஜெனரேட்டிவ் சொல்லிக் கொடுக்கும் போதே கூடவே வந்து தமிழுக்கான ஜெனரேட்டிவையும் சேர்த்து கொஞ்சம் தமிழ் செய்யறிவையும், ரொம்ப காலமாக மெய்யறிவை படித்து கொண்டிருந்தோம், கொஞ்சம் செய்யறிவையும் படித்து அந்த ஒரு கூட குருவை வந்து வளர்க்க முடியும் நான் நம்புகிறேன். இப்போது நேரம் வச்சு எடுக்கிறேன், சொல்லுங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபலாக வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐயாக இருக்கட்டும், எத்திக்கல் ஏஐயாக இருக்கட்டும், அதில் நிறைய ஃபோரம்ஸில் வந்து நிறைய டிஸ்கஷன் நடக்குது. ஆனால் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய இல்லை தமிழ் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று, இப்போ டேட்டா செட்ஸை பற்றி முதல்ல சுயநலத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கலாங்க. தமிழுக்கு தேவையான விஷயங்கள்ல அதை முதல்ல ஆரம்பிப்போம். இன்னும் சில தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் உலக அளவுலையும் செயல்படுவாங்க. இப்போ நம்ம யூனிகார்ட் கன்சார்டியத்தில் மெம்பராகி இப்போ சண்டை போட்டோம் இல்லையா? அதே போல் வந்து நாம் நிச்சயமாக ஓப்பன் ஏஐ கிட்ட, கூகுள் கிட்ட சொல்ல தான் வேணும், என்னுடைய தமிழை கெடுக்காத, இந்த மாதிரி இருக்கணும்ன்ட்டு முயற்சி பண்ண முடியும் நம்புகிறேன். இன்னொன்று வந்து இப்போ டேட்டா செட்ஸை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம், ஓப்பன் டேட்டா செட்ஸை பற்றி பேசுகிறோம். இப்போ கேகிளில் வந்து நான் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஓப்பன் டேட்டா செட்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு அதிலேருந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணுறதோ இல்லை அதில் திரும்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதோ வந்து தமிழில் பார்க்கும்போது மற்ற லாங்குவேஜில், இந்தியன் லாங்குவேஜஸில், மற்ற லாங்குவேஜஸில் நிறைய பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து தமிழில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மீகராக இருக்குது பார்ட்டிசிபேஷன். அதை வந்து நம்ம சேர்ந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறதுக்கான இல்லை, தமிழ் வர்ச்சுவல் அகாடமி போன்ற அமைப்புகளோடு சேர்ந்து நம்ம பொதுவாக உருவாக்க முயற்சி பண்ணோம்னா அதில் சிக்கல் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் தமிழ்நாடு அரசு இந்த கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் எல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடியே அறிமுகப்படுத்தினாங்க. இன்றைக்கி அந்த கண்டென்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாவாக எடுத்து பயன்படுத்த முடியுது. ஏன்னா கவலைப்பட வேணாம், அரசு வந்து பொது உடைமையாக ஆக்கி வச்சிருச்சு. அதே போல் வந்து இதுக்கு தான் அரசு ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன். சில விஷயங்களை தனியார் செய்யும் போது உங்களுக்கு வந்து காப்பிரைட் பிரச்சனையில் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்து இப்போ நூல் பதிப்பு துறையில் தான் நாங்கள் ஏஐ வந்து அதிகமாக இப்போ செயல்படுத்துகிறோம். நாங்கள் சந்திக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனையே காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் தான். அப்போது ஆனால் அரசாங்கம் வந்து நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்களை வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து பொது உடைமையாக்கி கொடுக்கும்போது வந்து உங்களுக்கு அது முழுக்க, அந்த டேட்டா செட் முழுக்க நீங்கள் யார் வேணால் பயன்படுத்தலாம் இருக்குல்ல. அதுபோல் புதிய விஷயங்களுக்கும் நம்ம பல்கலைக்கழகங்களோட, தமிழிணைய கல்விக் கழகம் போன்ற அமைப்புகளோட, தமிழ் வளர்ச்சி கழகத்தோடு நம்ம சேர்ந்து செயல்படுவதுங்கிறது கொஞ்சம் நம்ம வேலையை எளிமைப்படுத்துங்கிறது என் கருத்து. இன்னொன்று, நமக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் மதுரை .org, டிவிஏ இந்த சைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவே இன்புட்ஸாக நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணுறதுல என்ன சிக்கல் இருக்கும்? உங்களுக்கு அநேகமாக ஒரு 100 ஆண்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எந்த தரவையும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுல சிக்கல் இருக்க வாய்ப்பில்லை. ப்ராஜெக்ட் மதுரை எனக்கு தெரிஞ்ச பெரும்பாலும் 90% வந்து உங்களுக்கு இலக்கியம் சார்ந்த சங்க இலக்கியத்திலேருந்து, இடைக்கால இலக்கியத்திலேருந்து,
நவீன தமிழுக்கு முன்னாடி தான் அதில் அதிகம் இருக்குது. நவீன தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா அநேகமாக வந்து நாட்டு உடைமையாக்கப்பட்டவர்கள் தான் அதில் இருக்க முடியும். ஸோ அதை பயன்படுத்தலாம். டிவியில் அப்படி தானே, டிவியில் இருக்கிற எல்லாமே நேஷனலிஸ்ட் கிடையாது. அது ஒரு லைப்ரரி, கூகுள் புக்ஸ் மாதிரி. கூகுள் புக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே காப்பிரைட் ஃப்ரீ இல்லை. நன்றி. அதோட சிக்கல் இருக்குது. ஆனால் இதையெல்லாம் தான் நம்ம பேசணும். இதுதான் அடுத்த கட்ட நகர்வுன்னு நான் சொல்கிறேன். சார் இன்னொரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக, இப்போ இந்த லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் சொன்னீங்கல்ல, எல்எல்எம், இப்போ கூகுள் இல்லைன்னா மைக்ரோசாஃப்ட்லாம் பண்ணுறாங்க, அது மாதிரி தான் நீங்களும் பண்ணுறீங்களா? இல்லைன்னா அது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? அது மாதிரி ஒரு இப்போ தமிழ் அதே மாதிரி ஒன்று பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறீங்களா? கேட்குறேன். நான் சொன்ன அதே விஷயம் தாங்க. அதாவது ஒரு லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல் பண்ணுறதுக்கான அல்காரிதம்ஸ் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் ஓப்பன் சோர்ஸில் ஏற்கனவே இருக்குது. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிற ஒரு மாடலை பயன்படுத்தி நீங்கள் பண்ணலாம். இன்னும் நிறைய தேவையானதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட 90% தொழில்நுட்பம் ஓப்பன் சோர்ஸில் தான் இருக்குது. அதை செய்வதற்கு தேவை டேட்டா தான். அப்புறம் மிகப்பெரிய செலவு பிடிச்ச வேலை. ஒரு எல்எல்எம் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் பல மில்லியன்கள் தேவைப்படுது. 50 கோடி 100 கோடி வந்து எப்படி ஒரு தனி நிறுவனம் பண்ண முடியும்? அது ரொம்ப ரொம்ப செலவு பிடிச்ச விஷயம். அரசாங்கமே கூட அவ்வளோ சுலபமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது கஷ்டம். அதனால தான் பல சமயங்களில் அவங்களோட சேர்ந்து போகணும். இப்போ சீலையன் மாதிரியான முயற்சி வரும்போது புத்திசாலித்தனம் அவங்களோட சேர்ந்துக்கிறது. ஏன்னா அவ்வளோ பணம் உங்களுக்கு இருக்காது. எல்லாருமே அப்படி தான் செய்கிறாங்க. பெரிய பெரிய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய முயற்சிகளாக தான் இப்போ எல்எல்எம்ஸ் இருக்குது. நாம் செய்யணும்னா பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் வளரணும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். வணக்கம் அனைவருக்கும். இப்போ நான் ஒரு அடிப்படையான கேள்வி தான் கேட்குறேன். இப்போ நம்ம நிறைய வார்த்தைகள் டிரான்ஸ்லேஷனில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். இப்போ பயோடைவர்சிட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு 4-5 வார்த்தை பதங்களை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அதே மாதிரி எண்டமிக் ஸ்பீசியஸ்க்கு வேற ஒன்று பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் இது எதுவுமே தெரியாத ஒரு காமன் மேன் அவர் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஆத்தரைஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அல்லது இங்கே போனால் இதில் போட்டிருந்தா இது சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கா? அது வெகுஜன மக்கள்கிட்ட எப்படி பயன்படுத்தப்படுது அப்படிங்கிறது ஒன்று. ரெண்டாவது கேள்வி வந்து ரெண்டையும் ஒன்றா கேட்டுறேன் நான். இப்போ ஒன்றா பேசினா ஈஸியாக இருக்கும். நல்லது. அதாவது வந்து கலை சொல்லாக்கத்தை பொறுத்தவரையில் எல்லா கலை சொற்களும் எல்லாருக்குமானது கிடையாதுங்கிறது ஒரு அடிப்படை புரிதல் வேணும். நான் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்னா என்னுடைய துறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை தேடும்போது நீங்கள் அதை தமிழில் வச்சுருந்தாலும் எனக்கு அது புரியும். காமன் மேனுக்கு எல்லாமே புரியணும்னா காமன் மேனுக்கு எல்லாமே புரியும் போது அது ஸ்பெஷலைஸ்டு கண்டென்ட்டாக இருக்காது. அப்போ நியூஸ் பேப்பரில் எழுதுகிற மாடலில் எழுதணுங்கிறது வேற மாறியும். இங்கிலீஷ்லேயும் அந்த பிரச்சனை உண்டு, எல்லா மொழிகள்லையும் அந்த பிரச்சனை உண்டு. ஒரு தவறான ஒரு அணுகுமுறை இந்த கலை சொல்லாக்கத்தில் என்ன இருக்குன்னா, இது எல்லாருக்கும் புரியணும்னு நம்ம நினைக்கிறது. அப்படி இருக்கவே முடியாதுங்க. மெய்யறிவியல் பிலாசபியோட கலை சொல் எப்படி எல்லாருக்கும் புரியும்? ஏன்னா அந்த துறையில் ஆர்வம் இருந்து படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த சொல்லை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம். நவீன இலக்கியவாதிகளை பார்த்து இந்த கேள்வி கேட்பாங்க, நீங்கள் எழுதுறது எனக்கு புரியலன்னு. நவீன இலக்கியத்தில் ஆர்வம் இருந்து 10-4 வருஷம் படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரிய வேண்டிய அவசியமே இருக்கு. என்னோட கேள்வி வந்து இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு இணையத்துல போனா கூட சரியான வார்த்தை கிடைக்க மாட்டேங்குது. ரெண்டாவது விஷயம். முதல் விஷயம் வந்து துறை சார்ந்தது வேற. அதன் பிறகு நீங்க எல்லா விதமான டைவர்சிட்டி தான். இந்த டேட்டாவோட குவாலிட்டின்னு சொல்லும் போது டைவர்சிட்டியும் சேர்ந்து வருது. நீங்க ஒரே விதமான டேட்டா போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு வேலை நடக்காது. அப்போ வந்து கல்வி சார்ந்து விவசாயம் அல்லது வந்து உங்களுக்கு பல்வேறு தொழில் துறைகள் தொடர்பான டேட்டா, சட்டத்தமிழ் அல்லது வந்து மருத்துவம், பொறியியல் எல்லாமே இருந்தால் தான் எந்த விதமான மொழிபெயர்ப்பும் அல்லது எந்த விதமான கேள்விக்கு பதிலும் நடக்கும். அதனால தான் சொல்கிறேன், டேட்டாங்கிறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா பள்ளிகள்லையும் கல்லூரிகள்லையும் இருக்கிற ஆசிரியர்களை வைத்து நீங்கள் அவங்கவுங்க பாடம் சம்பந்தமாக வெறும் மிக எளிமையான தமிழில் கூட கட்டுரையை எழுதி அதை டேட்டாவாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு எல்எல்எம்ல ட்ரெயின் பண்ணிங்கன்னா 99% மக்களுடைய தேவை முடிவடைஞ்சிடும். அதுலேயே அதுக்கு மேலே இருக்கிற 1% வந்து தமிழில் தேடலாம் கூட பரவாயில்ல, மொழிபெயர்த்து புரிஞ்சுக்குவாங்க. ஆக நமக்கு தேவை எங்கிருந்து வருதுன்னா அடிப்படையான தரவுகளாவது, அதான் சொல்றேன், ஹோம்ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்காவது வந்து எல்எல்எம் நமக்கு உதவி செய்யணும். அந்த அளவுக்காவது டேட்டா வேணும். இப்போ அது கூட கிடையாதுங்கிறது தான் உண்மை. அடுத்து இப்போ தமிழ்ல நிறைய கருவிகள், நம்ம உள்ளீட்டு கருவிகள் பயன்படுத்துறோம். நம்ம பிழைத்திருத்திகள் நிறைய ஆங்கிலத்துல பயன்படுத்துறது அதிகமா பயன்படுத்துறோம். ஆனால் தமிழ்ல சில கருவிகள் வந்திருந்தால் கூட அது ஒரு மாணவர்கள் மத்தியில், குறிப்பா தமிழ் படிக்கிற மாணவர்கள் கூட நிறைய கருவிகள் தெரியாத நிலைமை தான் இருக்கு. இதுக்கு என்ன காரணம்? இதை அதிகப்படுத்தணும்னா என்ன செய்யணும்? நம்ம என்ன காரணங்கிறது அது முழுக்க சமூக அரசியல் சார்ந்த விஷயம். அதை நான் இங்கே பேச முடியாது. அது ஒரு சமூக உளவியல் சார்ந்த விஷயமாகவும் இருக்கு. ஆனால் அதை வந்து நாம் தீர்க்க முடியும். ஒரே ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த வாய்ப்பை நான் ரொம்ப ஆழமாக நம்புறேன். இந்த சந்திப்படை திருத்தம், வாக்கிய அமைப்பு, அதை விட முக்கியமாக சரியான நல்ல தமிழ் சொல்லை பயன்படுத்துதல். கிரியேஷன் என்ன வேணா வச்சுங்களேன். தனிப்பட்ட மனிதர்களுடைய வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டு எந்திரம் செய்யும்போது நல்ல தமிழ் முன்பை விட அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போவும் அது சரின்னு நம்பிட்டு அதை நான் எடிட் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா அது ஏற்கனவே சரியாக தான் இருக்கு. எனக்கு அங்கே இக்கு போடணுமா இச்சு போடணுமான்னு தெரியாது. ஆனால் வந்து போட்டு கொடுத்துட்டா
இன்றைக்கி வந்து ஜெனரேட் பண்ணுற ஆங்கில சென்டென்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் வந்து உங்களுக்கு பொருள் பிழை இருக்கலாம், பெரும்பாலும் வாக்கிய பிழை இருக்கவே இருக்காது. ஏன்னா அது சரியாக தான் ஜெனரேட் பண்ணி கொடுக்குது. அதையே நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதும்போது நீங்கள் 10 தப்பு பண்ணுவீங்க. ஆக வந்து ஏஐ மூலமாக வரக்கூடிய தமிழ் இந்த சந்திப்பிழை, சந்தி சிரிக்கும் பிழை இதெல்லாம் வந்து இல்லாமல் நல்ல தமிழாக கொடுக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. இன்னும் சொல்லப்போனால் எந்திர கதியாக மொழிபெயர்க்கும் பல மொழிபெயர்ப்பாளர்களை விட எந்திர மொழிபெயர்ப்பு நல்லா இருக்குது தமிழில். நான் இதை ஒரு மொழிபெயர்ப்பு நிறுவனத்தை நடத்துகிற அத்தாரிட்டியில் சொல்கிறேன், நான் பொய் சொல்ல. அதான் சொல்லுவேன், மெக்கானிக்கலாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் ஏன் பிரச்சனை. மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் வேறு யாரையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணாது. சொல்லுவாங்க மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்துருச்சு, டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்துலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு. நீ மெஷின் மாதிரியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் உன்னை விட அது நல்லா செய்யும். நீ நல்ல நுவான்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒழுங்காக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் அது ஒன்று ரீப்ளேஸ் பண்ணாதுன்னு சொல்லுவேன். அதுதான் இதுக்கு பதில். மற்ற பிரச்சனைகள்லாம் வேறு, அது இதுக்கான இடம் இல்லை. மிக்க நன்றி. ஆமாம், ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன். நன்றிங்க. மறுபடியும் செயற்கை நுண்ணறிவு யுகத்தில் தமிழுக்கு நாம் செய்ய வேண்டியவையை வலியுறுத்தியமைக்கு திரு செந்தில்நாதன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. As we approach the end of this enlightening day, I extend my sincere appreciation to all our esteemed speakers, moderators, panelists, and attendees for their active participation and invaluable contributions. Let's continue to explore the fascinating realms of Tamil computing and drive innovation forward tomorrow. Thank you all for your dedication and enthusiasm. With that, I officially bring an end to today's sessions. Wishing you all a pleasant evening ahead. Goodbye and safe travels. Thank you. எழுத்தும் கண்ணிரண்டென்றோ, உயிரின் கூட்டல் 12என்றோ, கல்வெட்டோலை சுவடியிலேறி மண்பானைத்தால் கணினியிலேறி எங்கள் உடல் உயிர் உணர்விலேறி மூச்சாய் உழைத்த முத்தமிழ், கையொரு செழித்த செந்தமிழ், இனிமை இசைத்த இனித்தமிழ்.